Janda Tukanale Jantonge Rimde Supine Gutsupta Chikasane Kalepa City Shume Karalu Pediki Kusambu Sishuge, Tatarigi Lerim Tugi Tele Tamarane Sitishuge. Dzongkha Soragi Tsodegi Gyakabnalu Lobdagi Digo Tsemnegi Lerimji Gutsunigi Chajidu, the Tsode Digi Lerim Diju de Tsem Japtangi Jondra Bemisulu, Layugi Kokapsu Chinsovera Wayabmazi, Lobdai Digo Tsuya Kato Betam Sobekiradu. Dzongkha Zode Tsogde da Tipta, Dari Gyakabna, Chirnyomlu, Lobdai Digo Relu, Nitam Chiktong Gyapcha Derine do Yip Ime. Inru Thimpulu Bewachin, Lobde Digo Tsu, Bom Chunda Tidi, Nitam Chiktong Nijale, Tonta Ni Tsene do Yip Ime. Larim di Lejumbe Joto Bachin, Gonse di, Nitam Shibja de Chigi Ma Pap Jovi Rewadu. Te Dzongkha Zode Tsogde Tsozingila Mina, Tsogde Digi Larim di, Gotsu Negi Denle, Mi da Tsongla Bemi Tsu da Chika, Tetin Jezum Tsu, Tsala Shachira Godin Tap Chize Ime. Dari Tsogde Digi, Shiten Gila Be Tsadi Yeple, Tandi Chen Gimingom Tsu, Dzongkha Teni Lugubi Ganradu. Tsogde Digi Charji da Tibachin, Dari Yewi, Tsemkha Tsugi, Digo Tsemni Gila Tsu, Gotsuni Imma Tse, Tsemchapni Gi Rikchal Yemi Tsuya, Layo Na Tsuongze Ime. Daru Tsozin Gishemina, Charji Digi Kole, Sharcho da Icho Dzongkha Tsuna, Tsongla Gi Detin Jezum Tsu, Godin Tabikap, Tsongla Bemi Tsulu, Shedi Yebbe Ime. You have identified the key player in the respective Dzongkha. La su gotsu bikap gerde tsulu mangil myo. Digi be ngache sokchungi honle lunchun lu Dzongkha rena loptu gi changkha da tete semchapni gi tuchu jidanga tere nango beshuwa puni biyu. Request the Honorable Prime Minister for at least 4-5 tailoring machine in each Dzongkha. Daru Kogila Mina, Lobde Digo da Dewi, Gekotsugi Takaya, Jibju Be Tsaize Ime. Di Matse, Lobde Digo Tsu, Gyakap Nanke Lera Tenena, Simshu Jinigi Denle, Jupcha Nandin Bewikap, Tegi Tablamda, Nidil Simshu Dele, Tiche da Dewi, Decha Tsukeni Bedu. The Dzongkha da Zore Tsogde Gige Mina, Zoda Tsongle da Layol Henka da Chika, Dande Yemi Tsulu, Daudu Girin, Nitam Tontanga Rijingo Bikole, Sundena Yebbe Ime. The Ruzozin da Tepta, Dzongkha da Zore Tsogdegi, Hemailo nga de China, Mi Tontanga de Chilu, Tsem Chaptangi Jonda Jinsale, Kuma Shuchira, Layo Tsu Matova Yezi Shechi. Digi Be Larim Dileten, Kon Chachablu, Layo Gi Gokap Jinsu Berawadu. So we have connect right from the supply, procurement of goods. Then Nangdin be Jupcha Sulu, Te Yancha Bede, Dzongkha Tsuna Lefa, Tamni gi Chajiyu. Dizumbe Jonlo, Tsemchapni gi Tushe Suya, Nango Beshuwa Puni. Te Tablam di Jude, Mitonta Dunda Gete Chi Layo Na Tsutsu. Digo Suya Tari Yubi Gonsele, Miltam Nida Sumte Chigi, Masube Zongo. Number one. And number two, that go should be 200 rupees cheaper than the existing market rate. Kokap Tangmadi Kachidu Sojing Achara Gyaham Nalu, Layo Meviki Kangil di Spiki, Kokam and Swim Boom to Session. Dele that Kokap the Tintiviki Toro did that interview Achara Sakidi Kachum Mosovachin Taru Macharagi Jigo de Sukara Tamalit Chikalitungo Bebe Bodalu Telechi Macharagi Manuel Macharagi Nanagi New did not Nakondara Dunimala, Hanebe Bodol Macharagi have Gipejo de Yargi, Tani Coco Bomber do session. Chargidra and the some Danalu Kongi Nachara, the company Zumbe, Kongiratsu, Kongi and the Zinjong Dushin Chike, the Kongibe, Dan Zizin Gopon Disuzu Bebe, the Afinalebe, the Nacharana, Semchamigi, Nale Dam to Be Digibe. The master set up Memushla, Dani Dakpachu, Kongira Godin Taptigabe, Bed of Dodge Watch, the Lejam Jingacham Missiniam Chung to Semchap me, Shungi Kokap Nandigibe, the Namisemi Janga Jongder Bebe,
tiru mahe zubchu zodong su noila te dukchon da zore chokde chojin gila mena larim di go dambara songkhak nga na mota be go chu bi shima shemi songkhak chuna ya go chu ne gi chaji yezi ime chanda nesl gi denlu karma samtan wanda gi ne childi tikil hazum gi durik beu I 카자카님 삼체게 종카 초도날로 메데기 고팁초게 람체게 넵게데 맵다 유베 로토출루 귀트고베 콜레 쇼피노 로초 종카 제미츠좀베 삼체로 람체게 멜로 넵게 오마세 로토초 맵담베게 콜레 로주츠 템텐서 예비 데타레 람체다 셰메레다 심체초게 로토초 맵담데 베오진 슌레 귀트게 톱럽 메빙이 Dzongkha sana mi chana tujichida tambale chu yusil zida tadin geo chuna lamche gi nipke wi kole nudin kha ni nye jubenu tetega lamche chu gi yusil zilu jaji ekar che de ji mepta yubda tadin geo na doma sing chigja tuju de ji mepta da bime de tuji chunche tadin geo na lu lamche chu tönsa ma thomi me degu geo jimi tapachin na lu ya lamche chu thondu yuru nipke ma subji le yukhai misugi da dan su du yubime 디베올레 미데이 고팁츠기 카자카님 종카 초두이급 람치 추기 미시 추기 토 맵다메디 야싱조도 옆베슈노 디기날레야 나히 주히치레 네땅디 춥수테디 미시 추야 셈두도 옆베이메 로 빈게 남이 동마지게 맵다 디 종카 이 다세는 부분도 토피 되고 토탕가니 메바 자신나라 메비텐디기 토탕가니 메바 아주고 이보다가 미셀로 더 기두기 토레베 더 중기 디너로 잡고 내나와진 데밀로야 더 텐미토가 세노디기 베레와 디좀기 비게 디좀베 유고 칼레파 람체즈 오마 주니기 된로 탑럼츠 땐드베로 헤마이로 딱바치레 겨올레 시치나로 람체즈 톤드 옆베 뉴주베노 나도 베데가로 로숨 디치 간tum 엘리나 에 도시스입니다 이 메시기 파토레 기억나오 디 디제 가제 로트 모스 에 나이 데베로 스고온데 지에 데베로 디제 데베로 해치스입니다 각자가 폴레로 로트 두미지에서 갑자기 여기 가들이 수사기 사고나 수디기데 탑시 내가 티테나세 로 미시리 가들이 lokchi 가지고 수업이 도시스입니다 나zel다 라진 연승기 직시 남론이동 켄지 수미기 나루 가데비 켄지 두서 와진 리다 센진기 가든지베로 미ሰር기로 뒀소 맵다다 별집에 와진 기디 디제고 디 톱세 켄지 두세 주니라 다 디나루 동단지 angagi gachi jei se wachin debota githedi thop se galu githedi gate de chenina darsenam hengagi de chenina yan naksel hengagi de chenina di se to be ji dinalo kheli mindu se shunila Dzongkha sanam ko penchugi tokpa semina lothogi nyunchulle gedi misiculu lamcheda rida simchi jemi chugi lotho meptamelu gyuthyugi mangul losube misime 이루 미세출루 규산이기 된로 순수 리트모고 베tam도 세시지 대종가 촉두기 대화유빌 행가출루 리다 심지 추기 로토 맵단디 유미 미세출루 규티기 톱람 디니 된로 차지다 시주수 짜집 난고베 콜레 슈와 퓨니베 타지노 잔다네 수기 된로 삼질레 파상도 지기 녀주디스도 지기 돌림베위 Zirang Dzongkha Hindu Chuluk Zimi Tsuge Tuchulo Ju Dukam Chile Shiten Tunken Chasang Yebegi Tutuchi Topni Me. De Mitsugi Laminalu Tare Tutule Jumchi Meble Meja Sobeninalu Tabmadu Tumesi Me. Simjong geok na changche ronchu da di yewi hemai duthe di ronchu gilho chu khatu po yebda dia chilo nikdong chi golu sago di nazo da zora chungwa jichuk beni be ngejin bewi shulu ime tari duthe lejum chi meple hindui mide chugi mebja chu gosarling geok na ngejin be di yewi sago china be do yeb ime te sago di ya hemali yewi duthe gi sago na le kilometer dakpa chi gi sakha ime in rumi chuda chepta sago dina shitin thinkin chumeple mebja chu baby cup chede gi za chachulu tap madeu themezi shechi namsam laka tamelo chap chap nim namsam nim sha bedo to anina to chem bedo jakyo do namsam laka du na chika me nam jinna beo chindi achichi jamme te nam jana beo chindi nam jana di chap chap pre beo chin namsam laka du desage chimchini telandunde jare da sago le sumchini
내가 지기 때 보레 됐어 지기 반디 됐어 하고 아니 게로 스탑 맞다 때 같이 잔다기 제가 했다 때 토일렛도 또 같이 사수당선으로 세미나를 가지고 때라진에 따라 같이 아니 포벨라 에펙트 you know the green 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗕𝗵𝗄𝘀 melam chu tamni na la kha tame te pesha su nyen su beni gi twenle nyen du chu la lin thap go be tigi be te the lejum chi yoba chin ngache lu phen bom be ra thoni me Taru gosarling gyok dakchungi kelkhor thang gyok dakchungle mangil khakung gi japchu lendi tu thechapni gi la chu godin thapdu yip ime te la gorim dambina tosong ni tamsaya ni de chitandi tapchi kha phumni mebjam be tu within kinda chuze khan su chabi garatu lagil de ya hemai daunale go chumi datin ti chi chida chubi dapchele juduni ime Tani besuwa chiben ngachina chirangi gyok sumgi di chata pule men suni meila lochamgi committee hindu committee garalo phento suni meila di gyok chuni gira phento di thokalu da dalina mangachina thimpule tapmade thimisu da dobale na bao chira mijang be gar lokju suni gi sago chi Taru gab gi shemina chida dubina le semjong da jimi gyok dakpachi gi ya mangil ge japchur chu beni be khelen be di yesi ime Ti zumbe yiksang degi junlu mangel khakung leni ke thaplam chuya ta do yep ime te jiten thenkin chasang yebi tu the di chapni gi denle tosung ye tamsa ya chuchi de chine ni imbe chechi ten didu MP gi beru khaje dila te dinalu gambe ma subru bum ngad egachilo bum ngapchu de chidite ro MP gi ani charbening gi chaji bila te dinale phata doro junnale phata ro gyogi charbe wachiben lochigi dan kilu gara dubera besubsijuni beila Tichiran lu yebi Hindu dharma samudaya zemi chesok da thipta songkhak dina Hindu cheluk zemi milob jacha dukchul hapchi yebi ime Chanda nesil gi denlu chirang lebe ma chawangi nesildi dikil hasum gi durik beu I Jagargi Thomsom Mumbai lo khasa chapta lungchu phui ge kapta jang bom chi ge omege kengen nalu mi chuji lu shigen junyep ma chele shachilura magun chu junyep me te da jang ge on de sane gat ko par ge chim ta pa chinal chida te sanum petrol lu sa ge sa go chulu phoge pe me Dajigi nyin ju chu da tip da kengen dina mi la sha chi ra da jangi o lu chi yoble sokchap de chingi da sa do bo chin chera chejip da sokchap gi la chu benuz eme de nyin ju da chi wa chin mi din ju den ji de chi maken chu ju yoble men khana ki yobe em da mi sum chu so chi di men khana le lok ta yobe eme chap da lun sup dile ten Mumbai gi sani kha chuna num khu chu jindul thamma chu be kha namdu phudil chuloya thopu di du Jaga ki dachi le khan su da trip da namshi ngen ta le khungi Mumbai gi sani kha chuna chap shu be chamni da lok kemni dele lun chup shu che din chu che re lo kilometer ngap chu de re phuni imbe ngen ta bi di du ze eme daru le khundi gi Maharashtra nga de nup chung khathulu zapa sa sensera chap da lun chu phuni imbe ngen ta be di du janja ni sigi den le something dol ki ni ju be I Ne sude chibe shusai ta namsa nyenge kole shwa chin talepa nim sumgeri kya khapna lu sa mopudi sane kha chuna lu chap sam simre chapne sumche peime tele kya khap ke sane kha chuna lun chu phune da lo kemne sumche penyen ta beno ta nimni ke saka sanin de shuge nabaranda shibi che din habi shimam sa poplo zaka thujo nyemle thujunge seche pinne suma to rapne penel hasung seni kone sap ke ni nyen japne ta tende chini chimthokapni Dene poni chim sap na lu chuni songla sap ku chuni satharin salu dodol beni phum de thaka ke ne da thusa chani dele juno chika chondel thapne some to be khandoge julam de thoko da yang chani sharale lhon khatulu popi me dele na charanda shibi che ge sa pa salu za ka thujo nyemle thujinge seche phine somato thasung se ne darik ne chilhapni kone sap ke ni nyen japne tende chini chimthokapni dene poni chim sap na lu chuni songla sap ku chuni Shimboge la beni somito be khandoi julamde to khoda yang chani charale nok khatulu pope me janda thukana le ne chete jibe sho sawi larim de su tho the dara phung sina Parachute naturally shampoo lu ni gi chagi lap me yes this shampoo no se kaniami dilete ni gi cha jamchu chuda tin dibe shapi Parachute naturally shampoo chemical lu lap ge no naturally lu lap ge yes
Randa shibi chi chuchi le chenga chidanga bi chichek chugu le keche sumchun japcha dokha chugemba genzin rasanalu ngaksung ekazati chobum sakna nidate nantenya memalu cheka nanimle dechin pomokara thukmen nama chena segembi lalopnamge shuwa phu imda di kablu japcha dringrim lopra khomale gemba chunchu nomkor baski shabdo chuya yu seime Randa jibi cegu chidanga bi chitsi chubdile timbo ta shezongge tende thana lobe shun ta sagi chogi lobe ujuto dade magi lotar naso yubi de choshi chinse nanimle deme jinda chogi shimbogi mieda simboi lopta chu chukdi thukmen nama chena se sho phuime Randa shibi chi gele chuduchun paro lamgo geok tenchin chuling ani thorim shedanalu shunda chagi le solubegi deme kawangda jalung na thole chunma sheda chikjal hakjamge kyakhamge kurim log megdi dum bum chona nimle dedenyo chena si sho bewime khasigi tenlo chi din sumshi nishi da chi din thu sum gule kor chi nganalu dewache na seime Duksergi lungtengi gojen tole nim chusugi ring ladaklo nekol kini semme diya ugen guru rimbuchi sungle jewa tsamgi serab diktip taasi sundu somme hema je manyowe ne sachin ka marabchi jenigi kokop yebda di nase nyamnyong yemi neshebyan yeble jendi yemi sugi gadi juju chamki angdana tokepe na semme Wandipoda jena gyo sha kota ka tolung gembalu lotal hase yubi tenjur theng chubadi randa shibi se chudam da chuchi chidanga bichi se chobge da chikulu la nani se eme digi denlu chokpai thimi da jinda chugi shelde mangil chu phina se emma se dechen gi dubi mi se chuya thumen namba jena se shobe eme Internet gi thole kachiya betube di to chito to chimbemo Debioda internet di lalin thap mashe bochin name same yinkhaya yubi. We, kadebelo? Namra beru rangi sangiti dingdi chigop I. Dia sangiti rangi jam chimato shengi mashe beongop I. Digi shere dadinso yensung dadin bejatsu. We, my friend request chon. Mi dikai namo. Wai bema. Deberai mi chere chete lejum mipsumbe. 용들 톨레 chemitsuya lejum meome animitsu chere dadensu aukuni pachum demiya imomare we andingi pamete kagi suiga te ani patsuni denle cheginawa majinbaya shingi chigi kolle 용들 natsugo bachin hemara chele nawalengop I chera beru chele nawalengome we dikachi ina atsikush chegi namra beru chatta 용들 gi thole semse debikap 𝗡𝗲𝗄 𝗕𝗕𝗦 meome Titsu ebachin wachigi tamatu binandenda virus reongara labmishe Dibeule chikinamra beru Dizumi nanden re thombachin Titole cherai lotte chengi geshu tsululap kopi Nika chera chewete Debewachin yongdal tole gadibe ngensung bete tsubga Ngazum chibewachin thana dulchin rimlukdang yongdal gitsemchi pablin begoru Dizumbera ni profile di privately zogoru Phamda lotte chengi geshutsle japchutsne Dimatse namra beru ngagi ni daden so ka thopsa yongdel tholo sunimi lakpardu ngagi yongdel thole semseru nga desai kakungi kole shechuni mibikar ngagi oshimitsu da chikar cham chitsene toru yongdel tholo chemitsugi omabe chegirzi lawachin di thole ni lotte chengi geshutslo labni ngomashimitsugi chera semsewi kap semgi kudatiru jesu begozer labnidang semgi chachitsu remetongpa bejingezer labmitsulu otenime namra beru yongdel nalu matsubi hema no samtangopti geche tipiole charutsu ripkim ninsungbe acha gongdugi dachogurte halam durinbege kablugi de dilo majid dange takaragi talama gongba dubechinalo kachida kachiuga kachi thuniga se tejam tongbe tiwabe humbe da dinale thumide de samgi mijabayime de denga jege semlo izani de paja mingi namdang chamchi ya de jukawachi de nawalo de thesauji de jenyomiji
임달로 데 잘려랑아 저기 심로 자미수 하고 미수 인데르 베사지로 디수 도르 뒤디기 셰바젠 대지르기 택바림 바구 다디 낭텐레 대야 나 개바마가 요가다 듐비 대대 게림게 코르 다 게림게 코르디날로 대레 라마 이담 칸로 대삼기미 잡아지도 대레 마하 요가다 듐비 대레 조림 대짤룽 틸레 냠링게 코르 대디소야 삼기미 잡아 임베 대가 자레게 냠len 대 아지리 티베숨미 대 학버도 대 짤룽 틸레 대랑리 탑된다 대 젠류람기 복든 다 젠류람기 복딩기 톨레 대 다른 옐로게 메디 대 가사구르는 버지기 빼자디게 대 지르기가 자라 미자타기 나나 슐로 로중미데레레 잠대다 슐로 고르 슝미 대레 대라 동다게 나나레 대 상알로 메바데레레 잠 대레 상하기 고르 슝미 대레 튜터붐타기 나나데 다디기 냠스넨로 예도님 바비미디 텔레데 tat 신도 근심에 대상하게 냠림비미 둥줄지기 나나데 타르치미데레리 니니 삼지 마토미 온세송도 대 다르툭 다족베 아디요게 림바기 디날로 대 신도 쨘메 텔레 다마주리 바랑밥동 어트브르제베 대 조바 쳔보 텔레 카다 텍주 타와 다 텍주 텔레 곰발 틴드게 냠렌 다 계신게 바지도 다 디좀베 대 차자 쳔보 텔레 다들 롱영게 골레 대 가서 보티직 삼직 대퉁이 대안이 나노 다 냠링게 네 삼기 미샤바지도 다 디좀베 대 셰랍게 발도 침바 대 뒤싱이 짐베다마 대 디야 할람 보티 할라직 대퉁이 대안이송아 저기 단냠설링고 가 제도도 임베 대디소랑게 로당 튠바지기 돌레베 대 라버두양 대 뉴깅이 진디소 다 셈담 마텔와진 뉴담 마텔와세 당아지게 남도담 마텔와 대가를 뉴도 당아지게 추 당보를 배우고 대랑 대기 동동고 내게 노섬지 땅 대는 년자고 내게 노섬지 땅 땡하기 뒤준도 대랍랍사라이 땡아 자라다 동년로지 당바주디 베서지로 대 당보바와 젠데랑게 쇠념 잡자기디 고차 배신다 디아리 틀로 휴신데 대마 잘레밤님이 대 유르메로 대 아니 직사베베 대 학벌도 다 배강진 용섬 지기 노섬 당바진 대해마 중앙에서 제시리 군들로 대 좀이 대라로지게 로지랍서로 다우다 텔레 대 당바 쇠념 잡아줘 대 쇠념 세로에 대 피피타 강도지메 대 아니 피디 수 라마기 군들로 델레 대 체잡 대 라마기 님직 니 숨시 니 많이 직하니 사세 아니 닌단데 마상기 바르도 대피가로 대 쇠념 당바 조미쇼스 대 요지 꽤메게는 노섬 당바진 대 쇠념 당바 조에 값소 델레 대 잠국이 케베 dinnazen 델레 랑기 친나 휴베 값소 대 국기 침토기 케베 값 대 단나 장디보 진메샤베 값 휴슈와 주베 값소 젠베 값 단나랑기 류기 젠지기 왕도 당지베서 제로 다네베 콜라지기 근나야 아네베도 대 당저르 룰룽바 튕긴 좀베 값리 베서 제로 다 ngaje기 셰브지기 뒤나야 땡연로지 담베네 값로 대랑게 텔레 어터상 대 용가딘지도 도포지도베 다니 도포디기 텔레 뒤진도 지사 대가미딩 조강표 텔레 조달로 대당라기 속으로 돌뒤지 땅이 마도 대신 간에 주님이 다리나 보이 준 땅에서 그 가데베 배우면서 왔진 다음바도 대 중게 도포디 유바 지리자 유바 지리자기 고로 대당바라 텔레 참 진이기 조섬자라 디베까지 디베 한남 남에 삼메 델레 디로 동동갑지 두주범 라마랑치기 대다루 자디 잡 델레 진다츠 델레 진다츠로야 델레 까미기 진다인 초기 진다인 자바디기 진다인 델레 가진나지기 진다이 진다랑사랑사 디기 피우탑
디비우 마좀레 텔레 다 참들은다 땅라 소굴기 진다 인세 아니 참디 드윈에 겁로 미르랑수데 쿠심심베 도랑기 줄로 가이야 마시 벤딩이로 랑자니마도 데카니에 베니미 데 땅라디 임바진데 최종로 텔레데 게게베 땅 데디에 겁로데 랑다 담식 tum바 텔레 아제리 좀비 수유 데 다리 남번데 딤멤베 된 참지 드니 임바제 참마리 흠랭아 아님지가 델레 참 드니 인세 둥바디 샤르로 누 델레 라기 룽기디기 굼보 나메 사미기 딥작답 잡 아니 저 참구 주굴레라 직진 추기기 근로 뒤게 왕도 쇼사위 대다 가서 구르름 버치기 다 남바 망보 망답지 숭빈 난다로 차냠기 난다로라 직진 추기의 빵 직진 추기의 빵시 대가기 다 추니 시베갑로 된나 인도 구조 직진 추기의 빵고 라마기 직진 추기의 빵고 슈미기 직진 추기의 빵고 진다기 직진 추기의 빵고 대 라마 쪽에 당하고서 템포인 끌고인 달리티고 된고 돕당민도서 와진 직진 추기 진다 속에 가자 슈구주비 딜로 요제고 뒤로 발레랑 줄레랑 때 바나골레랑 텔레주도 다 땅라 딜레 빌로 풀니게 된레 뒤로랑 텔레다 샤님 담 남쪽으로 저 샤님 직진 추기 다 찬요 뒤당 말대로 뒤교왕도 쇼르상오메 대아니 뒤세 때다 상게 좀 된 데로 델천차기 차르밥 미둑비 죽된 민인베 라다미디 대장된 인셈에 된 상기기 다 뒤보 아니베 좀데 상계지 세때 들잘로 뛰니기 되는 마도 고말로 때 상계설디 뒤미 뒤에베 값을 상막게 뒤심에 된 넘버 똑바 인스 때다 가자르로 다 디즈미기 뒤디 때 원건도래 때 잘리 원비도 명 때 민도바 뒤 피갈로 마저기 뒤디 남도 단지가 될때 따분나고 때가지 뒤기 왕도 때 쇼쇼사 임베 때 아니소 때 생바자니 때 같이 되지메 때레 쪼라 다도다 룹탑 삼기 미차바지 뜸변 나래 때 튠몽게 레속 때레 시와 시웰레소 게벨레소 왕기레소 작벨레소 ben wangdo duwa jigi nanalo te ta desi wangdo duwa lo ngakba wangdo duwa lo keba wangdo duwa lo pime wangdo duwa lo gebo wangdo duwa lo zedo zom tele tapo gi le nalo ya namesa medun ta lalo jigi nasam tang aw leso samgi misa bajidu ani su dupta wa jen niba ji tune de no yigi tenga jara ta jirtang jilo nambar toba ji wongsi 때 아니디 다 디가 저기 루미소 다 가짐 세워진 디 레속세 미디 마발라마 공부디 바잠치메 때가 전염 나루유 댕아기 귀디 손나루야 때레레신도 때레속 마도 레서유 아니 레소 두바르제 발로 당벌도 잡서도와 셈게 바니기 지중디기 때 해마라 아니 이담게 사지 두고베 이담게 사지 둡신다 디게 게림로 템바 톱고베 아니 게림게 템바디 토미신다 델레 템바당 델레 셈징기 된 겔 첨부 지로 레조데 잠고베 다 딩상가절로디 짤리미 맞아 벨바지기 왕도 땅데 베르나 강주게 담바지 델레데 룽 달루신데기 존이가 담바지 유세와젠 다 노섬까지 담세와젠 다 랄루기 아우 아님지어바젠 루고님메 델랭아 아니 방죽다 델레 앙당바토 델티루지 톰디 임베스 다 벤나다 동아제 치룰베 요가 라렌당 룽숭니디소 데덴다단 테와도 펜바에도 펜바둠다로 딜레 잡르에 민도 셈게야 민도 룽심 엔메기 냠네 민도 짜다바 튀굴드니 룽닥바 룽굴드니 틸레닥바 추굴드니 내가 가네 민도 대아니 라린디 베룽디 중 디게 타르투기 룹디디라가 지고 나서 담으셔 좀 르데도도 주의시 르양기구지 데 녜뇽 데 세미아 행상상 주의세 아님 찍마도 데 룹디신 간에 되니미 데 아니도 좀베 데 레소디소야 데 당버도 데 게림게 템바토바디 데카 게림 템바토바 칸이디기 데디기 뉴바디에 튼가
때 뉴바디 템로 집에서 진 다디 템바다 심진 상계니기 되는 멤버신다 때 체디 체답이 왕도 쇼데 다베나 다지 좀 강조 좀 제보 좀 방중니를 변해 좀지 더 왕도 두에 맹아지 두디 레전베 뉴바 튀야서 받진 디미가라랑 게 왕도 두 요게 다동아자라 다 시속게 되는데 대디로 땅 탑식의 공도 선배 아님지마도 달레데미용 대단나 작비티네 좀지 베데베사 지로 당보도 디뉴바 템바가 뉴바지 텐로지 베사진 템바다 심징게 된 상기베게 된 룸디디 파자 델레 아랑담 랑루 마가미 대랑게 랍다 년마투미 랑기 미히미미 델레 랑기 참도도다 마지미 아니소 담딱단다게 노이마도 대신간네며 아니소 외쇼야서 바진 델레 남미섬에 대딕바 대코라기 나나양 대강중중로 미자세 딕바 유이제 송도 델레페나 데투밀라레 바기 다 융기가 두비 칠도 대해마투 대자동만나 홍시 백일당 대세로와 줍티세 세로와 줍티세메데 델라비두모 안에베 뜸직 대세로와 대타라라 밥춤이지 투 자동만나 홍시 백일세와 진데 홍세와 진 발음디 신이임에 펜세와 진 대대미도 담gel니기 아니 좀 미니 받는 템페 투 유디베서 지롱 대 템보 찍대 남의 섬에 때랑도 강일 때랑 율로 대수에 맞춰 강이 담에 저도 잡노 대디게 될라만당 젤 대가와 제디게 상기비 주에 대변도 디 진실로 지점이래 밖에 투세 메디션로 살레 만낭베 잡야 맞잡베 뛰야 맞점베 담아 델레 게시 차도 진속에 남의 섬에 꿀바답 델레 아니비베데 베사 지롱 텔레데카니아 마디다신데 대지즈레 중바 투짤레 마랑바 다디소 차르제바로 대자갈로 투질하바 조고 베세 공고슈레 추툴하모고 디웨데 담말한주 유미서 슈데 쇼즈송 대자갈나준 담바슈 대디 쇼가 다루무테 바제데 피에 대디기 투지 대ten노 아니 투디소 텐데 야벨로 bombe가 레지스밀라레바 탑시 넘버 나서코데 대레 중바게 투이 닝아기 빼서디서 가라메 땅베베 데디다 갑시비게 대탈로 안에베제도 다니보다 디디철로 괴바 펜바웨 데네바 치오지임베 다 디좀베기 투이 담바 랑린디 텔레타페나 예시균보 비콜레기 레저 섬기미자바 유미소 딱 같이 좀지기 베고무세와 좀 땡아자라 라마 텔레벨 두고림 보지 잡이 ngawon namgil chogi zenu yani ngawon namgil gi zemini de garai nga zemigi tongsa shesa tenga jar da lo memba khaji di wangdu du tidina le chusi lungni gi tinne zamni gi tenlo tele de kogi tu dubdigi de zemidi de tendam göba hanimchi gi tenlegi zezem mato terang denge tenle de tudup zadera mazebes 다니보다 다동아 자르기 취 루메 찾아봐기 텔레 튠몽게 줍다던 튠몽게 레 텐색 찾아발로 텔레 셈 쇼르디기 텔레 베니지멘 지리에 맞아 상심이디 민라발로 된남사 잠지 테 상심이디 다이마바 상하게 아니 된 사모 보험 맞아르기 베마숨미지 미게 마통미디 다도 미게 동도 유미게 라지로 땡신다 된다디 아니기 슈기베 된데 오메 다도 나자라기 줄로 대다심미디 가심서 와전 다심미디 녀기미지메 녀기미디 고마디 가이면서 와전다 되차셰당 띠무가 절 탁도 다 코에 bom지민도 제람 코로 통마 맷발레 대 감슴 코로딘으로 참 다버도 되 녀로기 나나로 대찬열게다 당예게라서 둥을인 용중베 드라싱 나수디 대년몽바 둥가디 임메 다정아지 피기드라가 아디 치라 슈규데기 베사지로 땡아절로 누고 가냐 땅미수 대다도 아지 놀롱제리 표 대다레 당 다님지마도 다 아니 년몽바 둥가디 대곱달로 대년몽바 둥가 남이수 태용되기 비우수수민도 마잡수민도 상아들제 대배 차을린레
디 델레 탑디까 집에 오면 세워진 상한도르데 대비 샬린데 때다도 되레 장주도 받아 멜레다기 데와세 멜레다기 데와 이나 회백값소 델레 짜기 홍궁 두숨바지 때 동갈로 깨오면 되다 아니 때 넘버 터베 고숨 때 동반이 이메 아니 동반이긴 딘 루풍 디 나나로 때 라우기 링가지 세오메 라위 링가지 세데게 아니 라디 가이면서 왔진 때 뉴몽바둥아디메 다도 랑로 뉴기미기 담미징에서 외바차사디 베사지로 아니 드라코라기 고 셈니디 데워식 빈닝보 대상이 이면 사랑단 다니로 개발살림인도 거기 줄로 예빈 연몽바 둥아디기 꾼네랑 땡아절로 네케우달로 땡아자기다 아니 라오디 국 델레 심미디 소디 연몽바 둥아디 데오메 델레데 샤자 트럭 통세우단데 되셔살라카이 셰당줄라카이 티묵살라카이 아니 년몽바 두가딜레데 되셔신다 티묵디 델레데 샤 리바 트럭 디 아니 임베 데 디숨베페나야 쳬바필웨 까블루야 델레데 드라위샤친 산나리터 뿡세 아니소 ngo사미기 시디체 소소랑리베 예시디 남바 델레데 다기게 샤 타기 잠소 리비 리월라 소발로 툴디 피와 마토 땡아체 심진 세디기 피고지 데 남바상기 비추나로 자네라미 심진 지기 소야 제미수발로 데 샤이리오 잠불링게 심진 세르야 샤이리오 라미수 잠불링게 심진 찬념대로 타기 잠소에 키미수 데 심진 지데 니야세발라 하게 데 대순순 세미수 세미데와 많이서 된다 가라 델레데 남믹바기 돌레 베트디비 아니 보다 바 다우게 넘버세 바야 델레데 답비싱도 된 답변나 상하기 직난로 때까지 되니비서 와제 남시 남미기네서 말아야세 다비 넘버세 바 남시 녀리 듄서 보르세 만난밀로 보르세 다 이나 나르믹나로 된 라우 나르민나로 땅바진디데 남에서면 여기 니파사베세 와젠 때 균년 나로와 밑에 된데 오민이 있어 된 것마다 오민기 신감로 빠르르세 고메 아니 상하게 된데 함마고다 다동아제 상하게 라림 배당딜로 등아제 셈진게 마데바께우다 아우 낭바상제 담마시기메 때 셈진론 인진미금 셈진론 예링피에 텔레데 달로 드라비지 델레 다우디 셋 겐잡세 대안이 상아들지 틱비기 추디 때가자라 다미수바 디딜로 다비미 망데 때 템번 눕고비 좀신지 때 가사님데 캠보게 세르시슈데 때 아니 상아기 추디 상데 냠수 렌디 아니 상아기 된다디 시비골레 베베고비 때 아니 보다 상아기 다 잘린 텐제 찾아발로 텔레 타지디기 보아제 노르와두 텔레 노라미미데 가짐서 와제 다 디제 응그르르 버지게 숨미 나와도 바쳔보 곰바차제 쳔보 쳬바 셰럽게 바르드 침바 다니기 도레랑게 남버도 비기 듀디소 뉴진디게 베니디 텔레데 남에서마 카체다 인세 데다 다마 지루시오티시나 카차 gembekanwa yule namgir게 kor지 테뎀비 다디 gembekanwa yule namgirseme디 균긴 빼마가르베숭 균긴 까붐 나나루 두 떼헤말레라 균긴 까붐 나루 여제베서 지로 다 균긴 코라기 gem보디 gem보 사망 다도 gem바림 초디 제다신데 다 gem보기 익차 gem보기 뚜탑 다 탐지게 나네 케도 바바 텔레데 치 망뇽렌 바다 된사바 데딜로 락도 렌디게 데 gembe 뚜탑 데센다신 텔레 남에서메 제베고 마템베 대 나왕 추기게 제베 gem보 닝바시메 대 하정기게 바 유미초양 대다베 상하출린 속에 땅니도 땅아저기 땅님이 대 gembe 강와 율린 남길데 대 노르디수 지마도 민도 대 균기 숭바우다 대디야 대 갑갑레 gem보냐 정에 된다 땅니 유여바진 레정원이 임베스 다니 gembe 강와 율린 남길 야 족주르식 벨라마 당시면들 마 주진진 균게 거라게 숭약장이 다니 생기게 다기 들어 전화로 지기술 아지를 말로 유미소 대디너 유미디 균게 숭약장이 됐다 동아 짜지레
마도 유미디 대 ngawangchegi sungdang 대신에 아지레 대 가강대 대안에도 대안이 강화 유린 남걸 다디 토리 지르자게 두빈베 텔레 아지지 아니 게수 집에 땅니기 된래 대 가공디야 다근게 거르겠어 괜볼하면 다동아 지기 괜반임 심미 대 아니긴 남들 아지지 등하기 주 가공대소이 조달로스 킹킹기 숭디 세잡디기 디날로 마주바 수르데베 록수베조 디 땅고 받진 수르데루지세 대 아니 답배자 중고마디 유미소 디게라도 대 수르데디 다박금 바르네 유니디기 대디 지초미소게 대대랑 신결의 초대용 아니 중고마다 수르데디 록수베 마데바 소고미디 아니 과라 중고마디로 가지기 잘레라 텔레 세 잡디게 토탐미슈 데 다로 슈닥 자왈레 설도 초디 제미수기 데 제디베사지로 다 딩상 냠바찌 가지 두세워진 다 해마기 빼서 디고 시자 살레미자바 다 디날 아지 주고메서 데 빼서 지수 디다 지가 자베벤 데 디나 땅곰다 디베사데 록땅 방금다 이사를 tum니 임발로 인지민지 디아니 베사디나를 쭉디 멜람지 인로 가유타시지 인로 야레마 인로 샤님 디나 라세 지가 디 데디나 디다신레 텔레데 양나 인지민지 땅곰지 데 양나 제자르마 아니로 당포기 때리 흉디소 류다부지 데딜로 샤그 삼숨 좀베 최다 속에 때도 두친선나 따와진 텔레데 가공로 수르데블로 랑사 배우 다 딩선 디멤버 야라마지기 제미디고로 텔레랑게 땅고미디 차님 디나 쭉디 마삼점고 협다 데야라마디기 첸주 디기 제바옹세 다 라루지 랑기 쭉 라마디기 숭자 디샤신다 텔레랑기 디바오세 다 라루지 데카니야 마티와 때 마줄레 가기서서 인다 가기 제제비 있나 룽유베네 메베네 마시 아니좀 단단 어람니 게듀지라베서 주로 때 야공박이 제비게 게딩딩송비 칭딜로 미자바 때 톱탕 메발로 쭉 텔레데 생각로 안니비도 데비츠바친 타니 임베노 텔레데 랑게 포체고 게디게 때데나다 미드츠미디 아니게 바치 때다도 라마 로빈 텔레디기 차라 제미속에 아니 두가 자디기 대신 로열 롭된 배국직 된다면서 같이다 임베 텔레다 디기 쇼할로 당자의 추디 다 냥토위 뒤지메 냥가치위 뒤인 다 냥가치월로 델람초바 쪽에 다 진앙성성게 절람데 잡고세 진앙성성게 절람 다 몸소 대마김 지명 대가르레선 베르조도 텔레 다 차징 차와 지기 왕도 땅받진 대다도가 지기 미스르기 텔레데 초고 땅빈데 갑루 아니 장김 속에 된래 아지지 두템바 동국지 bombe라도 대디야 bom고 요고미디 징아자 진다 대바전지기 쇠놈 싸니게 탑람 유미지다 진다 대바전기 쇠놈 싸고너게 아니 노섬 매바 집단게 아니 쇼폭준이 진이도와 다변다 왕지슈데베로 신부지 매당데 베사지로 아니 진다디기 야 신부디 다 민송을 들고 신부디 총사고 장줍토고 미두 다 신부딜로 유리 유시직 단다 된 메설레 구송되게 표고심이기 룩수지 유 단데 네발리 마에도 대해망아 제징백배 차주 됩다 대네바디게 발랑다 델레 잠자자 찬양 델레 대가적이 대베 이제용 다 디멤비기 다 미신이디 시차 땅고디 마노 디로딜로 팡 마당바제로기 카당 로기 쇼법들로 야디 땅고가 메고가 세 델레데 데징기 양다 진낭바기 추디 타두 임메 저랑 둥이를 법듭다 사바르도 델레 종게미 임베 데 속사 디비장기 로주람 민도바 아니 좀기 듄로 땅아적인 노선 당국대 bom도 sellam니 데 지르경아제 최바심미디 상기 좀 된데기 다 들어와 상기 들어와디 델랍점 두팀 이장 앞주
자숨 비업달로 라루지 고 딕바 이마데 텐데게 마두 베수미직 라루지 아니 딕바디 수랑로 중니기 녀가 까니게 되는 숭숭직 텔레 라루지 텔레다 싱게 마데바 숭니게 되는 숭숭직 아니 상기기 다 ngolo dikpaya men gewaya men kanye men jigdin jengi sem de sulshudang de laseni mong sulshime ba paru ba jengi madeba sungni gi denle sungsum de nyeje nanlige labja tajing cho ma shu jigde jengi madeba sungmi childe sungsum 장자미 da ani boda ta donga ji da lamcho da sang inruya da chirulgi da chude jeni inruya da te kaluya kangil jungbelu ji koyi 자 딩상에 딱 규친 데 모빌 지박 마지디나로 때 빼서 가라 디나를 텐도베 때로 빼서 미미서 디나를 빼서 다니게 되니 바지군 민도 봐 아니 저거게 할로 아니 모빌 데 카피신다 데레 직디 딱딱 남줘지 라루지기 디 멤버 디타베베 데레 지라마도 데레 알레심 비둥마도 둥푸이들로 둥푸마도 잘림푸이들로 잘림푸마도 아니기디 조고담이 총고다 아닌 수에 집사 우감 대진다 줘야 마대밖에 위기를 유한이라서 지고메 다니보다 가다 가게를 배서 지로 다른 게 아니라 로딘 손을 준비 내갑로 아니데 잘래 날린 마답 대로 밥에서 질람니기 때문에 바와 진키 민도 대디 멤버 진디 잘래란데 뚜님의 지 다지기 지로 가라게 납제 잡군데 가셔다 놓으시 다니 로딘을 준비 내갑로 가지고 뭐 때 생길래 좀 고배 다 신부 임바지 미율 신부 디 타르바톰 얘기 된로 진다 임바지 진다게 내중에 gempar지 셀데 거기 미율 된다 좀 얘기 된데 때 조구 당바지인데 조구기 다 배수바진 때된다게 때라게 딩이진 곰니 마르 가dim지도 때디서 간에 배 맞추디 배사저로 때 셈마잉바기 돌레베 때 셈디 때다 인제 마유롱말로 인제곰니 임베 야공말로 대박게니 임베 아니 데 가져도 하니보다 때 양잉되니게 이제 디스데 바발레민도 때가 저기 냠랭가 제레베데베서 지로 탑더시랍 때레 야마데로 베고 같이 때가 저 레당 바발로 하니라 하유 디자레 좀이도 배나 기림 곰베값서 조림 곰베값서 기림미 똥니 곰베값로 인제미 인제 곰베값로 텔레 똥님이 디니 숭주 인서다 디니 지가 오마도 텔레 아니소 땡랑기 줄로 텔레 냠솔림 베탑로 산남당 고노 생각이 소더 총례당 라역 생각 치절당 칠송 생각 죽총당 소더 촉대 사치 산남 레진 텔레 유로피안 유니언스 냠절 베디 지당 앞에 지세 쟁알레 지구센 팀불루베 부탄 푸드 에그리 트레이드 앤 인베스트먼트 포럼 고든 탑니세메 레림 디기 톨레 주다 치결기 마사시츠 베미 총대 탑미당 칠송파 니도 숙대수 지카 온심레 부탄 에그리 푸드 트레이드 앤 인베스트먼트 포럼로 냠절 베탑로 믹티임메 레림 디너로 깨자 쟁기 서셰당 젬빌 드틴 제거 뒤된 라소포스 예스입니다. 레림디 페마 콜루 고든 탑니 이루 젬텐다 제거 뒤된수 센티너리 박 나루베 고든 탑니 세메 결질레 짜마토미 죽주되지 옙다 두 난켈레 든지 든시 되지기 짜마토도스입니다. 카설기 델로 www.batif.org 나루 되와 탑나 세메 계중 두기 막대 땡줄링 작중 때와기 세더 베미나 조와 예미 두미 예법 데미소기 롱오니기 링로 나소 총강 투니기 링로 나도 짜마 또나세메 렌드르 이차수 치다 두베 치세시 조바 추치 추탐도 소니다 제세 조바 추치 추치로 카치니세메 카슬기 딜로 지딘 두딘 구숨 숨딘 나도 되와 탑나세메 팀보 톰데기 세더 베미나 찔로니동 캐치 숨로이 차니다 톰람기 미 델레 신미 튼킨기 티 딜린 베도 예블레 딜리 용기 지다 두베 지세 숨주기 난케 라스 티츠 톰데 이상 나로다 양진 용들기 림룩 티티페기 톨레 답나세메 라스 지타츠 티티페 림룩 톨레 답sup소입다 체감치가 림룩 디다 제위 답 마두 테니 밀로 딜리 용기 세바 제나시쇼 베위메
Dukju tinsegi mema yonglu seta bimenalu chidangabi chitse chubdelu timbu chozo koloi kachen zawada chitse chugulu paro chozo koloi kachen zawa dele chitse kechi somlu ha lingagi sagonada dizombera chitse kechi tulu panaka bas shasagi sagonalube road show lerim godin tabni seme lerim dei kablu dukju tinsele dultinsu gongche mapape topsuneda judui nim dekalu kaje tamthui lerim suya yeble karagi chamatona seme Kasege denlo dukju tinsegi Facebook page da yana tekarang chi tu lekor nalu dewa tapna seme. Ugen pema santo peri duchi godin to chirsange gi temba ge di zamling shi de chuntapda myoanga da yapme sesum ge chu kukor lenge nam kuse shape tenthaplo migdi chidanga bi chitse kechi sumle gu chuk chitse kechi thuchin ugen pema santo peri kentul lalop di soda shecheng gembe latul gedun ba dele chumanam ge uju tho lama nandup rigzin dubi ki kho shep chi di chogi cheba bumthere phineda chitse kechi gulu thoba menleng dorsem ge ki kho shep chi di Sachoda de dorsem dupchu nyeshu gu tsukdi walung ju maduchun nanida chitse kechi gui nyama chuzi nyele shechen rabjom rimboche gi terze chemboi tagen gu tsukdi kawang nyeshe nani chitse somchuge toba chuzi dinle azom gese jurme doji choktul rimboche gi terze ge jalung nanida nyama chuzi chile shechen rabjom rimboche gi kawang nanimle dedin chushuwa chumitsugi tukanamna sishwa phuime Dukjanda lezingi sedo bemina yibab tembe rindurpa sugi longo sumgi chokdamgi denlo Sophos XGS 2100 tempelgi rindunalu chama tona sishuni rinduru ichasu chidanga pe chitse kechige doba chitse chudamda karma sumchugi nankelu sugobda ichasu desa doba chitse chuchulu kachenese kaselgi denlo kodub desenda chiha lekolni sumni du lekoda yana www.bbs.bt ginalu dewa tabna sishuni Parachute naturally shampoo lu 𝗕𝗕𝗦 yes. This shampoo no 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗵 Parachute naturally shampoo chemical lulabge no naturally lulabge yes. Randa jibi chi chuchi le chenga chidanga bi chitsek chugu le keche sumchun japcha dokha chugemba genzin rasanalu ngaksung ekazati chobum sakna nedate nantenya memalu cheka nanimle dechin phomokara thukmen nama chena segembi lalop namge shuwa phu imda ti kablu japcha dringrim lopra khomale gemba chunchu nomkor baski shabdo chuya yuisime Randa jibi chegu chidanga bi chitse chubdele timbo ta shezongge tende thanalobe shung ta sagi chogi lobe ujuto dade magi lotar naso yubi decho shi chinse nanimle deme jinda chugi shimbogi mieda simboi lopta chu chukdi thukmen nama chena se sho phuime Randa shibi chi gele chuduchun paro lamgo geok tenchin chuling ani thorim shedanalu shunda chagi le solubegi deme kawangda jalung na thole chunma sheda chikjal hakjamge kyakhamge kurimlu megdi dum bumcho nanimle dedenyo chena sisho bewime khasigi tenlo chi din sumshi nishi da chi din thu sum gulekor chi nganalu dewache na seme Duksergi lungtengi gojen tole nim chusugi ring ladaklo nekol kini seme diya ugen guru rimbuchi sungle jewa tsamgi serab diktib taasi sundu some hema je manyowe ne sachin ka marabchi jenigi kokop yebda di nase nyamnyong yemi neshebyan yeble jendi yemi sugi gadi juju chamki angdana tokepe na seme Wandipoda jena gyo sha kota ka tolung gyambalo lodal hase yubi tenjur teng chubadi randa shibi se chudam da chuchi chidanga bichi se chobge da chikulu la nani se eme digi denlu chokpay thimi da jinda tsugi sheldeb mangil tsu pina se emma se dechen gi dubi mise tsuya tumen namba jena se shobeu eme Internet gi thole kachiya betube di to cheto to chimbe mo Debyoda internet di lalin thap mashe bochin name same yinkhaya yubi We kadebelo Namra beru rangi sangiti 𝗕𝗕𝗬𝗀 𝗖𝗂𝗵 Dia saiti rangi jam chimato shengi mashe beongobi Digi chere dadinso yensung dadin bejatsu We my friend request chon miti kai namo Wai pema deberai mi chere chete lejum mipsumbe 용들 톨레 chemitsuya lejum meome ani mitsu chere dadensu aukuni
빠좀 데미양 이 뭐마래 왜 안딩이 밤에대 가기 수이가 때 아니 빠츠니 된래 셔기나와 마진야 마진바야 신기 치기골래 용절 natsu고 바친 해마라 쉘레 나와랭고피 셔라베루 쉘레 나와랭고메 왜 디같이 이나 아츠고시 셔기 남라베루 짰다 용절기 톨레 셈세데비캅 아츠가 히사 에브니 메오메 디츠고 에바친 마치기 따마토비 나는다 바이러스 영원가라 랍미셰 디베울레 치기 남라베루 디즈미 난덴레 통바친 디톨레 쉐라이 로테첸기 게슈 솔로랍고피 니가 체라체웨데 데베워진 용절 톨레 가디베 닌숭베데 숲가 마슴 치베워친 타나 둘친 림룩당 용절기 찜치 파블린 베고루 디숨베라 니 프로파일 디 프라이빗리 조고루 팜다 로테첸기 게슈츠레 잡추츠니 디마체 남라 베루 마기 니다덴 소 가톱사 용절 톨로 스니미 락퍼두 마기 용절 톨레 찜세루 나데세 카콩기 콜레 시추니 미비칼 나기 오시미츠다 치칼 참 치체니 더루 용델 톨루 체미츠기 오마베 체기르지 라와친 디톨레 니 로테친기 게슈츠루 랍니 오마시미츠기 체라 셈체위캅 셈기 꾸다티루 제수 베고세 랍니다 셈기 차치츠 레메 똥파 베징게세 랍미츠루 오테니메 남라베루 용델 나루 마츠비 헤마 노삼탕곱티 게체 디베올레 차르츠 립김 닌숭베 Bhutan jakar yuzongdi turab chudubina duchen ngawa chugegi tonse Künken pima karbogi yonzin ngagi onchugi lunten da ti labja kapji phudi tato zong yusi sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano zongji di shacho Dzongkha tsugi tenlu sunchobgi tewachi imbikha miwa dugel tamba gonsa uge wanchu chogi junechi in zongji di na yamsen chengi khecho chibdi desi tirab jiba gesi tenzi rabgegi chilo chitong turja gepchu cha sumlu zong saje namda de sane dikha chukyum bi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya zongi julu nyamsen cheto tobe jeni yup in zongji digi tsenlu yugel zong ze shugomidi chilo chitong dunja chuji techika pyumada soyulgi machenji pomtalu themda pelden dubi chuchongi thuda nibaletin male gekhap thobagi mase deletsu pyuma dulu wani mep sondi yobleten ime tare zongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan Dzongkha dachongi isatewabe chudo yubikha chiri duge khabda lakbardu pomta dejibi mise tsugi tenlu cha tsesegi ten tso jibe zethong kido yub in Janda tukanale pedege ne tsushuge tambara tsoden. Gelyong tsodege medareda simjege panalu tabmadeu temeda ranshinge kengen tsoge loto mep tami tsulu gitu tönege kole sunde namime. Gya kapnalu lobdei digu tsu zemnege tenle tablam tsu tembega aradu. Duksa cheta menrik wanzinge Everest mix masala semi shigo cholha tenege menzenalu ethylene oxide semi jejurdi chejige olu yepeme nechi kasebe shuge Gelyong tsode ranshin tengeda thakor sokchungge twedepdi tarege namjage sokteng nalu
Chichoki chachok namachin gya khamnang kyuge sanamba tsuge khonragi lotho tsurida semjeda ranshingi kengen tsuge mep tamikap gyu thithopni me. De sokchung digi medarida semjege panalu tab madu thimeda ranshingi kengen tsuge lotho tsu mep tamikap gyu thigi siju tsulu tab madu yubegi kole shibju jibemidi jobara tsoni imi gelyong tsode nalu seju pinibedu. Sochungi tizinda tipda thare yobi gyuti tunigi sijutsu chatimda dewi tapma diu chule tende lalin tapma sobadu seime. Tongsa nubi gyok na chenzin ta tsugi no tsulu nepke mi da locho Dzongkha tsuna lamchi tsugi lotho mep tami gi madowa chap shu be chami da luma shu be phumi deli dida matimbe khau chami leten sanam gi labi mi tsulu tap madiu lash chira tendu yep ime. Maji diji da chachim tsuda tip da dizum gi tab madiu tsu thembi kap jungi sanamba tsulu gi thite go be yero dari mite du yep ime. Chatim me rang si chatim sosu nasel gi chatim kengin zinchong gi chatim te ngachare sanam do gonor gi chatim hansuna ba kara gyuthi di tugo se du se shunila indi besturu gyuthi di tugo se du se chamchi matu da pen simche tagi ngachigi 노치 세다 마친 아닐 같이 뛰고 같이 멍일나 배하신 아니 뛰고 배세 다 디즘베 나처럼 중앙시기 경행기베 시우치접 차압치접베 나처 로토치 밉당다 바진 사에카치기 로토 게자베로 때 나처럼 레베로 때 야치 교베로치 밉당다 바진 아니 같이 때 규티 뛰고 안디수 hin상사 밉레텐디 다리사 남파 추기 된래 년질기 탑럼니 데도 베웨 가라 옙이메 Dia nishu da ranjin tenkil henkagi tongsa da sarpang dele jemgang Dzongkha gi gyok duna mi da ri da semchingi bana tab madiu themi gi thekha nyenchil gi lamlu chi koji beni betu di da chikha sanam da gonor henkagi ya damkha cha bi tenki chu gi denle lotho da gonor gi nyenchil lerim chi kuchuni gi chaji yep ime de chorim gi dansu chimi lotho chu ya chum da kesa dele kewa da chelu chu imda gonor gi thekha be wachi no da ja so chung dele phap so chung be mi chu ime digi denlu lengkha gi khathule lo ngai charshi chusubena ni tam therbum ni dechi gotam begobe decha ke didu de gelyong chokde ranshin thenke da thakor chokchungi siji chugi kole dedu beni gi denlu ni chil lengkha gi gupen chu da chi kha deten shezom chi gotin thapnu diga ni chi dungchingi nyenchel gi lamlu leten shulu doso bombe neni imle lamlu lalen thamni gi thakha lengkha dilu chagi yeze eme Digi be dungchingi bewachin dari be siji tsura dinti zawachin zewe dede pinu. Siji de dubala. Diba ngache siji de lejime lalin thamne tele ngachegi na chokchungi khatule nawanda sima ngachegi gyong sodegi ngacharama chokhana phibe te male chajo druppe yasubachi ngache julu dede pinibila. Dede de khate pinu mosowachin tata jungi khatule ani sijin de lalin te hema mimi de tanaba loktora lejime lalin thap ngache gyuthi de tukobde khachela. Te chilo ni to khechi ni chin sanam la de gi layo gi kokam na jacha shipchu shi sum de chi lenta be di yebda dia milop jacha dukchu ri chi de chi donsip gi sani chuna de di cho chora sanam da gonu lu ten di chon du yeb ime the sanam la de gi ga khap gi nang ki thank you yong bu lo ya jacha chu shil hap chi lenta be di yeb ime The Chokchung gi tizin the tip da dizum gi kangi chuma sewachin donsep le thomkha nepo jumi gi madowa chi ga khap chuna le pha go kap che juni chu chi di tab madeu chu henke ra thenu ji eme jan ni sigi den le something dolkar ni jubu I Kachakhanim samche Dzongkha chodo nalu mede go tip chu ge lamche ge nepke de mep ta yume lotho chulu gyuthi go be ko le sho phino Del hocho Dzongkha jemi chuzumbe samchiluya lamchegi milu nepgeo machi lotho chumep tambe kole loju chu temten so yupi. Tetare lamcheda shemirida simche chugi lotho chumep tami chulu shungle gyuthige thoplam mepi. Dzongkha sanami channa tujichida tambale chu 𝗔𝗕𝗦 𝗔𝗕𝗬𝗏 lamchegi nepkewi kole neden kha ni nyejubenu. Tetega lamche chugi 𝗔𝗕𝗦 lu jaji ekar pheteji meptan yubda 𝗔𝗕𝗬𝗏 na doma shing chigja tukchudeji meptan da bime. De tuji chunche 𝗔𝗕𝗬𝗏 na lu lamche zu tyonsa mathomi me. Degu gyo jimi takpachi na lu ya lamche zu thondu yuru nepke ma subchi le yukhay misugi datan sudu yubime. Dibyo le midei gotip tsugi Kachakhanim Dzongkha tsukdu ikab lamche tsugi misi tsugi to meptan me di yasing jodo yubbeshu no. Digi na le ya nahi junhi chi le netang di tsupsu te di misi tsuya sem dudo yubbe ime. 로
빈게 남이 동마지스게 맵다 이 종합 이 다세는 부분은 토피 그 토당간이 매바 자신나라 매비된지 그 토당간이 매바 안되고 여기다가 미셀로 그 기둥이 털에 그 중기 디너로 잡고 나와진 데미가 다 10m가 세번디기 그래와 디숨기 이게 Dzongkha 𝗕𝗵𝗄𝗀 𝗕𝗂𝗄 𝗵 𝗔𝗳𝗑 ཐོན ཐབꯂམ ཚུ ཏེན དུ བེꯔོ ཧེꯃꯩ ལོ ཏགꯄཅི ལེ ཀྱོ ལེ ཤཅི ནལ ལམ་ཆེ ཐོན དུ ཡོབ ཉེ ཇུ 베노 나도 배우다로 로숨 되지 약간 좀 에리나 에 도시습니다. 이 메시지 파도래 기억 나오 다디 디제 맞을 로 넘었어. 이 나이 데베로스고인데 지에 데베로 디제 데베로 해지 수는 다자가 폴레로 노트 두미지에서 갑자기 기억이 파도래 수사기 사고나 수디기데 탑시 내가 때나세 로 메시지 파도래 록진 가지고 수업이 도시습니다. 납셀다 라진 연승기 즉시 남론익동 켄치 나루 𝗘𝗴𝗵𝗀 𝗖𝗂𝗵 😕🣬😕 가든치베로 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 😕🣬 벽지베와진 기디 디제고 디톱세 켄치 두세주니라 다 디나루 동단지 아마기 같이 제이스와진 데보다 기디 톱세오다루 기디 가드르 제니나 다세놈 생각이 되니나 얀 낙설 생각이 돼 제니나 디세도도베 지디나로 켄이민도 세주니라 Dzongkha sanam kopin tsugi tokpa semina lotogi nyunchulle gedi misi tsulu lamcheda rida simchi jemi tsugi loto meptamilu gyutyugi mangul losube misi me. Inru misi tsulu gyusani gi tunlu sunzu rintu magobe tamdo seshichi. De Dzongkha tsokdugi dewayobe lenka tsulu rida simchi tsugi loto meptandi yumi misi tsulu gyutyugi toplam dini tunlu chajida sijuzu chajib nangobe kule shuwa pyunube tajino. Jandane sugi tunlo samtsile pasangdo jigi nyejudi ishto jigi tulinbewi. Nyento timge dunsale duge kalapinka semi shabta tenege lerim godin tamidigi duge kalapinka tengabe kablo angne bada sumba tumisulu nyultam sail hapchi tugobe tunche nano. Dediya chilo nyikdong kechi chilo lerim de juduigi shilo angne bada sumba tumisu pechatawa pshigel Australia lo tamma suble tende me. Nyento timge dunsale tunche de hemage tuntanalo nano. Nyento timge dense timche da tepta niwa da sumba timigi jetam chami jugumigi theka lerim godin thamilu zewaganya mindu se ime. Te lerim godin thamike zampunzugi English chegi lopten lerim da chinju chapni denlu thichu te yep matse biometric ki tache da overseas student health cover se luptu chui thetengi mangil chuya tabyep ime. Tinche da tepta gadimchi be konchachap Australia lu tama chubachin serejin jini imbe kole dubje chu minu se ime. Di bioleng into timdingi lerim godin thamidi gi khomingom ni lu dugi kalapinga then dube seregu yijade tiruchu tegupe kanano. Daru timgi densele khoni lo Australia gi chukla lupte chulu lupjungi thi tabdi midi ya nitamgu phapti tabgupe kanano. Di biole niwa thimi kilidema gi ngitambum nga da tonta kep chumalam chi da sumba thimi ngitup samu gi ngitambum nga da tonta sumchu de chi thupni ime. Daru khomingom ni lu giti ngitam tonta chuchi da nijang apchure tegupe ime. Tiru chuya tinshinawe nimle dauchi gi nangke tegupe ime. Tsejidi ya hemara tonsa da pemagatilgi Dzongkha timgi densu na thoki bewishi lerim godin thamigi into timgi densa tsinse totu juyeb ime. Jana netsilgi denle tashtikar ki ninju piwi. Duktsonda sotay chode ge gya khapna lo lobday digo chemne ge lerim che go chone ge chajidu. Te chode de ge lerim de ju de chem chap thange jondar bemi chulo layu ge go kap chu chin chobero ep mase lobda ge digo chuya. Keto betam chubigero du. Duktsonda zodai chokde da tipta dari gya khapna chirnyomlu lobdai digo relu ngitam chiktong gyapcha derine do yep ime. Inru thimpulu bewachin lobdai digo chu bomchun da thidi ngitam chiktong nijale tontha ni chenne do yep ime. Larim di lejumbe joto bachin gonse di ngitam jibja de chigi ma phap jowi rewadu. Te duktsonda zodai chokde chozin gila mina chokde di gi larim di go chune gi denle mi da chongla bemi chu da chi kha teten jezum chu cha la shi chi ra godin thap chi ze ime.
Tari chokde digi shiten gi la be chadi yeble tandi chen gi mingom chu Dzongkha theni lugubi gangradu. Chokde digi charji da thebachin tari yebi chemkha chu gi digo chemni gi la chu go chu ni imma che chemchapni gi rikchal yemi chu ya layo na chong ze ime. Taru chozin gi shemena charji digi kole sharcho da icho Dzongkhak chu na chongla gi detin jezum chu godin thabi kap chongla bemi chu lu shedi yebbe ime. You have identified the key player in the respective Dzongkha, then La su go tsubi kap kirdi tsulu mangil myong kibe nga che tsokchungi honle lenchinlu Dzongkha re na lobchugi jankha da chi chemchapni gi chiche shida nga dere nango be shuwa pinibi yu. Request the Honorable Prime Minister for at least 4-5 tailoring machine in each Dzongkha. Taru khogela mina lobde digo da dewi ge khochu gi thakaya jibju be chaize ime. Di matse lobde digo chu gyakap nangke lera te nena semshu jini gi denle jupcha nanden bewi kap the gi thaplam da ngidel semshu dele thiche da dewi decha chuke ni bedu. Te dukchon da zore chokde gi ke mina soda chongle da layo lengkha da chi kha tande yemi chulu tawdu gi ri ngi tam ton thanga ri jingo bi kole sunde na yebbe ime. Da ruzozin da tepta dukchon da zore chokde gi hemai lo nga de china mi ton thanga de chilu chemchap thangi jonda jinsale khong ma shu chi ra layo chu mathoba yezi shechi. Di gi be larim dileten khong cha chablu layo gi kokap jinchu be rawadu. So we have connect right from the supply, procurement of goods, then Nangrin bibi chucha tsulu te yang cha be di Dzongkha tsunale pha tamni gi charji tizumbe shungnu chemchamni gi chuche ya nango be shuwa pini te tablam di jidi mi tonta dunda ge de chi layo na tsutsu jigo tsue dari bi gongchele nyutam nija da sumja de chi gi masube tsongo. Number one, and number two, that go should be 200 rupees cheaper than the existing market rate. Kokap tangmadi kachidu so jing achara 𝗕𝗱𝗏 nalu layo mebi ki kangil di se supi ki kokap nan soim bom tu se shuni dele tad kokap da tin tibi ki toro dida tin tibi ki achara chagi di kachu mo so wachin taro achara ki jigo de sukara tamale chikale tengo be bodalu dele chi achara ki manil achara ki nana ki Ni na nankondara dini me wala ane be bodol ngachara 𝗕𝗱𝗏 gi pejo de yarge tani gi koko bombera du se charge dira ani be cham daanalu kongi ngachara ni company zumbe be kongi ra chu kongi anale jinjong doshin chike te kongi be tanna jijin gobon di su chu be da finale be tele ngachara na chemchami gi nale damthu be di gi be the master selap me musla tani takpachi chu be kongira godin thapti ge be bedab doj bo dele cham chinga chara misri nyam chung da to chemchap mi shungi kokap nang de ge be de nam semi jangwa jongdar be tiru mahansub chu jodong snoila Te dukchon da zore chokde chozin gila mena larim di go dambara Dzongkhak nga na motab be go chu bi shima shemi Dzongkhak chu na ya go chu ne gi chaji yezi ime. Chanda nesl gi denlu karma samtan wanda gi netsildi tikil hazum gi durik beo I. Duksa cheta menrik wansin gi takship beu kaplo Everest mix masala semi shego chol hatte ne gi menje nalu ethylene oxide semi je jurdi cheji gi wolo yeble sachu benelo nyen songda dembe du seime te cheji thoshodi menje keji khalu ethylene oxide milligram le korda chachi ongo peime. Hemai dunthana wanzen degi mitsulu menze dechu samada se labjimle menze gi peche chutham dudi takche bewa jagarlu tanu dia Hong Kong da jana tele Singapore chuchi di 𝗕𝗱𝗏 dakpachi gi thenke dina ethylene oxide semi sejodi thosu be yeble lok dugo be chapter chu tambi shulu eme te zejor dia duin rim be chobachin neji cancer thopni gi jukenchi eme Drew Sacheda Menrik Wanzingi Seda Chitamina Petse Dakpachina Ethylene Oxide Zemi Sejor de Yebe 10 euro Ditsu Tseji Masube Yeble Nyensung Tembe Se Eme Daru Wanzingi Gyomina Everest Mix Masala Gi Menze Gi Petse Tuna Ethylene Oxide Gi Tseji Temi Gi Theka Tsage Lango Mendo Se Eme The wanzin ki katule sache tuna zulu nebi sejo su yoga mi takche besa deong se eme
ethylene oxide semi sejordia sachechu mepthe machuni denlu lalen thap eme te gyakap laluchigi sachechuna sejordi lalen thap machobe zodiyebda lalen thap chobe yumi gyakap chuna beru cheji zodiyeb eme janda netsugi denlu singe demagi netsudi kinjang haden gi dulen beui Zerang Dzongkha nalu Hindu chuluk zimi tsugi tuchulo ju dukam chile shiten tunken chasa yobi tutuchi topne ime. Tembi tsugi lamin nalu tare tutule jumchi meble meja subene nalu tapmadi utime sime. Semjong geok na chanche ronchu da di yewi hemai duthe di ronchu gilho chu khatu po yebda dia chilo nikdong chi golu sago di nazo da zora chungwa jitsuk beni be ngejin bewi shulu ime. Tari duthe lejum chi meple Hindu mide tsugi mebja tsu gosarling geok na ngejin bedi yebi sago china bedo yeb ime. Te sago diya hemali yebi duthe gi sago nale kilometer dakpa chi gi sakha ime. In rumi tsuda tepta sago dina shitin thinkin tsu meple mebja tsu bebi kap tsede gi za tsulu tap madeu themezi shechi. 남섬 라카타멜로 찹찹 님 남섬 님샤 베도 또 아니나 또 쳔베오다 자케오다 남섬 라카두 나 치가 메남 긴나 베어친디 아치치 잠메 대 남자나 베어친디 남자나디 찹찹 그래 베어친 남섬 라카두 대사게 침침이 들란군데 자레다 사기 사고를 숨침이 내가 치기때 부레드스서 지 반디드스 하고요 아니게로 땀마다 때 같이 짠다기 태가한다 때 토일렛도 또 같이 사수당선으로 세미나를 가지고 때 라진을 같이 아니 포벨 에펙트 유노다 그러나 찹차비 컵 치디기 튠루 멜람 추tamni na lakha tame tepesha sunyen su beni gi 튠le nyendu su lalin thabobe digibe tötö lejum chi yobachin ngache lupen bomber thonime Teru gosarling geok dakchungi kelkhorthang geok dakchungle mangil khakungi japchu lendi tu thechapni gila chu godin thapdu yip ime te la gorim dambina tosongi tamsaya ni de chitandi tapchi kha phumni mebjam be tu within kenda chuze khan su chabi garatu lagil de ya hemai dau nale go chumi datin ti chi chida chubi dapchele juduni ime 대한인 배수와치벤 가지나 기랑기 기억 숨기디 짜다불레 맨수니메일라 lohsamgi committee hindu committee garalo phento sijuni meila ti giok chuni gira phento dithokalo da dalina manga china thimpule tapmade themisu da dobale na bao chiura mijangbe ka lokjusumi gi sako chi Taru gab gi shemina chida dubi nale semjong da jimi geok dakpachi gi ya mangil ge japchur chu beni be khelen be di yesi me ti zumbe yiksang de gi junlu mangil khakung leni ge thaplam chu ya ta do yep ime te jiten thinkin chasan yebi duthe di chapni gi denle dosungi tamsaya chuchi de chineni imbe chechi ten didu mp gi beru khaje dila te dinalu gambe masubru bum ngad egachilo bum ngapchu de chidite ro mp gi ani charuben gi chaji ibila te dinale phata doro junnale phata ro gyogi charbe wachiben lochigi dan kilu gara dubera besup sijuni beila Tichiran lu yewi Hindu Dharma Samudaya zemi chesok da thipta songkhak dina Hindu cheluk zemi milup jacha dukchul hapchi yebe ime Chanda netsil gi denlu chirang lebe ma chawangi netsil di tikil hazum gi durik beu I Jagar ge thomsom Mumbai lo khacha chapta lung chu phui kap dajang bom chi ge omege kengen nalu mi chuji lo shiken juye ma chele shachilo rama kyun chu juye pe me te dajang ge un de sane gat kopar ge chim tapachida sanum petrol lo sage sago chulo phoge pe me Dajigi nyinju tsuda tipta kengen dina mi lasha chira dajangi ulu tsiyoble sokchab dechingi dasadobo tsinsira tsejibda sokchab gi la tsu benuz eme de nyinju da tiwachin mi dinju den ji dechi maken tsu juyeble menkhana kiyebe emda mi sumchu so chi di menkhana le lokta yebe eme chapta lunsup dileten Mumbai gi sani khachuna numkhu chu jindul thamma chube kha namdu phudil chuluya thophudidu jaga ki dachi le khan chu da chipta namsing ngenta le khungi Mumbai gi sani khachuna chap shu be chamni da lok kemni dele lunsup shu che din chu che re lo kilometer ngap chu de re phuni embe ngenta bi di du ze eme daru le khundi gi Maharashtra nga de nupchung khatulu zapa sa sensera chapta lunsup phuni embe ngenta be di du janja nisigi den le something dolkri njubu I
내 주슈 사우다 시가 쏘된 솔록들아 사주피게 gelyung chodege medareda simjege pana tapmadu themeda ranshinge kengen choge lothome tamisulu gyuthi tenege kole sunde nanime gya khamna lu lobdei digo chu chemnege tenle thaplam chu tembe garadu Duksa cheda menrik wanzinge average mix masala semi shigo chol hatenege menze nalu ethylene oxide semi jejuldi chejige wolu yepeime Tanam zanyen college wachin talapanim sumgering gya kapna samopudi sanekha chunalu chapsam simre chapne sumchi yepeime telegya kapge sanekha chunalu lunso puneda lo gemne sumchi yepenyun tabededu Janda tukana lene chite beshu chawi sidi shume karalu kadiche Parachute naturally shampoo lu nyigi chagi lapme yes this shampoo no 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗵𝗦 𝗕𝗵𝗪 Parachute naturally shampoo chemical lo labge no naturally lo labge yes Randa jibi chi chuchi le chenga chidanga bi chi chek chugu le kechi sumchun japcha dokha chugemba genzin rasanalu ngaksung ekazati chobum sakna nedate nantenya memalu cheka nanimle dechin phomokara thukmen nama chena segembi lalop namge shuwa phu imda ti kablu japcha dringrim lopra khomale gemba chunchu nomkor bus ki shabdo chuya yu seime Randa jibi chegu chidanga bi chichi chubdile thimbo ta shojongge tende thana lobe shun ta chagi chogi lobe ujuto dade magi lotar na se yubi de choshi chinse nanimle deme jinda chogi shimbogi mieda simboi lopta chu chukdi thukmen nama chena se sho phuime Randa jibi chi gele chuduchun parolamgo geok tenchin chuling ani thorim shedanalu shun ta chagi le solubegi deme kawangda jalung na thole chunma sheda chikjal hakjamge kyakhamge kurim lok megdi dum bum chona nimle dedenyo chena si sho bewime khasigi tenlo chi din sumshi nishi da chi din thu sum gule kor chi nganalu dewa che na seime Duksergi lungtengi gojen tole nim chusugi ring ladaklo nekol kini semme diya ugen guru rimbuchi sungle jewa tsamgi serab diktib taasi sundu somme hema je manyowe ne sachin ka marabchi jenigi kokop yebda di nase nyamnyong yemi neshebyan yeble jendi yemi sugi gadi juju chamki angdana tokepe na semme Wandipoda jena gyo sha kota ka tolung gyambalo lodal hase yubi tenjur theng chubadi randa shibi se chudam da chuchi chidanga bichi se chobge da chikulu la nani se eme digi denlu chokpai thimi da jinda chugi shelde mangil chu phina se emma se dechen gi dubi mi se chuya thumen namba jena se shobe eme Internet gi thole kachiya betube di to chito to chimbe mo Debioda internet di lalin thap mashe bochin name same yinkhaya yubi We kadebelo Namra beru rangi sangiti 𝗕𝗕𝗬𝗀 𝗖𝗂𝗵 Dia saiti rangi 𝗕𝗵𝗄 𝗕𝗵𝗪 Digi shere dadinsu yensung daden bejatsu We my friend request chon mi dikai namo Wai pema deberai mi chere chete lejum mipsumbe 용들 톨레 chemitsuya lejum meome animitsu chere dadensu aukuni pachum demiya imomare we andingi pamete kagi suiga te ani patsuni denle cheginawa majinbaya shingi chigole 용들 natsugo bachin hemara chele nawalengopi cheraberu chele nawalengome we dikachina atsikush chegi namraberu chatta 용들기 톨레 semse debikap @가 ＨISA 입니 메오메 디츠고 에버친 와치기 토마토비 난덴다 바이러스 레온가라 랍미셰 디베울레 치기남라 베루 디즈미 난덴레 통바친 디톨레 체라이 로테첸기 게슈 솔로랍고피 빠 니가 체라 체웨데 디베워친 용델 톨레 가디베 닌숭 베데 츠가 마슴 치베워친 타나 둘친 림룩당 용델기 쳔치 파블린 베고루 디즈메라 니 프로파일 디 프라이빗 리조고루 팜다 로테첸기 기슈츠레 잡추츠니 디마츠 남라 베루 마기 니다덴 츠 가 톱사 용델 톨로 스니미
락버도 ngagi yongdel thole semsero nga desai khakungi kole shechuni mebikar ngagi oshimitsu da chikar cham chichene toru yongdel tholu chemitsugi omabe chegirzi lawachin di thole ni lote chingi kishutsulu labni ngomashimitsugi chera semsewi kap semgi kudatiru jesu begozer labnidang semgi chachitsu remetongpa bejingezer labmitsulu 오테니메 남라베루 용틀나루 마츠비헤마 노삼탕곱티 게체 티베올레 차르츠 립김 닌송베 laso lerim sinami yonglu kuzuzamda jambaldeso seshuni tatari lerimnalu tatensende kachi kolishuni mo sewachin tedari thiagamchigale kochukdigibe te Dzongkha chokdugi tengachara tizinsuda chikalu tengachiginalu tilindis beegana i seshunila tatari zumjibewachin te mongar Dzongkha te Dzongkha chokdugi tizin te karmasona moanchunalu chendigibi seshuni ta lerimnalu tensende chora tedari ngachara Dzongkha chokdudisu tinalu sungdidisu na chadigibe tinalu te dejidisu kachira tendebina lechi nga chara siju da lamluk le tendigi be tinalu tab deu madeu tisu te tinalu nga chara te sani shungi nalu te chala zebigi namdilu ta tisu tab deu madeu tisu ka devera tendoga te tensen degu shishak dibe te nga chiginalima te chilingi lerim tisu pyong sishuni la da tangbara te tiwasul ani shugo bela te tari mongal Dzongkha sumchinali bewachin te Dzongkha chokdude te tinalu sunre tisu kachira naniga tangbara ani shisuna shukila dari 당마라 ngara khatule ta ru jangrale jinlu ta disumgi gogamnami dilu kadinche se shuni ta didade rugmi sinam kin yonglu te yongi kundilu chani gogab tomidia tangal namsme kyo zain se shuni la ngaje zonga chokdugi sungde gu be de shuwachin la te dansha inda nipa dichi khalu choila dani kanlu da chora ngajara misrgi khatule de shuadi chidi ya teta ngajara lungcho gompel danyambe jogowachin de ponchula namdu thang de ngebordu ngajara khatule loksu bera de ya shuwa pigobe teta dani vidu se shunila de didachabe chidi teta sane mungargi ngau mel ma lingmi thanglu te na lobda dringrim barma chibi ta ani di te ta gongpel jurwa da tin la ta darina ba ma kelsungi legilchi ondo tele ani da de ti da durjilungi legile ondo ta ani beodalu te ta ma te lobda di jake beolu sago meba te na ngedabgi te shungi tsukdegi te sago dakpaji dula ta nyema beoji lamsele khungda tenga CDCL selabime ta anidi tenga chara sani jungi chatim da tele cheik de digital dube te da ro toki ibigi te sache bedir beru ta chora midelu khachiwachin te shungse seru ngachigi te sadi lenbe te da jichobbe dubal tani beoda ngachi khatule desitenbe teta lobda jakigi denlube te sa agachilola ta shungse bedigi te lobda lutegobe tengachi khatule desitendire beru dato achichi dato bane te di ten masuba ibela las ta moban nato na te chezingi khatule dinalu te ngachira Dzongkha chokdunalu te sungde la shiranandigi bedbesiru khachisho ta ni deji sunami mel tanigu diwa chodu de chishugo bela ta mongar ngachira pa te ponchulagi ta namdu thangi college te shajo khatulu te digi namsami pendoni sumchi thongida tani bebedalu
대인가 지란 남주 당디 냠마야 다 nga지라 냠마 슝기 갑려야 되나로 다 마슈지라 되나로 시속도 수기 가돌리베로 송데 나디기 베 캘랑베오메 다리기 갑르베데 베슈르 되나로 시속 마슈지기라 되나로 데 캘랑데서 베디기 베 다리 슝기 가돌리베로 되나로 캘랑나 추리기 베라 다 이시 슈니나 단베베로 다 송지치 가데베 중이가 디 다리베에 간리 다 남주 당디 톱니 숨치 두가라 마시 당샤 같이 가돌레디 슈어 피라 미젤린 신초파 몽골루 집게나디 디강로에 같이기 미제다차 제니 고카베 톱질라 다니가 가데베 순데고 세와진 다또 슝기 산니 남주 탕기 될래 산니 줍딘디지 예진베디 이이세 다니 날레터루 마 모마베테 nga gube kongi de dato ani 줍딘 날레 담두잡디 때 nga 구 게니세 다니 날로 다또 다 치운가 미세운가 디다도 그 숨매 다다 텐텐베데 수님이도 순다 감소가 진다 냐마라 십젤디수 베 다니베디 데다다 다 당아치레 다또 공기 슝기 켈랑기 딸도베데 남도 당하기 남기나 수미시 아니 마신디기 당아치 카톨리디 인지민지베라 바 몽골루 데다 샤쇼기 데테오즘 집에 임에 당바둘라 다 니버스오달루 마치다 마치르 슝기 찌찌기 카톨레베루 찌찌기 카톨레 십셀나 베데르베루 몽골 종카디 이홍기 데 토포비기 종카기 당수 시디 있으시니라 단 아니디 아치치다 마치 카톨레 데다 공별 단념베 조고 바친 데다 남주 탕 온바친 당시 벨주디 남스메 야르주니메스 아니기베 같이 대로기게서 있으니 라스 남스미까지 첼라 다지 아니 슈고벨레 다링가 제라 정각 촉도 날레바 때 손도 나미디수 당가 제라기 대산이 슝기 짜침다 티디게베라 디수 당가 제라기 데지디수 다 손도 나미기 데지디수 가라 당가 제라 슝데와다 때 지속날도 때 피고비 이메스 슈니나 단베바들로 나부기 카톨레 정각날도 나미기 손데디수 때 지속날도 베르데 슝루 때 피위기 갑루 녀렌치가 데비두가세 다리나 티진차라 때 산이 슝기날로 데디날로 때 자주두기베 때 롱오 만합지 조베달로 나기 카톨레 디수 카데베 지메라 카데베 다도 텐세 차라 카데베 제데이라 레스 가디셰 다니기 태가 찌찌 답마데오 봄스라니라 때 마시 산이 슝기 짜팀나 베디레베로 슝기 시줄레 베디레베로 때 송가 속도디 송가기 우방 도이기 속항인세 때 날레 소라 미스디수 기 데드로 콘라기 같이롤라 시줄레 답마디오 베디르베로 공벨기 네땅레 베디르베로 당아치나 송가 속도 지디기 데다 야 피수바진 땡엘렌 병세 데레오 담바디 아니멜 데 임달루 다지 슈도즈미라 콘레 슈도즈메 데다 팔링미상 롭드라기 루베 시사바진 데다 아니 베오달루 다 탱숨 조멜라 숭데나디 데 롭드라기 테 네힐레라 같이 산니슝 당발레라 숭데 중에서 슈니 데다 사셰디 같이 발레 데 콘레베 렌베 데다 다도 쭉데 슝이 쭉데 칸이다 지슈니 데 콘레 렌베 데다 바 제고베 같이 송아 속도기 레시 텐디라 베드라베루 땡엘린치남 스미 메바 데다 아니 테카디 데다 나라기에다 노섬 탄디라 다 분할레 데다 간수하신 인디디 가라 쭉데라이메 데로 종카 카툴레 베디레베로 녜렌 마비오디 메말 공기디 데다 안좀 보스 참 같이로라 다 슝시기 레림 데 레나디 고수노벌 인데레베로 파쭉데디 수기 녜렌 베마투바 다니로 세타 다니비베달루 딱강일디 아나루 봄시시 데베 토미메라 다리 정각 속도날루 송디 마둡두비난 나디기베 텔레 데지디수텐 데지디수텐 저에게 담말루 데 주브디진루 마주어진 데 강일디 데 가딜리 주미나 세미지 딱디 강일디가 지라 탑람구 주고받친 가데베 제곱두가 라스 다 담버라 강일디가 슝기 시줄레 메나스 노멜 시줄레 베데베루 신 디시 벼와진 데 짜팀 딸도 벼와진 데 녜렌 당아시기 벼와진 나 슈베 녜렌 베곱좀 집에 두스주니 와시디 마투투 베누라 디시디수텐 데 야피 데 녜렌 베곱좀 지지 데 인디르베루 다 딜루 답마디와진 다 팀기딘 사라 튀곱좀 집에 당아기디 안베지 있으시네 데 사지 다지니 안에 좀 마베와진디 데 안 당아시기 나
슝지 속이 신 샤베기 팀라이메 다닐루 겔린 메바친디 된데 다 다체 산이 슝기 대아치지 게르즘 집에 조메세 슝이 다다도 나다 시주다 팀구 데 로지 슈베바달루 지 아니 슈고바다 다링아 제라 데 산니 슝기 데 짜팀디 데 친인 베니기 데 로지도 슈니라 다니베바달루 다 친인디 베이기 갑루 양진 다리 친인 텔레바리베라 버겁지도가 세미지 당발 아니 삼초시 소나 맞지나 라스 아니 친인기 태가디 마바 다 디세 다 틴디베오다 다 니동 굴레베 데 자주 나나메기 짜침이멜라 다 니동 구 데다도 베오달루 할람 다 로춥시 짱하기 찌르다 주멜라 다 짜침디 자주 두베 다 인데라베루 다 짜침디 예맘라 산니 슝기 짜침디 예맘 대보다 녜렌딜루 디다딩이세 데 하기리사다 풀레라 데 마제스 슈닐라 데 라디소영 아지 산니 슝데 zonga sokdu bedere beru te geok sokdera bedere beru ditardu jomega seochi ditardu bul려 jomitu bes shuni te ji pji juachinla tanga jerana sani shungi chatimna bedere bewachin te geok rerele te mitop te gi transube te ngisi gopenchida tele na zorikpachi di ngebordu gobbe dubala teboda di maplera jomitu matubse shuni te di katele thishoina ngachi shumesebe te da 미톱 민두 멜람베스요 진짜 녀몰레라메 몰라 자치미하신데 디타르두베라 짬급 좀 집에 제이스 슈니 대다 슝나 자침나디 마투투베케샤 대나 시욕이 같이 산이 슝기 자침 소스 집에 대 슝기 자침 소나 시올hen소기베 코라기 소스 집에 대 아날레베 아치 답마디오 라베스데 지카베고 시주라나 소스기 팀나 람도 소스에비가니 디 마블레디나도 좀 맞두비면 아니멜 더 쪼라 답 마디오라 아니멜 다 아니기베 아치칭아치 냠들벨라 다 튀는 배워진 다니 냠들베 배고ብ진 없으면 게치벨 아니 주고벨라 다 마치라 기 가dim집에 dinal루 디산니 슝기 데 짜템디 튀는 배워다 집어진 데 당바당바 같이 주들라 데다도 나티진 게 숨도 좀베 당아치라기 데 레데 카마랍지 미디서 가라치 갈루 데 데든 배고ብ디 같이 데비 통이스 슈니 아니 배들루 데든 배고ብ 같이 그 데비 비는지 더 디딘디 인라다 더 슈드즈메 다 마치라 행카 다 델레 행카 수다차 디오탑 델레 쪼라다 시주 답마디오 다시 시디 아니 사도즈멜라 다 시옵다 마치 나산니 슝기 자침디 다 장디기베 조고발 다 아니니 다 튕고베 다 디다 차베 다 저러나 철시기 태가디 베데레 베로라 마바 짜팀나디 마투투베 케샤누라 짜팀나디 마투투베 케샤누 당아저라 슝 겔지기 레길 인디레 베루 겔지기 베루 당아저라 파 제슝기 레길 인디레 베루 다 제벤 레길 봄지 파다 종카날루베 옴로베 와진 당아치 산니 슝누 데틴 베고세 인사서 두발 데 나도 베오도 밀라 나이시 가시기 데 디오디 록치록치레 케일라 다 SDP기 레길인세 자거 슝기 레길인세 레길 충화 인세 달래얀 겔지기 레길인세 베오달루 마치나 산니 슝디 데토 이라메스 슝디 가딜리 제모델 정각 덕종이 가들이 탄타서 제비냐라 이멜라 데다니디로 태카르도 데 나로 슝테올레 베데르베루 날레 행칼레 베데르베루 태카르도 정각 덕줄루베 데데 공기 데오 탑디 이메세 당아라길 랍돌라 산니 슝 세미디 송가 속도 개혁 속대다 첨대 속대로 산니 슝세 주의세 송가 덕종디 산니 슝기 나올루베 잘라나미기 공 덕종기 이상 지인세 다니베오들로 감수하진 파 송가기 내당디 산니 슝 기미세디수기 사게 베드레베루 대샤 사이 베드레베루 대같이 디진드라 파기 민원 베니디기 단디수기를 샤사세 내당베루 마치기라 시에세 다니베라 마치기 대주주서린 인데레베루 대얀 당같이 나산니 슝기 카툴레 민검디스라 쪼루 메비기 장수 대다네베 거기 두시 안에베 나미나 마시기 메시베 정각 속도 숨디 남비기 갑루 대다리티즈 나기베 거린 탑디기베 대송데디 난고베 다니베들 다니즈미기 디스나루 다니즈미기 강일 테미디스 숨데리 난도가라 양진 가지라 차시 공펠기 다 레나디스고 짬지 숨데 난도가 아니즈미기 대 송데리 나니기 고갑레 토베가 디수 가디베제돌라 마시 가시 갑갑레 단숨 로지츠 텐타돌라 인터뷰로 가시라 나 두갸캅기 데 밀로베 뇽콜레게 민도사 데 미기 노상라 찌지 소소지 멜라
당아시기 나 짜침나 원세 짜침나루 긴쿠아니비도 원세 아니비도 sel라바신 미기 방아제라 가질로 시주다 미디기 된루세 라비니기 데 긴쿠디 레메세 노섬메탐벨 다데베 노섬담모세 와신 원세 고니메스고 다 콜로 가집 가테르비로 랍코 두고베세 콜로 원세 고비메세 델레 다주날레 파야 단줌 나메 세메테 다미나스 아시치 아니 베오치 로주가 시기 다 짜침 따르도베 원세 디다 랄렌탑니 피베와신 철시 베데르비로라 송간난기 철시 기억난기 디가 같이다 또나 기억 속도 기라 짬돌라 인데르비로 쪼라다 또 미톱기 땀마디 두발라 아니메 송간난기 베데르비로 감수하신 송가 속도기 미길다 겐쿠르디라니 두발라 기억다 좀 송각난케날루 당자라니 공벨다 인디스 다냠베 다냠베 조고 와친 디데 송가 속도베라 조고 발라 다니 베오달루 대당하시 야 다다 철시디 같이 나 짜침 따르도 베와신 같이 기라 짬고베 나 토봉랑 같이도 두슬라바지 나수콜 거기다가 가라 공기베라 베고면서 와시구라 아니베 좀메라 와시 아니 당하시기 같이베로 슈종이 당수베라 아니베 좀메스 다다도 다 티진기 소미나루 당하지라 미도기 콜레 송베바다도 때 간지라 산니 슝기 티나루 때 짜침디 티나루니 동 주지나루 때 티는 제의기 갑루 당하지라 기억나루 기억레나루 티나루 다 간지라기 디나루 곱디 때 티진바치 때 조릭바치입니다 다 디수 때 톱세 데베 티는 제디기 비도 다리 다도나 땡아지라 디진기 수미나루 좀 집어진 디 기억나레 바티 마토베베도 디 강일지 가데베 텐도가 데 아니 준비 티는 제 아지라 디수가라 짜침나루 뀌디기 베베도 데 ngoma mitopdi mama hebi gangle 나루 송주치 가데베 난도가 슈어지 가데베 베도가 녜렌지 가데베 제메가 있습니다 당아시 가둘레디 단숨 종화 속도 베데르베루 대슝 렌시 가진데베 네베르 슈어피도스 다 아니 답마도 두스 미톱기 미톱 같이 기억 남기기디 같이루 고슬라미 디 쪼라 당아치루 아니 겐티지 예바친 파미데날로라 기억 날로 배워진 라키니 답되어 봐라 겐티지 메비가래 대파 기억 남기기 시옵 다 소릭 베데르베루 밀치 베데르베루 대소남 자케 얀 소기 가둘레 겐티지 같이루 메버진 대따모 같이 띠마 따또 배워주이 간래 넬렌지 메버라 텔레파 쪼라 미데날로 같이다 미데날로 내땅디 몰라 라 배우있나 마변데 같이기 신임에 봐 그리고 종하다 나 때월로 데미디스기디 파산이날로 와피 시업디스기 라 배우있나 메베 홍기디 메신님에 봐 아니 배우다 때 나도 아시지 답마도일라 디데 마파 몽골루 이시 같이기 주님이 몽골 종학 낙종기 갖돌레디로 나 추추로 두발 인데르비루 찌르땅기베 다도 롤루라 아니베 준디길라 신루 안줌 라렌 마탑 몽골치루 라렌 탑도 미도요 벌라 나도지 같이 가둘레 한데 주어지로 종가 덕주 가둘레디 로 시주단디스로 hinsan사에 바친디 진초메 말 나도 하나 다 라스 기억날레 자기 고빈지 파수 녀서 바 가칠로라 피카 따골 베데르베루 대 제좀나 조데르베루 마젤레 신 짜침 따도 비하신 같이 요고베메 대보다 같이 갑고를 조조세 송하날레 나오디 텐샤 내가 제일 가념민둘라 다니 배우들 아치지 디타 마팀마 내가 같이 할름지갈레 미톱다 디 라 배우들로 땀마딘디기 또 공펠날로 토 아니기 bombe라 포메스니 라서 다다도 시주다 람룰루 텐디기 비탑마디디수 테마토토비라 소나이라 다지 아니 슈고벨라 다링아치라 텔로터링 레기 녜주나루 좀지베와친 다카지도 케리기 비두서와친 타가지라 잉엘레디 데 응아치라 산니 슈나레바 데 토슈지 텐디기베 데 당바 응아치라 길 상가디스메 니바 베어진 데 산니 슈기날루 땡엘레디 봄시 테빈 데베 텐디기비 두스슈니라 다니베 따비베들루 녜주다 티디기비 따와진 디 가질레 텐디기비 테미나 양진 산니 슈나루 데미기 땡아치라 고집디스 카돌레라디 쪼줍지 메비나스위기 똑바지 마보 다지 쪼라데 아니 따당디르 주니메 와 쪼라 미톱기 강엘기기벨 다파 같이 레나 같이 베르 당보도 비세 배워지 조립바 인지민지 지디 파 고로고니메 봐 비시기 대가 데 지디 아니라 데다 니시기야 당아치 테테라나 데 몰라 송학나루 조고베 다네베 배워들로 남에서메 지디 답마디야 데 람루디 데 아날레 데 갑고브레 같이 하 세좀 테테라 지지 소마수 아날레 배워들로 아치 람루데 기디에
조급 테멜라 다 인디르 베루 쪼라 같이 갑갑리디 됐다 냥카이 바고벨라 됐다 람루루 치디 되와진 미톱디야 람베라고 베 갑갑리 아니베 마시라 파 타또 라베라 데 믹버디라 파 미델루 펜니 예바지 찌디 아체레 람루기베 조메스니 데 임달루 같이기 아니 록셰베 베와지면 데 단수임메 찌디 아니메 수니라 데 다도 나 년슈나야 데나 산니 중루라 라셔 의미디 찌디 같이 데 싹툴레베 잠못 또고베 다니 베오달루 때 같이 도림바 레셔오메 발라 녜람이 잡주비미 짜치베 잡주미미 짱이지둘라 단날리 슈어 참침레 아찌레 파 람루 디데 가데비나 마셰와 데데 슐레케미다 상어기나 인슈케미야 아니들 녜 마랑기 토갈라 오메시 주니 다도 나티진기 소미 구치슈고벨라 땡아치라다 미토 말람빌리 텐디기베 다디날루 녜레 테미디 가데비나 주니미라 미토 말람빌리 텐디기베 ngachira 테 공페기 레나날루 토포니디 테르바리 덴스 주니라 데바달루 미토 말람빌리 텐디기베 녜레 테메서들이 데치레 따와진 땡아치라기 다지 슈주 준비를 디날루 데 강일 지딩아치라 양진 다 미디 고집디수기 카톨레라 디날루 데 조줍다냠 농치베비나서 이게 전농치이나 다니베들루 다리 ngajaragi da sani shungi mide kotibdisu dadinalu chodubchenbe shinjenbe yendenjenbe jenhangjenbe sokobachin ngajaragi 종달디수 요kop카친 두스 슌이 아니베다lu 다도 센스기 나이 취진기 남능나를 좀 집어진 가데베라 톱지가 jir당 카칭 대 ngajaragi mide kotibdisu 종달디수 요kop 카칭 가데베입니다 또 너마버 다시 아니 미톱기베 세 슈미디 쪼랑 같이 비세 비세기 대가디 당하시나 소리기 몰라 다들 개초지미 대안을배우다 대다 바로 조릭버디순 아따라 디진두라 파 기억난 데미수벨 다다 마벌 말람비 갈래 송카날로 조릭버리기 기억 숨숨시시레 대따고비기 대내땅로 히디스 슈니 다니 배우다 지지하는 비세기베 대할람지갈래 롱아두디시 대다 인르니기 대다 히덴디 대다 뭐 로치드니나라 맵조이갈래 지디 아니야 아다 녜레기 단소베라 아니 조메스 슈니라 코리아 라피스 마비 코로나 참진베 카법다 대파 기억이디스 아니 베누세 지디 아니게 조메스 슈니라 데 마바 지디 나기 순도 좀베 데다 조두비아싱기 종다디 카시라 시스 슈니 데 마바 다토 첸첸베 가치기나 데다 라다 인디수 데 베디베오다 데다 쪼라 지디 아니멜 데 저라 다 지디 시주다 인디수 다도 다도라 같이 중래 주로 다도 주제나 람루디스야 또 주제나 다다 대기 대가 니뭐 같이 니 빈도가 다 데리나버 용델기 토칼레베 메고베 베오달루 다 안날레 같이 다도라 아니 람루디스 주제베 델레니 같이로라 다 시주디스 주제베 용델레 조고베 다 셉도 같이레베로 낙셀기 샵도 베데르 베루 다 더나 용델레 조고베 델레 다 체기 베데르 베루 용델레 조고베 까찌라 다니고 땡니베보다 아찌찌 다 디세기 주로다 티디베오다 같이기다도 곰티디 다시고 다미즈면 말라 티디 아니기베 답마도 메나세 나라기 사기들 아니 다지 아니 쇼고베 토드디라 데 다링 아지라 데 카자카님 데 정확 속도 데 송진남이 갑루 정확 라루치나도 데 디나도 답마도리 가데베 텐디도 소아진 당아지라기 데 망일디수 차링일디수 소이기 남들로 디수가라 데 nga지라 정확 나 데미기 데 닥종나데파 데 데미디수기 카톨레 저드숨집에 데 양nga지라 정확 속도나도디 데 디나도 송지 피니 잠지 망일디수 차링일디수 야마데라 소디기베 야피 데 송지 잠지 난두숨지 위기 로주스의 테미메 다니베바들로 가데베 세도라 세림디수 가데베 뭐라 마시 또 나기 순도좀베레인라 데다로 종각 낙바치네 좀 강일 데 유도메 데 디디 마토와시다 또 종각 캐치나라 좀 예비기 좀지라 메시주니 다 아님치 칼루 슝기 카톨레야 데 문날루 다 시주다 디수 데 안까제라 록수베라 남고 좀 지위제일라 데 이라 짜팀나 산니 슝기 짜팀다 데 자익다 릭시 이동 중이만 날루 hin상사베라 일라 데 철시디수 짬탕디수 쪼림 리고 원시디 가라 소소둘로 난디라 다 짜팀 달도 배웠진 종각이 철시기 되진 디행아지 종각 속도기 올루라 온 거베 세니 데 아니 배웠진 철시디 같이 쌈 델레 땅신디 콩 종각 닥중기베 데 안날레 더로 따똑다 이심 같이 배웠진 지기시 같이
인켄 하벼지 떼긴 발레스 아니 주님에 봐라 대다 파기 내땅 산이기 내땅디 가지기 신이메 봐라 같이 아따라디 중국 갈래라 파 보보벨지기 같이 같이 있는 데 미스터 기억 딱 뭔가 좀 집여지 기억 죽딘 둘라 데 기억 레레낭이 파 산이기 내땅 디수디도 기억이 몰라 다 기억 레레로 정화 속도 팀이 겁더망미베 할래 온베도 봐라 정화 속도 데 란세 내땅디 같이 나 종각루베 제두르낭디기 아니베 데 차시디수 쌈 배워가신 두제 아니 돈이메 아니베 랑아 주미들아 때 다리 때 가데베 인디게 베데베스루 다 nga자기 디질람룩 다 티디기베 마조도 버진 때 정각 속도 송데 남비기 갑루 다디 속도디 때 티젠디 때 나부기 카톨 제비메라 단베베달루 나부기 카톨레 지티쇼 메나세미기 다 아니 와스지 막 실레벤 같이기 다 티쇼기 당수 막 소낭디 네베라 주미메스 주니 다 당아시기 할람시기 할래 당아시 카톨레디 록지 가dim지 깨잡디베로 년미메와신 남수 라코돌라 피디 아니엘라다 피 가테 자고 민돌라 마처라니 철시 마처라 가질로 인시기 디시터도 배워진 다 피아니도 벌 일시기 디시터도 배워진 새 찔레 연시 당아지니 망일 포서기 원시디 종 속들을베 새 찔레 men시디로 dak중을 메와 대배우달로 다 사이가 주디시기 포서 베데르베로 나 일질 행할레 베르베로 다 코나기 넬렌 병을 발라 다 아니디죠 같이 기나 공기나 아지 지급 두세 그래서 하신 람루tar도 마베와치나 일질 행하기 베데르베로 넬렌 베니 메메발라 데 아니마세 티시원징기야 이 람루tar도 주마죠 아니 지급 두세 다 디시 남섬이 주민도 하는 별된디기 베다 주지들이 다 슝삽 우니디기베 데다우 숨 때 학삼지 조이면 단별도 데다리 슝레베루 레와 레지지들이 등가지라 선이 슝이나 바베르베수 가디베께도 가세미 주지 마시 지라 나이신 당아라기 카둘레 기용 디신갑루 명아더진 보시기 다시 종루베 수시지 제이스시니 대안나로 가데베 수시나이고서 같이 두디 짜팀단 존인 남심이 개초 두세 때로 시카기 개초 디수기야 같이 짜팀 디수 제오들로 남에 섬에 개초다 덴베 존우세 기안서 이체노세 대배우다 당신이 라렌 탑닌달로 티쇼메세 양양도 수일라 다니 배우달로 당같이 카톨레 다 티넨 배우달로 다 티넨기야 막 짜팀날로 덴신 일 숨자 갭주 자숨나 제가 저러니 날로 티넨 배우달로 람루디 둘라 단날로 대로 원스의 레겐디 수디 토 마법집에라 배고베 다니 마세 슝이 카톨레 잡줄디 맞뚜뚜로 난고 좀집에 두세 다시 공을 주도 좀베 냠들기베 때 종가 소둘레 오메갈레 때한 당 찌디 나라 카톨레 창디 주와지 맞잖아 산이 중종 레콩레라 티쇼메나세 노멜라 때 집디 맞잖아 낭실 행카날레 티쇼메나세 때 짜팀따도 배워진 낭실 행카기베라 때디 맞잖아 짜팀다 딕시디 때 넬렌다 때바 라렌 탑뚝집에라 조고세 힌상사베라 둘라 다니디 아치치데 중카톨레 때양 레긴 메바친라 긴쿠르다니스 메베라 샤와지 아니야 힌상성 올리메세 대양 대다 짜팀 디탈도 베라 베 트로 미스르기 저라 미스르기 려베드르베루 대대 맞처럼 짜팀 첸모기 덴센나 베드르베루 짜팀 첸모기 덴센 니슈땅이 날로 베드르베루 대다 산이 중도 원세다 인디수디 대로 철시점니다 디수디 태거르도 미세 데토베디베라 삼고비기 데 디나 짜침친몬나라 키디도 데 아니타도 베라 데 랄른 디데 탑 주고비기 당아라기디 아니베라 제일 데다 카치쇼라 데데 슝레 데 잡줄디 질진베라 데 난고비 남서 게치웨세 라서 남섬이까지 셀라 라서 따따리 리림나루 따텐센디 쪼라 따따리 nga지라 데 시주다 람룩리 텐디기 비티나루 탑 마디오디소 따리 산이 슈나루 차라 제베기 남딜루 탑 마디오가 데베레 텐도가 델레 정국 속도나루 순디디소까지라 주의가 데 텐센디고 시작되기베 nga지나마 딜링기 리림디 테치비 장자 슈세 이시슈니 리림 시나미 용루 같이 데 가진체 시슈니
산남당 고노 랭카기 소더 총례당 라욕 랭카 치절당 칠송 랭카 죽총당 소더 촉대 사치 산남 레진 델레 유로피안 유니언스 냠절 베디 지당 앞에 지세 쟁알레 지구센 팀불루베 부탄 푸드 에그리 트레이드 앤 인베스트먼트 포럼 고든 탑니세메 레림 디기 톨레 주다 치겔기 마사시츠 베미 총대 탑미당 칠송박 니도 숙대수 지카 온심레 부탄 에그리 푸드 트레이드 앤 인베스트먼트 포럼루 냠절 베탑루 믹티임메 레림 디널루 게자 쟁기 서셰당 젬빌 뒤tin 제거이 뒤tin 라소포스 예스임다 레림디 베마 콜루 고든 탑니 이루 젬텐다 제거이 뒤tin수 센티너리 박 나루베 고든 탑니세메 결질레 짜마토미 죽주되지 옙다 두 난켈레 든지 든시 되지기 짜마토도스임다 카설기 델로 www.batif.org 나루 대와 탑나세메 계중 두기 막대 땡줄링 작중 대화기 세더 베미나 조와 예미 두미 예법 데미수기 농원이기 rinlu 나속 총각 주내기 rindu 나루 짜마토나세메 rindu 이차수 지다 주베 치세시 조바 추세 추탐도 소니다 제세 조바 추세 추치루 카치니세메 카슬기 델로 지딘 두딘 구숨 숨딘 나루 대와 탑나세메 팀보 촘데기 세더 베미나 찔로니동 캐치 숨로이 차니다 촘람기 미 델레 신미 튼킨기 티 들린 베도 예블레 델리 용기 지다주비 지세 숨주기 난케 라스이 티수 촘데 익상 나로다 양진 용절기 림룩 티티페기 톨레 답나세메 라스이 지자수 지티페 림룩 톨레 답sup소입다 제감지가 림룩 디다 제위 답 마디우 테니 미루 델리 용기 세바제나시쇼 베위메 둑주틴세기 메마용로 세더비메나로 지당아비 지체 줍들로 템보 최저콜로이 까친 자와다 지체 주고로 바로 최저콜로이 까친 자와 델레 지체 캐치 솜로 하링가기 사고나다 디솜베라 지체 캐치 두로 pana카 버스샤사기 사고나로베 로드쇼 레림고딘 탑니세메 레림데이 갑로 둑주틴세레 둘틴소 공체 마파베 톱스네다 주두이 님데칼로 카제 담토이 레림츠여 예블레 카라기 자마토나시메 세게 된로 둑주틴세기 페이스북 페이지다 야나 테가랑 치투 레코르나로 대와 탑나세메 오겐 베마 산도 베리 두치 고덴토 칠상게기 템바게디 점링시데 존탑다 묘응하다 옆미세 솜게 츠 고골 행게남 구세샤페 텐탑로 믹디 치당아비 치세케치 숨레구 쭉 치세케치 두친 오겐 베마 산도 베리 켄툴 라롭디 소다 셰첸겸비 라툴 게든바 델레츠마남기 우주토 라마난두 릭진 두비 키코 셰프치디 초기 쳐바 붐테르 피네다 치세케치굴로 토바 밀링 도르셈기 키코 셰프치디 사초다데 도르셈 줍추 녀주구 쭉디 와룽주 마두춘 나네다 치체케치구이 니마추지니레 셰첸 랍점 림보체기 데르제 쳔보이 따겐 구쭉디 가왕 녀제나니 치체 솜주게 토바 추제든레 아좀게세 줄메도지 촉틀 림보체기 데르제게 자룽 나네다 니마추체치레 셰첸 랍점 림보체기 가왕 나님레 데든 추쇼 추미수기 투가남나 스쇼 퓨이메 죽장더 레싱기 세더 베미나 예법템베 른두퍼수기 롱오 숨기 촉담기 덴로 소포스 XGS 2100 템플기 른두나로 짜마토나스슈니 른두르 이차수 지당업에 지세 캐치게 조바 추세 주담다 कर्म 숨주기 난켈로 수급다 이차수 데스 조바 추세 주줄로 카치니세 카슬기 덴로 코둡 데슨다 지카 레콜니 숨니니 두 레콜다 야나 www.bbs.bt 기나로 대와 탑나스슈니 Janda tukanale pedege ne tsuchuge tambara tsoden.
갤용 초대기 메달에다 심제게 바나루 탑마디오 테메다 라신게 깽엔 초게 로토맵 담이 수루기 뒤뜨네게 콜레 순데 나니메 갸 캅나루 롭데이 디고 초 쳔니게 텐레 탑람 초 템베가 아라두 Duksa cheta menrik wanzinge average mix masala semi shigo chol hate nege menzenalo ethylene oxide semi jejur de chejige olu yepeme ne chui kasabe shuge gel용 초대 란신 탱게다 타골 속충게 되deputy 다르게 남자게 속탱나로 지속기 자족 남아진 갸갑는 그게 선남바 속에 공활하기 로토 소리다 심제다 란신기 깽엔 속에 맵 담메갑 규티 톱니메 대속충 디기 메달에다 심제게 바나루 답마디오 테메다 란신기 깽엔 속에 로토 맵 담메갑 규티기 수주출로 답마디오 유베게 콜레 십주지 베메디 조바라 초니 이미 gel용 초대나루 세주 피네베도 소충기 티진다 팁다 다레 여비기 뒤뜨네기 세주주 자팀다 데위 탑마디우 출레텐데 라렌 탑마서바두 세메 Tongsa nubi gyogna chenjin ta chugi no chulu nepke da locho jongka chuna langchi chugi lotho mep tami gi modo chap shu be chami da luma shu be phumi dele dida matimbe khau chami leten sanam gi labi mi chulu tap madu lash chira tendu yup ime maji diji da chatim chu da tip da dizum gi tap madu chu thembi kap jungi sanam ba chulu gi thi te go be yero dare mi te du yup ime chatim me rang si chatim sosu nasel gi chatim 깽인 진종기 차팀 때 ngachare sanamdo gonorgi chatim hansunaba kara gyuthidi tugo se du se shunila indi besturu gyuthidi tugo se du se chamchi matu tapen simche tagi ngachigi nochi seda machin anil kate tugo ngachi mangilna be achin anis tugo bese da dizumbe ngachare juangshigi 깽인기 bebe siuchi chap chapchi chappe ngachi lotochi miptangda bajin sa ekachigi loto gezaberu te ngachare reberu 때 야치 교어베르치 밉땅다바니 아니 같이치 때 규티트고 안디수 힌상사 미블레텐디 다리산남 파추기 된레 년칠기 탑lum니 데도베웨 가라 윕이메 dia nishu da ranjin thankil hangkhagi tongsa da sarpang telejim gang jongkha gi gyok duna mi da ri da semching gi bana tab ma du themi gi thakha nyenchil gi lamlu chi ko ji beni betu di da chi kha sanam da gonol hengkha gi ya dam kha cha bi bi ten ki chu gi den le lotho da gonor gi nyenchil lerim chi ko chuni gi chaji yep ime ti chorim gi dan su chi mi lotho chu ya chum da kesa dele kewa da chelu chu im da gonor gi thekha be wa chi no da ja so chung dele phap so chung be mi chu chip ime digi denlu lengkha gi khathule lo ngai charshi chusubena ni tam therbum ni de chi gotam begobe de chake di du de gelyong chokde ranshin thenke da thakor chokchungi siji chugi kole de du beni gi denlu ni chil lengkha gi gupen chu da chi kha de ten shezom chi gotin thapnu diga ni chi dungchingi nyenchel gi lamlu leten shulu doso bombe neni imle lamlu lalen thamni gi thakha lengkha dilu chagi yeze eme digi be dungchingi be wachin dari be siji chura dindi zo wachin zewe de phinu siji de dubala diba ngache siji de lejime lalin thamne tele ngachegi na chokchungi khatule nawanda sima ngachegi gyong sodegi ngacharama chokhana phibe te male chajo druppe yasubachi ngache junglu de phunibila de khate phinu moso wachin tata jungi khatule ani sijin de lalin te hema mimi de tanaba loktora lejime lalin thap ngache gyuthi di tugob de khachela te chilo ni to khechi ni chin sanam la de gi layogi kokapna jacha shipchu shi sum de chi lenta be di yebda dia milop jacha dukchuri chi de chi donsip ki sani chuna de di cho chora sanam da gonulu tendi chondu yeb ime the sanam la de gi ga khap ki nang ki thank you yom boloya jacha chu shil hap chil lenta be di yeb ime the chokchungi thizin the tip da dizum gi kangi chuma sewachin donsip le thomkha ne po jumi gi madowa chi ga khap chuna le phago kap che juni chu chi di tab madeu chu henke ra theno zi eme janjan ni sigi den le something dolkar gi ni jubu I 카차카님 삼체 종카 초도나로 메데이 고팁초게 람체게 넵게 데 맵다 유메 로토출루 규티고 베콜레 쇼피노 델 호초 종카 셰미 초좀베 삼체루야 람체게 멜로 넵게 오마세 로토초 맵다 베콜레 로주추 템텐서 유비 데타레 람체다 셰미레다 심제 초게 로토초 맵다 미출루 슝레 규티게 톱람 메비
Dzongkha sanam 𝗕𝗱 𝗕𝗵𝗬𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗏 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 𝗕𝗕𝗵𝗀𝗏 𝗕𝗕𝗏 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 Digo geo jimi takpachina luya lamche su tondu yuru nipke masupchile yukhai misugi datang sudu yubime. Dibyo midei gotip tsugi kaza kanim Dzongkha tsokdu yikab lamche tsugi misi tsugi to meptame di yasing jodo yubbe shuno. Digi nalaya nahi junhi chi le netang di tsupsu tedi misi tsuya sem dudo yubbe ime. Lo din ge namni Dzongkha jisuge meptang di Dzongkha ki 𝗓𝗱 𝗕𝗕𝗏 𝗡𝗲𝗄𝗀 𝗵𝗂 자신나라 몇点지기에 톱당가니 마찬가지로 그보다 미셀로 기두기 털에 중기 디너로 잡고 나와진 데밀로야 펜미토가 세노디기 베와 디즘기 비게 Dezumbe yugo khalepa lamchezu ngoma chunigi tenlu tablam tsu tendu beru hemai lo takpachile geo le shicinalu lamchezu tondu yobbe nyujube no. 나도 배제가로 로스tum 되지 𝗓𝗏𝗄𝗀 𝗕𝗕𝗏 𝗵𝗠 이 메시기 파도레 기억나오 다디 디제 맞에 로트 공부했어 나이 데베라 스고인데 지에 데베라 디제 데베라 해지 수준이다 다자가 폴레라 로트 두민지에서 갑자기 기억이 파도레 수사기 사고나 수비기에 탑신 내가 때나세 로 미시리가 록진가 지금 수업이 도시 수준이다 낙셀다 라신 연승기 즉시 남론익동 켄치 수미기 나루 가데비 켄지 두서 와진 리다 셈진기 가든치베로 미서기로 덧수 밉다다 병집에 와진 기디 디제고 디 톱세 켄지 두세 주니라 다 디나루 동단지 아마기 같이 제이스 와진 대보다 기디 톱세가루 기디 가데도 제니나 𝗓𝗱 생각이 되니나 얀 낙셀 생각이 돼 제니나 디세도 도베 지디나로 켈리민도 세주니라 Dzongkha sanam kopen tsugi tokpa semina lotogi nyunchille gedi misi tsulu lamcheda rida simchi jemi tsugi loto meptamilu gyutyugi mangul losube misi ime. Inru misi tsulu gyusani gi tenlu sunzu rintu magobe tamdo seshichi. De Dzongkha tsokdugi dewayobe lenka tsulu rida simchi tsugi loto meptandi yumi misi tsulu gyutyugi toplam dinyi tenlu chajida sijuzu chajib nangobe kole shuwa pyunyube taji no. Jandane sugi tenlo samtsile pasangdo jigi nyejudi do jigi dolinbewi. Nyento timge densale duge kalapinka semi shabtha thenege lerim godin thamidigi duge kalapinka thengabe kablo angne bada sumba themizulu nyultam sail hapchi tyogobe thenjenano dediya chilo nikdong kechi chilo lerim de juduigi shilo angne bada sumba themizu pechatawa phigel Australia lo tamma chuble tende me nyento timge densale thenchede hamage thenthana nano Ngento timgi dense timche da tepta niwa da sumba temigi chetam chami jugumigi theka lerim godin thamilu zewaganya mindu se ime. Te lerim godin thamike zampunzugi English tsegi lopten lerim da chinju chapni denlu thichu teyep matse biometric tache da overseas student health cover se luptu chui thetengi mangil chuya tabyep ime. Tinche da tepta gadimchi be konchachap Australia lu tama chubachin serejin jini imbe kole dubje chu minu se ime. Di beoleng into timdingi lerim godin thamidi gi khomingom ni lu dugi kalapinga then dube seregu jija de tiruchu tegupe kanano. Daru timgi densele khoni lo Australia gi chukla lupte chulu lupjungi thi tabdi midi ya nitamgu phapti tabgupe kanano. Di biole ani wathime kiledema gi ngitambum nga da tonta kep chumalam chi da ansumba thime ngitup samugi ngitambum nga da tonta sumchu de chi thupni ime daru khomingom ni lu githi ngitam tonta chuchi da nijang apchure tegupe ime tiruchu ya thinchinawe nimle dauchi gi nangke tegupe ime Tsejidi ya hemara tonsa da pemagatsilgi Dzongkha timgi densuna thoki bewishi lerim godin thamigi into timgi densa tsinse thotu juyep ime jana netsilgi denle tashte karke ninju phui
Dzongkha da zotai chode ge gya khapna lo lobdai di go chemne ge larim ji go chone ge 𝗕𝗴𝗵 te chode de ge larim de ju de chem chap thang ge chondar be mi chu lo layo ge ko kap chu phin chu be re wa yap ma che lobdai di go chu ya khe to be tam chu be ge re wa du Dzongkha da zotai chokde da 𝗕𝗵𝗬 𝗕𝗕𝗦 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 lobdai di go re lu 𝗕𝗕𝗬𝗀 𝗕𝗕𝗦 do yep ime 𝗕𝗕𝗵 𝗕𝗕𝗦 lobdai di go chu bom chun da thi di 𝗕𝗕𝗬𝗀 le tongtha ni chen ne do yep ime larim di lejum be joto bachin gonche di 𝗕𝗕𝗬𝗀 de chi gi ma phap jowi re wadu te Dzongkha da zotai chokde chojin gi la mina chokde di gi larim di go chu ne gi den le mi da chongla be mi chu da chi kha deten jezum chu cha la shi chi ra godin thap chi ze ime 𝗕𝗕 chokde di gi shiten gi la be cha di yep le tang di chen gi mi ngom chu Dzongkha the ni lu gu bi gang ra du chokde di gi charji da thebachin 𝗕𝗕 yewi chemkha chu gi digo chemni gi la chu go chu ni imma che chemchap ni gi rikchal yemi chu ya la yo na chong ze ime 𝗕𝗕 chojin gi shemena charji di gi ko le sharcho da icho Dzongkha chu na chongla gi detin jezum chu godin thabi kap chongla be mi chu lu she di yeb be ime You have identified the key player in the respective Dzongkha, then La su go chu bi kap kirdi chulu mangil myong kibe nga che chokchung gi honle lenchin lu Dzongkha re na lobchu gi jangkha da chi chemcham ni gi thiche shida nga dere nango be shu phini bi yu request the Honorable Prime Minister for each at least 4-5 tailoring machine in each Dzongkha. 𝗕𝗕 khogi la mina lobdai digo da dewi ge kho chu gi thakaya jibju be chai ze ime di ma che lobdai digo chu kya khap nang khe le ra te ne na semshu jini gi den le jupcha nanden be wi kap the gi thaplam da ngidel semshu de le thiche da dewi de cha chu ke ni be du te Dzongkha da zore chokde gi ke mina soda chongle da layo lengkha da chi kha dan de yemi chu lu tawdu gi ri ngi tam ton thanga ri jingo bi ko le sunde na yeb be ime 𝗕𝗕 chojin da 𝗕𝗵𝗬 Dzongkha da zore chokde gi hemai lo nga de chi na mi ton thanga de chi lu chemchap thang gi jon da jinsa le khong ma shu chi ra layo chu ma thoba ye je she chi di gi be larim di leten khong cha chap lu layo gi ko kap jin chu be ra wadu So we have connect right from the supply, procurement of goods, then nangrin bi bi chucha chulu 𝗕𝗕𝗬𝗀 Dzongkha chunale pha tamni gi charji tizume shungnu chemchamni gi thuche ya nango bi shu phini te thablam di jidi mi tongta dunda ge de chi layo na chu chu jigo chue dari bi gongchele nyutam nija da sumja de chi gi masu bi chonggo number 1 and number 2 that go should be 200 rupees cheaper than the existing market rate. Kokap tangmadi kachidu so jing achara 𝗕𝗕𝗦 nalu layo mebi ki kangil di se spi ki kokap nan soim bom tu se shuni dele ta kokap da tin tv ki toro dida tin tv ngachara chagi di kachu mo so wachin taro ngachara gi jigo de sukara tamale chikale tengo be bodalu dele chi ngachara gi manil ngachara gi nana gi ni di na nang kondara di ni me wala ane be bodol ngachara 𝗕𝗕𝗦 gi pejo de yarge tani gi kokop bombere du se charji dira ani be cham daanalu kongi ngachara ni company zumbe be kongi ra chu kongi anale jinjong doshin chike de kongi be tanna jijin gobon di su chu be da finale be de ngachara na chemchami gi nale damthu be di gi be de master selap me musla daani dakpachi chu be kongira godin thapti ge be bedab do chubo de le cham chinga chara mi senyam chung da to chemchap mi shungi kokap nang de ge be de nam semi jangwa jongdar be tiru mahansub chu jodong snoila te Dzongkha da zore chokde chojin gila mina larim di go dambara songkhak nga na motab be go chu bi shima shemi Dzongkha chu na ya go chu ne gi chaji ye ze ime Chanda nesl gi den lu karma samtan wanda gi ne childi tikil hazum gi durik beu I Duksa cheta men rigwan chin ge takship be kaplo Everest mix masala semi shego chol hatte ne ge menje nalu ethylene oxide semi je julti cheji ge wolo yeple sachu benelo nyen songda dembe du seime te cheji thoshodi menje keji khalu ethylene oxide milligram le korda chachi ongo peime Hemai dunthana wanzen degi mitsulu menze dechu samada se labjimle menze gi peche chu thamdu di takche bewa jagarlu tanu
Dia Hong Kong da jana tele Singapore chu di kya khap dak pachi gi thenke dina ethylene oxide semi sejor di thosu be yeble lok dugo be chapter chu ta bi shulu eme te sejor dia duin rim be chobachin neji cancer thopni gi juken chi eme Drew Sacheda Menrik Wanzingi Seda Chitamina Petse Dakpachina ethylene oxide zemi Sejor de Yebe 10 euro dechu Tseji Masube Yeble Nyensung Tembe se eme Daru Wanzingi Gyumina Everest Mix Masala gi Menze gi Petse Chuna ethylene oxide gi Tseji Themi gi Thaka Tsage Langob Mindu se eme The Wanzin ki katule sache tuna zulu nebi sejo su yoga mi takche besa deong se eme ethylene oxide semi sejo dia sache su mep the machuni denlu lalen thap eme te gyakap laluchi gi sache tuna sejo di lalen thap machobe zode yebda lalen thap chobe yumi gyakap tuna beru seji zode yeb eme Janda netsu ki denlu singe dema gi netsu di kinzang haden gi dulen beu I. Zirang Dzongkha nalu Hindu yu chuluk zimi tsuge tu chulo ju dukam chile shiten tunken chasa yubi tu tuchi topne ime. Demi tsuge labi nalu tare tu tuli jumji meble meja su bene nalu tabma diu teme se ime. Semjong geok na chanche ronchu da di yewi hemai duthe di ronchu gilho cho khatu po yebda dia chilo nikdong chi golu sago di nazo da zora chungwa jitsuk beni be ngejin bewi shulu ime tari duthe lejum chi meple hindu mide chugi mebja chu goserling geok na ngejin be di yewi sago china be do yeb ime te sago dia hemali yewi duthe gi sago nale kilometer dakpa chi gi sakha ime In rumi chuda chepta sago dina shitin thinkin chumeple mebja chu baby cup thedi gi za chachulu tap madeu theme ji shechi namsam laka tamelo chap chap nim namsam nim sha bedo to anina to chem bedo jakeu da namsam laka du na chika me nam jinna beo chindi achichi jamme te nam jana beo chindi nam jana di chap chap pre beosin namsam laka du tesage chimchimi telangunde jare ta sago le sumchimi na chigi te puret desu ji pandit desu hagwa ani yero tamma te chi chandra gi thega da te toilet da tonga sapsu tansan mu seminal fa jogo te rajine ta la achi ani phobela effect tu you know da kirina chap chabi kap chidi gi tunlu melam chu tamni na la khatame te pesha su nyen su beni gi tunle nyendu su lalin thabobe tigi be te lejum chi yobachin ngache lupen bombe ra thoni me Teru goserling geok dakchungi kelkhorthang geok dakchungle mangil khakung gi japchu lendi tu thechapni gi la chu godin thapdu yip ime te la gorim dambina tosong ni tamsaya ni de chitandi tapchi kha phumni mebjam be tu within kenda chuje khan su chabi garatu lagil de ya hemai daunale go chumi datin ti chi da chubi dapchele juduni ime 대한인 배수와치벤 가지나 기랑기 기억 숨기디 짜다불레 맨수니메일라 lohsamgi committee hindu committee garalo phento sujunimeila ti giok chunigira phento dithokalo da dalina manga china thimpule tapmade themisu dobale na bao chiura mijangbe ka lokjusungi sagochi Tarugab gi shemina chida dubina le semjongda jimi geok dakpachi gi ya mangil ge japchur chu beni be khelen be di yesi me ti zumbe yiksang de gi junlu mangil khakung leni ge thaplam chu ya ta do yep ime te jiten thenkin chasan yebi duthe di chapni gi denle dosungi tamsa ya chuchi de chineni imbe chechi ten didu mp gi beru khaje dila te dinalu gambe masubru bum ngad egachilo bum ngapchu de chidite ro mp gi ani charuben gi chaji ibila te nale phata doro junnale phata ro gyogi charbe wachiben lochigi dan kilu gara dubera besup sujuni beila tichiran lu yebi hindu dharma samudaya zemi chesok da thipta songkhak dina hindu cheluk zemi milup jacha dukchul hapchi yebi ime chanda nesil gi denlu chirang lebe ma chawangi nesil di tikil hazum gi durik peu I Jagar ge thomsom Mumbai lo khasa chap da lon chu phui kap da jang bom chi ge ome ge kengen na lo mi chu ji lo shigen chuye ma chele sha chi lo ra ma gyun chu chuye pe me te da jang ge un de sane gat kopar ge chim ta pa chi da sanum petrol lo sa ge sa go chu lo phoge pe me
daji gi nyin ju chu da tip da 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗿𝗲 𝗔𝗳𝗳𝗵 𝗕𝗲𝗂𝗂𝗂 𝗔𝗳𝗂𝗂𝗂 𝗕𝗂𝗂𝗂 𝗔𝗳𝗳𝗵 the inju da chewa chin mi din ju den ji de chi maken chu juyeb le men khana ki be imda mi sum chu so chi di men khana le lok ta be me chap da lun sup dile ten mumbai gi sani kha chuna num khu chu jindul thamma chu be kha nam du prudel chuloya thopu di du ja gi da chi le khan chu da chip da nam sing ngen ta le khungi mumbai gi sani kha chuna chap shu be chamni da lok kemni dele lun sup shu che din chu che re lo kilometer ngap chu de re phuni imbe ngen ta bi di du ze eme daru le khundi gi maharashtra nga de nup chung khatulu zapa sa sensera chap da lun sup phuni imbe ngen ta be di du janja ne sigi den le something dolker ni ju be I ne chui shu sau da chika zo den cholok dra sa chpige Gelyong chodege medareda simjege pana tapmadu themeda ranshinge kengen choge lothome tamisulu gyuthi tenege kole sunde nani me gya khamna lo lobdai digo chu chemnege tenle thaplam chu tembe garadu Duk sacheda menrik wanzinge average mix masala semi shego chol hatenege menze nalu ethylene oxide semi jejurdi chejige wolu yepeime Tanam zanyen college wachin thalapanim somgering gya khapna samopudi sanekha chonalu chap sam simre chapne sumchi yepeime tele gya khapke sanekha chonalu lunso phune da lo kemne sumchi penyun tabedu Janda tukana lene chite chibe shu chawi sidi shu me karalu kadiche Sanam dang kono lengka ki soda chongle dang layok lengka chijel dang chilsong lengka juk chongdang soda chokde sachi sanam lezin tele European Union su nyamjel bedi chidanga pe chise chenga le chigusen Timbulu be Bhutan Food Agri Trade and Investment Forum godin tabni seme lerim digi tole judan chigelgi masa shizu bemi chongde tabmi dang chilsongpa ngidol sukde chu chikha onjim le Bhutan Agri Food Trade and Investment Forum lu nyamjel betablu mikti imme lerim dinalu keja chengi sashe dang jembil dütin 제거이 뒤된 라소포스 예스입니다. 레림디 페마 콜루 고든 탑니 이루 점텐다 제거이 뒤된수 센티너리 박 나루베 고든 탑니 세메 결질레 짜마토미 죽주되지 옙다 두 난켈레 든지 든시 되지기 짜마토도스입니다. 카슬기 델로 www.batif.org 나루 제와 탑나 세메 계중 두기 막대 땡줄링 작정 떼와기 세더 베미나 조와 예미 두미 예법 데미수기 농원이기 rinlu 나속 총각 주내기 rindu 나도 잠마 떠나세메 rindu 이차수 치다 두베 치세시 조바 추치 추탐도 쏘니다 제세 조바 추치 추치로 카치니세메 카슬기 딜로 지딘 두딘 구숨 숨딘 나도 조와 탑나세메 Tembo chomdegi seda bemina chiloni tong kechi sumloi chanida chomlamgi me dele shenmi tinkengi tui dulin bedo yeble dele yongi chida jubi chise sumchugi nanke ransoi tui chu chomde iksan naluda yangjin yongdelgi rimluk titipegi tole tapna seme ransoi chicha chu titipe rimluk tole tap chup soyebda chekam chika rimluk didan dewe tap madu teni imilu dele yongi seba jena sishuwa bewime Parachute naturally shampoo lu 𝗕𝗕𝗦 yes this shampoo na 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗦 Parachute naturally shampoo chemical lulabge no naturally lulabge yes Dukju tinsege mema yonglu seda bemena lu chidanga bi chitse chubdelu tembo cheche kholoi kachen zawada chitse chugolo paro cheche kholoi kachen zawa dele chitse kechi somlo ha linga gi sagonada dizombera chitse kechi tulo panaka bus shasage sagonalube road show lerim godin thabni seme lerim de kablo dukju tinsele dultin chu konse ma phape thopsuneda judui nim dekhalu khaje thamthui lerim chuya yeble karage chamato na sime Kasege denlo dukju tinsegi Facebook page da yana tekarang chi tu lekor nalu dewa thapna sime
Ugen pema santo peri duchi goden tho chir sange gi temba ge de chamling shi de chun thap da myonga da yap me se som ge chu ku khor lenge nam ku se shape ten thap lo mek de chidanga bi chi che khe chi sum le gu chuk chi che khe chi thu chin ugen pema santo peri kentul la lop di soda she cheng gembe latul ge dun ba dele chu manam ge uju tho lama nan dup rigzin dubi ki kho she phi di chogi cheba bum ther phine da chi che khe chi gulu thoba menleng dorsem gi ki kho she phi di sa choda de dorsem dup chu nyu ji gu chuk di walung ju madu chun na ne da chi che khe chi gui nyama chu chi ni le she chen rabjom rimbo che gi terje chemboi tagen gu chuk di kawang nyu ji na ni chi che som ju ge thoba chu che din le azom ge se jurme doji chokter rimbo che gi terje ge jalung na ne da nyama chu che chi le she chen rabjom rimbo che gi kawang na nim le de din chu shuwa chu mi chu gi thuka nam na se shuwa phui me Dukchanda lesingi sedo bemina hibab tembe rundurpa sugi longo sumgi choktamgi tenlo Sophos XGS 2100 tempelgi rundurnalu chama tona sishuni runduru ichasu chidanga pe chitse kechige doba chitse chutamda karma sumchugi nankelu sugobda ichasu desa doba chitse chuchulu kachenisi kaselgi tenlo kodup desenda chika lekolni sumni ni du lekoda yana www.bbs.bt ginalu dewa tabna sishuni laso ta dangbara lirim zinami yonglo kuzuzamda jamballeso seshuni ta tarigi lirimnalu ta tensendi kachikole shuni mo sewachin te tarili kozukdigibe te daringa chigi lirimnalu ta tensendi tsora te ngachira te kyakhabnalu te tsongla bemi ta ngachira ta inginalism chibawachin ta entrepreneur se developime seshuni la ta tsongla bemi suda chikhalu ta khoragi khatole ta tsongla ditsu kozubigin namdilu dinalu te donglen disu kadebe jundoga tsongla bewegi namdilu ta dinalu ta ramlu gobigi ta rigzel disugi 텔리베로 디수곱 같이 숨치도가 슝기 가톨리베로 디나루 잡주수 세곱 같이 도가 총라 잠미 랑기 가톨리베로 디나루 데 냐갑 삽다고 땡디기 베디나루 데 벽업 작업 디수 같이라 두가 데 댄신 디고 시작디기 베 땡가 진나리마 데 딜링기를 좀 디수 장다 슈게 시슈니 데 다리기 날루 숨 집어진 데 잠마도 바제 나미데 데 다리가 저라 데 랑루 소작한 날루 데 총라지 데 제미 데 로비 완추 날루 유 시슈니라 다 당바라 날루 데 두와즈로 아니 슈고벨라 다리 나기 가톨리 배워진 다 총델디 데 남리 고주의가 데 나기 총디 같이 숨진나도 데 디날루 데 조땡디기베 데 잘라지니 고주의가 당바라 아니 지소나 시슈게 Laskari chela nebe tena tari tizumgi kokam namedelo namsami kariche se tenga chara janda khangi lerop takaralo de kokap tizumji namedelo namsami kariche se shudola deta ngegi chong tizumji imbajin deta ro chitangi chonggi jenda chiptalo achichi madochi yula de mado yumidi kachmas wajin da ro jemidi subo wajin kara deta ro shikagi 송데수 남친 데텔레 아니즘베 제도 유멜 데타 ngarazumchi imbachi ngachargi dubigi ranlula 다 총좀지 롭종좀지 배워진 소리추숨 다 두개하네 배워지 카숨이지 되지도 데 아니날레 데 타르큐 아니즘에게 주메게 알루스 지가 땡아처럼네 데 지가비 롤라페테 땡아처럼네 데 당아처럼기 두비기 ranlugi zorak지 데 최셔다 텔랭아처럼 ranlugi 같이 좀이지 데텔레 아니즘지기 라지 되고 구츠베 데 다도치기 배워지 로구디지 예소노라 데타 라디 총디 구디 버진 니 동추루 되실게 구츠이라 안질레 구츠베 데도 신세계 바나데 데라데 데가지라 안데라 베디 세슈돌 다지 안스고벨라 다리ing아지라 데 총지 잡고베세 노스담미 다리ing아지라 나진베루타이 다 디수구 디시작디기 비치 슈다우지 버진 다 찔리다워진아지라 이 총점디세 노스담지라 다리나바 데사고 가디조로 총점이 잠시 총점이 장서이메다 다니베 다우달루 다 총라 고츠니 인세 데베 데 레디케 베베달루 디수 카데베
당바라 노스치 당고 가데비 둘랑 지기 디나루 차디 짜고치 가데비 둘라 나기 다다도 센시 디나루 총들기 잘라 잼비기 다 냠용다 치디기 버진 디수 가데비 고츠고가 당바라 아니실람다 나스카리실라 다 아니 또또기 디오디 좀 집어 왔진 나게 당아처럼 송 같이 좀 지잡디 베로에 염용지다 데 롤로 베도세 पेतादिगी में मशीन रंगी यमयोंग चिदा चाटिची ठंडी ची चको से के लेन शुगबे में तानी सुमची इम्बा जिंदी तांगी की खातुले इम्बा जिंदे ता छोंती तना में समय दूला ता चर दुगे खमनलो ता छों मडो चोर तिपकी छोंते जंखा में पेते चिखाबे आने बे जब दिगी बे लाशों मेला जानी बे बोता ता नाले तोरा लोग दिगी बे छों साप चुक दिगी बे छोंला गुचुक दिगी ओमिदि सुगी denlu imba chinla daangi gi khatule shugobdi chati di kachi chapkobe sawachin rangi kachi shibela rangi kachi besubela michi lu churupchi di yoba de musla ani churupdi te ta ani yo kyo wachinla ta ru beume se memba shinna ta ru gi besube se medi ru chonglam lejim jode se dina lab ma chu bachinna rangi kachi churupbe mo rangi kachi hahabe mo ani di yo kyo wachin te chongi lam dinalu जोरा जोसुबे से आनी शुनी बेला ते तिमेंबा दिगिबे तेता रो कोलाचो मिची इमाजिन आ कोलाचो मिगी सोंदी लेजुम जोदे ngache ani chapuni mese tina jowachin taani kola chungsi saguni na midi kola chamchi mela tiboda ani nalu kolagi chache mado kadichi gobela da amsugi imbachin da amsugi kolagi chache kadichi sangobe pogigi bowaji kadichi sangobe ani gi yamyong di gobe bala te tar rangi la ralu ngazum chi imachila ngalu yuru miru zori gi ladile gi mishi bala ngagi tani zori gi ladi ta patra da chungdani zogi la beninalu yamyong chuku chi yuni digi ngari gi yamyong ani lege mi ani ra yu kyo wachin te tele ani gi be te ngachara misenalu te dumtra chi ani gi charo besube se ani chila gutumi shache betendela da chonla bewegi namdilu 다 동len도 디수 가지고지 좀라 좀ela 디디 튼시라 디디 튼시 동레디 튼시 가지비서 와진 ngachi 좀기 총라 축기자메슬 말레 오메 사업다 ngachi 좀로 디디다 가지기 동렌 메테마 다 총나메 섬에 야레 bomb chamile 데 동렌 디디 튼시라시라 데 동렌기 콜레 쇼고 바친디 다 동렌디 다 장카미라 다 세고 바친 세미스블라디 쇼고 바친 슈미살라 디 슈고바 진테 레레 진토 슈고바 진테 동렌 카라 동렌이라 타니 동렌디 가기 되네 오노 단디 동레딜라 랑기 되네 오노 바테네 동레딜라 소차메디 라메 바텔라 테 라메 월레 틴디기베 동레디 랑기 모메바 아니 동렌디기 테 가출로 디기 동렌디 랑기 동레라 차바친 타 망열기 동렌이메 망열기 동레 차고바친 딜라 하이라 다 총나로 같이 송기라나 라베미 유리 요시치기나로 때 답마데 돈린 bom쇼데 아니라 드루기 돈린디 때 디디 세초만 남으면 라카도 다 디기 된레 탑셔냐 갑디디 때다 가디비 뛴수가 디디 나기 다 아니 준비기 내 당나로 지슈고 베발라 다리 마치라 총점니기 다 총절바디수 다 고주비기 남딜루 베르데 때 총잡디기 빌로 니숨디지 조위기 데 디제 칼루 다 아니 준비기 내 당나로 태태가 망일기 마팔리 다마즘 다 디나루 베간리 나기베루 투삼지 가디베 셰도라 디간루 와이 총디 고자고베세 데베 투삼지 셰도가 양진 디기미도 다 랑길로 후치 수디기베 디나루 다 총세미디 가데베루 다 태태가 답디오달루 리즘존 답마디오달루 디나루 강일 중님에세 노삽지 따니기베 디수 록디 토디티베라 슈땡고베가 디수 아니 준비기 내 당지나루 가데베지 이 샤이나서위기 lasla nagi tewadi nam simulation te naise shunila ta ani di denla tanga chiki chungchaminalo te donle di bom soda ani na thungla te themdalu ta tachiki donle gi chamchi di donle ra chako semedi anila te ta ngachiki chungi na hubdalu thetekap ti yai jome thetekap ti mai jomela te ani jui kapdulu ani gi ne tang di ngalu ngi gi mi senale ngagi chungchap te ani chi ase oila 테티캅티 아타 총기라디 민두 다 라베 오신 자코니메 디고디 제메디치 갈라치 베베 테타라 아토 페보진 테타 뉴포지 렌베베다고 베세 노에 땅일라 자니기데 파이남스 somchi ngagila 디보돌루 테마치 자니스 나사타 도레 테베 메투
다리 민 나바티용 나바민 나세티용 나시민 지세티용 다 카디베이로 탑시치티용 레티용 오세라 아니디 랑기 로톱 쑥디라 랑기라 짜겐디기베 데 총디 규 포베 세우치 자답도치 보아친디 데 나치 총디 야다 잡죠 데라미데메 데 아니 좀디 나기 미기 통 라기 스윙이라 레샤기라 아니 좀베 데 차치 베타 베마소실레 텔레 자 아니 좀베 베미 레샤토이 데 아니 베올레티니 나리기 미세나레 오이 아니디 강겔디 데 토토에 미세 슈니미 유데 강겔디 튠드레 유 인루라 데타 랑길로토 랑게라 축시나베 데베디 미투프세미디 당아 다리민 나바디 튀어라 튀용세메디 아니노사타베 데라 아니베라 토티드라 토토순자 아니베라 베디르 유일라 클라스 다치 아니 슈고베 다리 nga지라 총라 잡데비기 에 디윤나 베르다이 총라 고주미디스기 때 텔레베르다이 디나루 당nga지라 슝기 카돌레 다 총라 잡미디스로 잡줄지 가데베 제도가 잡줄지 가데베 헤메가 세기 조칭이라 라스카리실라다 아니디 다 카디베나스 슈미시벨라 다 카치베서 와친 다 나라 좀치기 치토 타마친 땡이동 입지 추고다 캐치기 바나 데치가 온라 아님치기 나나로 총디 나기 잡디기 오면 아님치가 휩달로 데 유지 텔레 총뉴메 뉴스치 텔렌 라데 라베메 쭈니레 아치티 용수집에 주 티갈레 카치베 소치 티갈레 파키디 컴스 베갈레 탑마데 카카 주모발라 타니베 디디베 바나로 데타로 존레 잡초치 추쿠치 톱치 테 아니디기베 투다소치라 다니 좀메 투 나좀치기디 아니베 투다시라 돔다치 토토 사고 돔다치야 나차라기 사사수 포담치 테 주게모 말루치 텐수메디 테 중기 돔다치 테 잡초나니디기 카리체스 슈라라 다니베 베보달로 다 나치기 총자멜로 마차 bombe디 대총 마슈치자메 미우스 노말라 데 가라 마차 충수 베르자미산자 디나루 마차기 강gel디 튀는드레 유일라 다니 베보다 디나루 강gel디 세탑디디 나르기 떠와친디 데데 가테 치시면도 jun로레 슈고니 멜라니 다니 베보다 중기베데 돔타치 데 아니 총디다 티티비기 염용디다 티티비기 십세치 레짐 베라나베 미디기 총 라카디베 베데가 아니기 콜레 십세치 레주메 나시나베 다니슬로 잡초치 나수바친라 다니기 총디 데 마팔라 레짐치 조라 조츠브세 아니디 잡초디 다가치 데 카틀레 슈스민도 jun루라 슈고벨라 다니베 베네디기 데 아니지 잡초 나수바친 데 카라로 핀토베세 아치 슈돌라 다 아니지 슈고베 다리 마바 nga지라 슝기 카톨레 데 소다 추와디수 콤페탕니기 달레 슝기 카톨레 잡줄 마집디 멤베발라 다 이루 디날루 카라로 담미 총자메 레레루 잡누가 세와지 디야 차발라 카땅도 온라 이루 슝기 카톨레 랑기 디날루 총라 베베오다 다 티디기베 잡줄레나 델레 총라 베미 랑기 카톨레 베르 디날루 다 잡줄디 슝루 카라 데베 데 로틱디기베 디날루 데니 멤버베스나리 랑기 카톨레 베르 디날루 총라 짜미디 수기 카톨레 베르 슈덴곱 디날루 카데 카치숨라 예가 다 아니디 조조라다 아니메라 나처리기 미기 망일디 마토 춘추치 이메스 노말라 데 망일디 톱사이가레마 체와디 나기 톱소베기디 록담니는로 아티지 라스 규로조도 좀지 데 야메종도 좀지베 드르디 초 톱사실레 아니 드르디 중게 카디스지 코치기베 나도응가 같이 시고베발라 데 아니베보달로 아니기 중레 나미기 드르디 나치기 카데 타타 레짐 추추이딜라 록디 중로 레짐에 퓨습 도치 베베 와칭 아치기라 아니기 뉴칼레 슈미기 나치기다 아니 론다니 수 레짐베 록야 퓨습 도치 베 와치 토레 나치골 하페 토레 말레 오멜레시 소체밀라 아니스기 딜로 나메스미 탑디 토토치 오니메스 노멜라 데 나치기 나기 타 와친 데 로치땅기 디집메스 나기 슈자다 풀레 밀라 데 리자잉이 자기 둠타레 나타 소베기 아니디야 마타블레틴디 나치 손람 치땅 슐레기 된레디기 토포니메 주메 제물로 토포볼라 나치루 포비칼로 슈마 토레 오메기 말레 당아치 손안에 좀 치수니 세 오메 차차기 된레 데 헤마디기 데 망길디 레짐치 오마투 소실레 데 텔레 슈마들레 토포 메나세 안체 노멜라 아니디
다 치아니 슈고벨라 다 nga지라기 총들기 태갈로 했달루 다 nga지라기 총라 베미디수기 카톨레 다 총라 디수 베디기베 짜치디수 다리 나기 좀 집어진 때 랑루기 데서라 칸디시 주 디날루 짜치디수 주 베바달루 다디 nga지라기 총들 탑사기 싸고디 nga지라기 약합나루라 때 온거가 세워진 디 짜치다 티디기베 잘라다 티디기베 총다 티디기베 온거 베발라 랄룬 nga지라기 때 결지기 내진날에 봐야 디수 총들 잡두비기 데디나루 짜치를 앱도 주벼진 슝기 가톨리 디나루 청랍리 디수 가데베 차로 지세도 가세미실라 다 집단기 총우심이 임바친디 피칼레 나오면 봐라 피칼레베 나나같이 나나 쪽디기베 나 좀면 봐라 나 쪽데 같이 짜치심이 같이 베디베로 피칼레 로기 짜치 조조로기 베베오디수 가라바치베치베 나가치를 두게 함나 좀면 봐라 대 나치기 좀지 임바친 나치기디 나라총 나고디 피카디 같이해서 주니라 ngachibe wachin ta karagi summe katilwe tikome ngachari ranluk di danzi bego ose imbega te ta ranluk di danzi be omega sawachin te ngachigi chachi di ngachari ruge khamnar de mela ngachari ruge khamnar de wachin ngachari ruge khap kimi ki shibadala mushla ngachari ruge khap chala inse chosho wachin chosho in ti chosho di kati du se chodum imbe wachin chodum ime isa katiberu ti du wala ngachari ruge khamna cham chi chonsob gi di te ta namsami chi te tembe misubela te ta ngachi ki ge nagi sunu zume gechi ki national ba jogo bachin ngachari ki ruge khamna lete ani chi thuni dula mado chi tinga chi ge khab jemi khate mimi chi ani zum chi jeila ani be boda ngachi ki ralu ki zozo gi cha chedisu chi ge khablo ete achire te ani zum nalo ngachi ki ta chuidi ge be bachin te ngachi ki chachila mi godi te jungi chi sunda mi di te nami sami 아치치 캬버라 미데셀라 다니치 dumtachi ngachi nalegi ranlugi chachidisu phigada te toto chuji majoga sawaji jojo dula te joiga sawaji majo zumbe imbe tani be bodalu te ta ngachi gi ranlugi labe midisunalo achichi japcho zishinabe anisu dumtachi phighalaba tani nalu shuchi tin sobachin te ani ranlugi labe minale changkha masuchi te laigi kokabdise te masuchi mizogase anin nostamena ngadi 나루 줄당기 조지 슈고벨라 다리가 지라 데 개합날 좀 집어진 다 총라 베미디술라 데 라룬 삽 고축디기베 라룬 데 총라 베디기베 롱원니니 숨숨 데지 조미디수기 냐당지 데 나기 카돌리 버진 같이 숨 짐멜라 고축달루 강일 다디날루 가데베 고주순이기 될레 당아지라 총들 날루 다당아지라 총잡니기 될레 다 콘루 가지기 대갈레 베디베술 디날루 총라 고주비 갑루 강일 범수지까지 중미가 델레 총라 고죽디기 로니 숨디지 조빙알리 때 총디 딩지 조수바 라가땅메 발라 아님지기 바나루 콘루 도르 강일까지 숨 중미가 다 아님지기 디체날로 랑기 노사지베로 가데베 땅디기 총라디 초디들을 배고가 아니 수기 꼴리 로지 수나 맞진다 라스 그렇지라 다니 총디기 티가 힙달로 다 총기 강일디 다 질레 슈도 좀이 다 총나 휘베갈레 강겔 마트미디 마팔라미다 미기타 와친 쉐 총치 잡 쉐투르치 두세미디 미기 셈칼 위라 데 디보달로 아니미디기 노거나 차치 주이다고라 아니미디 노거나 조지 콜루 강겔 지위라 위라 무슨 강이 위라 데 나기 손도 좀에 총 구축 디기 디가이 강겔디다 총 구축사베 롱이 숨기 잡할레기 강겔디 가데베라 잡로 야레 잡 말레 잡로 망글디 가라이라 텔레로 지미카네 튼스미라 강이 체슈드라 아니라이라 아니네나로 때 차로 베메치 마테마진 때텔레 마쇼치라 아니네레 총나레 곰 슈주미디 아니 메나르세 나라기 버 베로 아네베로 소이라 때 잉이기티가 휴디 베로 나기 토토 춘지기 바나로 강길디 나메스미 튠이라 담마도디 bombe르 튠디 베로라 다칠레 슈도즈메 나리기 로토 지유니디기가 베고 세미치 동아속 유니디기 아니디 때 동카일람디 아니 냐당지 가데베 둘라 다링가 지라나 개합나기 다디날로 다 총절 받으술라 콩 마슈지 고주 총 토드디 잡마추 다 나부 다 저와리 탑동말라 다 총절 받으수 당저기 엔터프레너스 디수 테테카브라 셰좀리 초 슝기 카톨리 디날로 데 리텔 공펠 땅니기 된데 디수 셰좀리 나 베달로 디갑 데 나부 디날로 저와리 탑베 베동올라 다니 베달로 디즈미기 나당 당아 마슈라 디날로 총라고 다 주디기 베텔레 토토디 베마스미 에 곰주미야 얘가 다 디수가 되베두나 디디 제우멜라 디디 다 레생에서 테리바레 아니다 아니 세 카디베슈와 디보달로 다 질당니 나당 질라 마쇼치디 다
테레나바다 미기 지labro 니labro 뗵시칼라바 주이 로주레 네발라 데 마초 진디 나타우다데 마체 조치데 아니베 나기 총기 라디수 자베 피카다 주메나세 피카기 람레준데 수치베 주메나세 노타멜라 데 총기 규폭디베 주이가세 총로 규폭디베 주주 이나세 주메세베 아니데라 데 타마포바베 타코라테 나기디 아치치 데 피카기 고갑데 아치 자메 나기데 아치 고갑 유메세 노사탄디기베 피카 춘추비나 데다 총길람라 레주메 마조와 피카 춘추 이나디디 미시베 디디디 곰 데다 총날레 곰 슈미디 데다 레셔제라 텐도즈메 소이 나기도라 다 릭젤기 테갈루치 슈고벨라 데다링가 지라 총라디 가지라 고준이 인디게 베드베스르다지 데 고줍다를 다나 로비킨 왕추책이 손도좀비다 데날로 랑기 총라디 다리 또 골라구 슈데니 저진 골라구 랑기 릭바디 고베발라 다 디좀베 당가 지라 이 릭젤디수 랑루 곱카치 당바 총라 마주이 잉야말라 랑루 릭젤 곱디 카체비메다 다니베도 디주 랑기 디날로 투삼리 노사레 탄디기 디날로 찰라제니기 데 고마주비 잉예말레 데 디구랑기 릭젤디수 케초 카데베 고비미나 데 디수기 네당지 다 지수나마진라 당바라 그렇지라 다니디 마징아기 로주치베 고고인라 데타로 캬바스기 송제저비메가 송좀치베 고고이 다니데 카데베인스 와친 다 가자라 가리타메 룽코르타메 치로 지적디기 송잔도발라 다니베보다 룽코르타메지기 랑기 룽코르타메기 대엽디기 페타디기 베데 소소게 마탄살랍도 숨치 운이메라 다니베보다 룽코르타메 대엽디기 로타부라다 룽코르타디기 베 주마친 코길람 가딜레 고탐베비나 가타바 탕탕토요비나 코라기 시니디 코라지니다 가치구치 베니디 가니미 베에세 잡카 주미디소다 가라니소 라지 칼레추베미데라 아니 이슬라 다니즈메 베보다 다니기 페다 도베 랑기 시미기 릭제디 가치요 몰라 다 베베슈와진 다 알루소수치도 디 코기 캐촉디 IT기 라지 데 아니 컴퓨터기 라지 토니나로 캐촉지도 라콜로 디보달루 코기 라디 총제미치나루라 다 조르기 라치나로 양칭 아치기 조르기 아니 좀 조다 파토코니기 라치나 지소바친 코기 총기 라디 종갈라 미조와 데모실라 코기 릭세디 파이메바데 컴퓨터기 라베신나루 데 추기는 지소바진 데코 마팔라타 마데 우티울라 코라기 미시베 제밀루 베치고 바발라 제밀루 베치브다 제미디기 테르바리 배운갈라 미베와데 다 코코르기 뉴포다 티티비 라질리게라 베미투 미길라 아니베베니디기 다 랑기 시미기 라디 카치모 염용디 카치요모 라 카치나루 염용 똑디기베 도도 순세게 바나 펌핀치다 찍어 대와탑디베로 델레 차로다 찍어 대와탑디베로 가다 찍어 디디베로 콜루 염용 카치요모 아니 염용디라 유오교와 친 콜로존디기 염용지로 차로레베로 핀첼레베로 디수데 찍어 대와탑 공기 송간나주 공기 관라기 콜레 하코베 베미치기 임바친 총디 때 고추다로에 맞토빈도 벌라 아니 보아진디 때 가디미르 탑시 시티인 수베 벌라 아니나로 다 대가 지나레 뭐진 지나줘도 봐봐 때 고기 시미디 컴퓨터디 베 나라디 때 조르기 라지 고추바진 다니나 강게 되면서 아니 자 지안이 주고비다 긴들기 콜리지 주고벨라 다리 총라삽 가치라 고추디게 베스루 때 란루 때 망일지 메베간데 때 긴들디 가지라 데 슝루라 데디나루 니칸슬노라 데 로텍 디기베 디나레 랭고벨라 다니베베다루 총라지 삽 고준이 인세 데 데베베바달루 긴들기 텔레베루 디수 데 톱초마주위기 냐당지 가데베 돌라 된다 다 긴들기 테카 이마진데 긴들디나루 데나미 스메다마데유라 나스 마루미디 마라이라 야조미디 야라메세 노말라 아니디 다 테레바르베 슈니미메라 나스 다니베보달루 다 가디마소진 총지 잡게세 노디기베 다 총기 람데 레지메 시베 코라길라 디기 콜레 총기 콜레 종세 코기 염용 두라 비츠베 시베 디보다 다 아니 투르디 메베 칸길디 메발 망율디 메베 칸길디 망율디 균들러 랭고벨라 균들 렘달로 균들디 메토플라 마토메디 가차마서 와진 균들디 랭고바진 다 아니나로 땀주고라 데 균들디 토콘 땀주고베 땀주비갈레 데다 땀데 당가처 유고기 사고네기 사다 침데수 미투벨라 데타 톰카다 텔레 아니좀기 니답기 유미기 데사 이마진 데로 데타 뉘칸기 카톨레 데 디나루 뇰름 베오멜라 데로 콩르기 팀루지오
디나로 나게 꾼지 슈니미라 디콘르기 팀루지우 팀다 티디베도 온스노메라 다니보다로 꾼들디 랭고바진 총디 쓰고바진 멍일고베 멍일디 고바진 멍일디 뮤칸네메발라 뮤칸날레 꾼들 랭고바진 꾼들디 따마츠고베 데 따마디 메바진 때텔레 라베스르 멘둘라 다니베보다로 땀 유미기 데 꾼들 렌베 데 총같이 좀 중구 중갈라 미수바데 모슬라로 데 마발라라타 땀 bomb 유니디 꾼데 bomb 토베 갈레 데 라인 때로 bomb 중스르노 데 아니베보다 같이 좀 총라 충굴레 쭈고 오메 차차비디 데 아니나로 데 꾼들기 아니나로 데 나메 사미타모데 유일라 데 아니 땀 유미기 땀 쭈고메 꾼들베 갈레디 데 같이 때텔레 카게스라미라 다 나루 다 듀어 주지 슈겔라 티시지 데데조레 텐티기베 다 듀어 주지베 슈겔라 다 다링가 지라기 총들바 다디나루 다 삽디수 데라 총 데날레바다 총지 고순이세 데 노사 땀 도지버진 다디나루 데 당바 총마 자비기 녀말루 랑기디나루 17 작업 같이 랑루 리젤 곱 같이 비나 델레지 nga 총디 고주신날레 데 잡줄디 아치레 데 슝이 가톨레 톱디기 베드베스루 쪼 디나루 슈텐디기베 냐갑텐디기베 라벽 짜 겐디기베 백업디디 라나 카체발라 다니베도 디 도가도 나이 카치레스니를 지라 라스 그렇지라 다 마지기데 다다 토토기 데와다 티티비기 렌치데 다 질라 가라 데 참바 마차참베 다 질라 데 슈삽 좀 집에 소이라 데 인로 돌아 갖고 좀 집에 쇼와진 데 다 날에 마다디 돌아 록총 레준베 데 총점니기 데 차지 점 데레 염용유 아니즈메 베베베미 차첩 총 삽순이기 이모 차첩디 다 같이 비서와진 총디 마츠비기 헤마 랑기 릭셀디다 티티비기 총치 주스미드르일라 니기 카톨레디 데 마쇼 치디데다 튜쇼 담마도 튜미드라 나이긴다 도천적이 바나다오다데 아니즈메레 제오메 세슈닐라 다 같이 비서와진 랄루치기 뚜루유 나 뚜루유 따베데토토 유소치데텔레 마치즈메 조라 칸치 고추모발라 다 팩트치 고추모라 다 아니 곱치가레 롱이 징이기 잡할레 데들레 담마도 남스미 튼데라 튜미디 같이 비서 튜모서 와진 아니날로 콩라기 남으면 미진 염용면 콩뚜루니 뚜루가 깨다 손을 디보달로 아니 라베미디 쭈베갈 아니 라베미미 미토베세 라기 릭제유미 미토베세 tab madekakadu세 라 레줌 베미투베세 아니 좀 이강겔 튀메데라 쪼쪼데라 데다 아니디 아랑기 시세다 티티비기 랑기 유인테다 티티비기 총디 마츠비기 따센치메발라 아니 베벤니기 다 날레 파치 주미 차치 이마친 랑기 시세 카치요모 랑기 쪼투브 카치요모 아니다 티디라 데 총치 데 아니베 쪼바진 메타가세 니키 카톨레 카라로 다니 지슈니빌라 라소 넘스비 거지실라 라소 다 다리기 레림날루 다 텐센디 쪼라 데 다링아지라 데 총들바 찾잡라 다가지라 총들 에 잠미수다 지갈루 다 딜링기 레림디수 텐디날루 쪼라 다링아지라 총라 고주비기 남딜루 디날루 데 강일디수 가디베 준도가 델레 데 슝기 카톨레베르 디날루 다리가지라 총라 에 잠미디수기 날루 데 디날루 잡줄 작업 같이비나 데 텐센 디고 시작디기베 데 다리 딜링기 레림디 데 데집에 장다슈세이 시슈니라 레림 시나미 용루 같이 돼 가진체 수니 soda chongle da layul hengkha gi setup be minalu thakam chiga nyujin mebe lede da ngo changchu gi mide da gi chunale pha chi gya khap chunalo layo yobi gi kole chapter be yope shetok chuin seime chai da digital thu da gya khap nalu chi gya khap le pha layo tune gi wa chedi soda chongle da layul hengkha gi nawa twe de chotham yemi cham chi gi be chune da gesi chotham meba dezumi chachu be wachin nye che chu pho si seime debole yoju da gugor gi olo chunile jem thaplu layo chumitsugi shamkyoge lamtenlu nena seime dia namra beru thokeyobe yotelede Rumi Overseas Employment Agent Bhutan Overseas Chinjai Employee Bhutan Overseas Employment Agent Wanchu Overseas Employment Agent yana soda chongleda layo lengkhagi lerim chonalo layo chego seime
desumbe soda chongle da layul henkada chiga yote lede gi gole Tokyo yebme eshibego soda chongle da layul henkagi nawo meba yote lede sulu nyöte ne lechemgo debeule toto chinche soda chongle da layul henkada yana Tokyo bede mebi yote lede su judi jumisu na to ne da nyensung mebe gole tapmadu tende yuble desule jem tablu lamlu da tin soda chongle da layul henkada dewa tabgo seime khasegi tenlu lekorni sumsum ni ge dun sumda sumsum lekor dun ge dele sumsum lekor dun ge dun dayana lokting khajang overseas@moic.gov.bt nalu dewa thapna seime Randa jibi tsegu chidangabi chitsi chubdile timbo ta shezongge tende thana lobe shung ta sagi chogi lobe ujuto dade magi lotar nase yubi decho shiwi chinse nanimle deme jinda chugi shimbogi miida simboi lopta chu chukdi thukmen nama chena se sho phuyime Randa jibi chi chuchi le chenga chidangabi chitsek chugule keche sumchun japcha dokha chugemba genzin rasanalu ngaksung ekazati chobum sakna nedate nantenya memalu cheka nanimle dechin phomokara thukmen nama chena se gembi lalopnamge shuwa phu imda ti kablu japcha dringrim lopra khomale gemba chinche nomkor baski shabdo chuya yu seime Randa shibi tsi gele chuduchun paro lamgo geok tenchin chuling ani thorim shedanalu shunda tsagile solubegi dume kawangda jalung na thole chunma sheda chikjal hakjamge kyakhamge kurimlu megdi dum bumcho nanimle dedenyo chena sisho bewime khasigi tenlu chi din sumshi nishi da chi din thu sum gulekor chi nganalu dewa chena seime Why? Darinaba alutsu titinmeba deramitube mush. Imesi ni alutsuya chusele chidi atara dultin todi deme. Konsu chimnachi benegi denloya dultin gobete. Yondeldeki alutsulo wancha chinina yoba biyede beru di dadinsu kera atara ninsum chenda sheyinchin mense shegupti keche. Alutsulo yondel thole nenka bomra chundi yubi. Dileten alutsulo magawitam lokto lokche lokto bansonda shenya tsupchi chengi nadinsu lashara thoni nyenka bom yebi ngache pamda lebisugi namra beru alutsugi chiriksu leshum belalen tapsup zogubi ngachigi gadewe charo betsuni inala chara chaja mala tapshe lashayu alutsugi nadin tsem rimlukta shabdosu alutsugi logi seji dachi lalin tapsu be zogubi alutsugi chimda lobja gate beru khonda jawa yubi nanditsu chamchi tatop zoni tenlu phamtsugi tato begubikha nanditsu damsin bedi tasub be zogubi alu da lobtsugi yonjal thole nandin khachi sumrata di champel bedoga yanchin nandin khachi sumzodoga tato begubikha khonsugi shabdo gasum chedoga jem khachi sumsedoga dele khora yonjal thole mi gasum da chepinna lebeda phamsugi tato begubi nadinsu sem magasisi yan nyenkhachen be thomitsu nishu beshego doru geko mi be jawa thamni yumitsuya dichele kache begubi lobja da chimna gate beru alutsugi basa meba lapsuni denlu khonsu nyensung da dembe shagubi laso ani dadinsu ben namismi leshum dula karin chela lebe alutsu yonjal thole nyensung beni de ngashi gi genkhoya I paro rimpong zongi talu gani wa thonsil chiwi kanto chigu rangluk ngarsul sambi soge shile shiwi ranjinda nana nobgi kyeba be yumidi paro tazong I tazong di penlop tamba tenzin tugdagi chilo chiktong dugja shipchu she kulu pshi male sungcho benegi thelu shendi yopta chilo chiktong gubja tukchu re gelu miwa tuge sumba chogi duk gelyong temten khambe shitsuk nanu
dari tu gelyong temten khadi nana thokche dyunyebda dinalu dugi gyarab na chubi chaning gangjin gi rik sumtong thlapji yuble mimangi cha chese tenchibe chithong kedo yubi. For example, you're watching the English segment of the BBS News with 𝗕𝗕𝗦. Let's head over to today's headlines. National Council to discuss compensating farmers affected by human-wildlife conflicts and natural disasters. Initiative underway to manufacture school uniforms within the country. And Bhutan Food and Drug Authority says ethylene oxide in Everest masala below permissible limit. Now the details. Farmers across the country could get compensated for their crops damaged by wildlife and natural disasters if the National Council's Natural Resources and Environment Committee's recommendation is passed by the Parliament this summer. The committee is preparing to present its findings on compensation policies regarding human-wildlife conflicts and crop damage caused by natural disasters during the upcoming National Council session. According to the committee chairperson, the country's policies concerning compensating affected farmers are not being implemented due to the ambiguity in the acts. From cattle depredation by tiger in 𝗕𝗕𝗬𝗪 of Dzongkha to elephants damaging crops in the southern districts of the country, besides crop damages from incessant rain, heavy winds and untimely snowfall, the agriculture community in Bhutan continues to face numerous challenges. Despite the long-standing nature of these issues, the government currently does not provide compensation to farmers, although regulations and acts mandate the government to provide compensation. There is an act, already there is an act like Forest Nature Conservation Act is there, Disaster Management Act is there, Agriculture and Livestock Act is there, wherein they are saying that in the event of human-wildlife conflict or any damages caused by natural calamities, the farmers have to be compensated. But the thing is that how much to be compensated? For instance, if a cow is being killed by a tiger, how much that farmer, that holder, any owner of that cattle has to be compensated? And also, for example, if a windstorm, if a hailstorm has damaged 1 acre of a paddy field, then how much to be it? So this is not clearly given in the Act law. Currently, 2 insurance schemes are being discussed for affected farmers. The Ministry of Energy and Natural Resources is preparing to launch an insurance scheme for human-wildlife conflicts in 6 kyoks of Dzongkha, Sarpang and Shemgang. Meanwhile, the Ministry of Agriculture and Livestock is planning to develop crop and livestock insurance for select commodities. The priority crops include rice, maize, potato and orange. Likewise, priority livestock includes cattle, poultry and piggery. The ministry has proposed to allocate nearly 2 billion items in the 13th 5-year plan for this initiative.
The National Council's Natural Resources and Environment Committee convened a consultative meeting with officials from the Finance Ministry to discuss the policies. During the meeting, the Finance Secretary expressed the Ministry's concerns regarding implementation of the insurance schemes, as the two would incur the government huge amount of money. The Secretary instead suggested strengthening the existing policies. If our recommendation is being passed by the National Council and if we give it to the government of the day, then we are going to propose whether we should insert a new section in the Act or should we refine this policy to compensate the farmers. As of 2022, the agriculture sector supported approximately 43% of employment, with 61% of the population residing in rural areas relying directly on agriculture and livestock for their livelihoods. The agriculture sector contributes over 14% to the country's GDP. The chairperson said that failure to address such issues could aggravate problems including rural-urban migration and, worse still, prompt people to seek opportunities abroad. Samtin Dolkar, BBS News. If this recommendation of the National Council comes through, it would address the concerns raised by local leaders of Samtsi during the recent Dzongkha 𝗕𝗏𝗄. Local leaders of the district highlighted the urgent need for compensation for crops lost in damages caused by elephants. Like other southern districts, Samtsi has been facing recurring incidents of elephants damaging crops, besides reports of casualties, for a long time. Currently, there is no compensation from the government for crop losses caused by elephants or any other wildlife. The District Agriculture Office has reported 2 instances of human-wildlife conflict with elephants in 𝗕𝗱𝗪 and 𝗕𝗲𝗪𝗪 since January this year. These incidents resulted in the destruction of half an acre of paddy fields in 𝗕𝗱𝗪 and 160 areca nut trees in 𝗕𝗲𝗪𝗪. Until now, 𝗕𝗲𝗪𝗪 did not report elephant sightings in the area. Additionally, elephant sightings were also reported in some other 𝗕𝗪𝗪s, but the villagers managed to chase away the tuskers before they could cause any problems. Local leaders have raised concerns about the increasing damages caused by elephants to farmers' crops in the recent Dzongkha 𝗕𝗏𝗄 session. The issue has become more severe in recent years, damaging crops and causing distress among locals. We recently experienced significant damage to our 7 to 8-year-old areca nut trees, which were on the verge of bearing fruits due to elephants. After reporting the incident to the district agriculture sector, we discovered that there is currently no compensation available for such losses caused by elephants. It would greatly benefit affected farmers if the government could provide compensation for crop damages caused by elephants. Similarly, despite implementing various measures to prevent elephants from entering villages, several other 𝗕𝗪𝗪s have observed a rise in elephant sightings over the past few years. Over the last 3 years, we have seen elephants frequently appearing in our villages, creating numerous challenges. Additionally, affected farmers have approached our offices expressing their disappointment at not receiving compensation for their damaged crops. They have expressed frustration, stating that elephants are not allowing them to harvest the fruits of their labor, and have appealed to us for assistance. The Forest and Nature Conservation Act 2023 specifies that affected farmers can receive compensation for property, crop, and livestock damages caused by wildlife. However, it lacks clarity regarding the specific offices and ministries responsible for providing this compensation. The district agriculture officials clarified that, apart from crop insurance, there is currently no dedicated fund to compensate farmers for crop damage caused by elephants or other wild animals. However, they said they do provide free seeds to assist farmers in mitigating the losses.
The Dzongkha 𝗕𝗃 has decided to write to relevant ministries to review and amend plans and policies addressing the critical need for compensation and support for farmers affected by crop damages caused by wildlife. For 𝗕𝗠𝗄𝘀 𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗂𝗏 PBS News. The Bhutan Chamber of Commerce and Industry, BCCI, is planning to launch an initiative to manufacture school uniforms in the country. Through such an initiative, the BCCI intends to provide employment opportunities to unemployed individuals who underwent tailoring training. It will also ensure the affordability of school uniforms. Currently, the average cost of a school uniform in the country comes to around 1,800 𝗎𝗏. In Thimphu, the price of school uniforms range from 1,200 to more than 2,000 𝗎𝗏 depending on the size and quality. If the BCCI's initiative is successful, the cost is expected to drop by up to 400 𝗎𝗏. BCCI's President 𝗕𝗕𝗦 said that BCCI is prepared to go ahead with the initiative after conducting several consultation meetings with business people. For now, the BCCI is waiting for interested individuals to step forward. According to the BCCI's plan, the already established tailoring shops will initiate the manufacturing works and recruit other unemployed individuals with tailoring skills. The BCCI president said he has informed the business communities about the plan during business consultation meetings in the east and central parts of the country. You have identified the key player in the respective Dzongkha, then they will have to take their goods in their station, and they will be stitching the goal. While stitching the goal, many of the private sector will not have money. We, with the committee, were thinking to request the Honorable Prime Minister for each at least 4 or 5 tailoring machine in each Dzongkha, depending on the size of the student. He added that studies have been conducted to determine school uniform requirements. Moreover, to incentivize domestic production, the BCCI will propose tax breaks on the import of raw materials, financial incentives, and provision of necessary machinery. The BCCI said that negotiations have been held with the Ministry of Industry, Commerce and Employment to provide a stipend of 5,000 𝗎𝗏 monthly for 6 months to interested participants, easing their transition into production. Moreover, he said that in the last 4 to 5 years, BCCI has trained about 5,000 people in tailoring, a significant portion of whom remain unemployed. The initiative is expected to help generate employment opportunities for them. We have connect right from the supply, procurement of goods, then while entering taxes free, coming to your own Dzongkha, the required machine is a tailoring machine that will get support from the government. And eventually what happened is about 7,000-8,000 people can be put into job, number one. And number two, that go should be 200 rupees cheaper than the existing market rate. This initiative can help curb unemployment in the country. Moreover, since school uniforms are mostly imported, with this initiative, we can keep our money within the country, which will help improve our economy as well. The only way I see small tailors like us benefiting from the initiative is if the BCCI can appoint a president, select master tailors and turn it into an organization. The BCCI president said that the BCCI is planning to start a pilot program in 5 districts, with plans for expansion thereafter. 𝗕𝗏𝗧 PBS News. The Supreme Court has ordered the organizer of the singing reality show 𝗘𝗵𝗄 𝗕𝗏𝗀 to pay over 1 million 𝗎𝗏 to the 2nd and 3rd place winners of 𝗘𝗵𝗄 𝗕𝗏𝗀 Season 5. This decision came after the show organizer could not send them to Australia for diploma studies following the show's conclusion in 2021. The judgment was passed last week. According to the Supreme Court verdict, the organizer is not entirely at fault for the visa rejections. 𝗕𝗏𝗪𝗄, the organizer, had paid for English language classes and tests, as well as fees for biometrics and overseas student health cover.
The verdict states that there is no evidence to show that prize money will be given if the winners are not able to go to Australia on scholarship. Since there is no evidence, the Supreme Court ordered the show organizer to pay the aggrieved individuals based on prize money given during Season 6 of the 𝗕𝗕𝗦. The court also ordered to pay amounts equivalent to tuition fees paid to an Australian university to the second and third position holders. This means second position holder 𝗕𝗕𝗦 will receive about 580,000 𝗕𝗏 and third place 𝗕𝗕𝗦 will receive about 530,000 𝗕𝗏 from the organizer. Both will be paid a compensation amount of 11,250 𝗕𝗏 each. The amounts will be paid within a month from the date of the judgment. The cases were first registered with the Dzongkha and 𝗕𝗲𝗏 district courts last year and reached the Supreme Court following subsequent appeals by the show organizer. This is 𝗘𝗕𝗬𝗏 for BBS News. 𝗕𝗱𝗏 brand masala is now safe for consumption. The Bhutan Food and Drug Authority has confirmed that ethylene oxide in 𝗕𝗱𝗏 brand masala is below the permissible level of 0.1 milligrams per kilogram. Last week, the authority advised the public to avoid consuming the masala and sent 10 spices samples for tests in India after some countries such as Hong Kong, China and Singapore issued notifications of recall due to high level of ethylene oxide in the 𝗕𝗱𝗏 mix for fish curry masala from India. Ethylene oxide is a cancer-causing pesticide that can be harmful if exposed for a long term. According to the Bhutan Food and Drug Authority's notification, a few samples did contain traces of ethylene oxide. However, these levels were found to be below the permissible limit of 0.1 milligrams per kilogram. The authority, through its notification, assured people that the levels of ethylene oxide detected in the 𝗕𝗱𝗏 brand masala samples do not pose a significant concern. The authority will continue to monitor and regulate the presence of harmful substances in food items. Ethylene oxide is commonly used as fungicide, bactericide, and insecticide in foods. While some countries have banned its use in food products, those that permit its use strictly enforce a limit of no more than 0.1 milligrams per kilogram, regardless of its origin. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. If everything goes as planned, the Hindu community in Tsarang will get a crematorium with all the basic amenities by the end of this year. Today, without a proper crematorium, people say it is inconvenient for them to conduct cremation when they are already grieving the loss of their loved ones. The old crematorium located along the Jangchi stream in Semjong-gyeok was relocated towards the south of the stream after the site was identified for the construction of cottage and small industry estate in 2019. Currently, the absence of a proper crematorium, the Hindu community in the district conduct cremation at an identified site in 𝗕𝗕𝗦, a few kilometers from where it was previously located. However, people say lack of basic amenities at the site is causing inconveniences to the bereaved family members while conducting funeral rites for the deceased. It is very difficult when we have to prepare meals in open space, in the rain and scorching sun, without a proper crematorium at the moment. It is even more difficult during peak summer when we receive heavy rainfall. The present location doesn't have a proper shed for people attending cremation and pundits to recite prayers. There is no toilet and we're compelled to defecate in the open, so we need proper toilets. It is difficult for us to recite prayers for the deceased when it rains. We use umbrella to protect our prayer books from the rain, so having a proper crematorium will benefit us immensely. 𝗕𝗕𝗦 administration is spearheading the construction of the crematorium with additional financial support from 𝗕𝗏𝗪𝗪𝗪 administration at the moment. In the first phase, a crematorium which can cremate 2 bodies at a time along with the soak pit and water tank will be constructed by spending around 2 million 𝗕𝗏. The construction works began last month and will complete by mid of October this year. If we could complete constructing a proper crematorium,
It will not only benefit Hindu community members of the 3 𝗕𝗓𝗪, the crematorium will benefit all Hindu followers of the 12 𝗕𝗓𝗪s in the district. Moreover, people living in Thimphu can also use the facility and return to Thimphu on the same day. The GUP said Semjong 𝗕𝗓𝗪 and a few other 𝗕𝗓𝗪s in the district have committed to provide financial assistance from June. They are also in the process of seeking additional budget from the government for the facility. It is estimated to cost around 11 million нгitra to complete the new crematorium with all the basic amenities. One of the members of parliament has also agreed to help mobilize at least some 5 million нгitra for the crematorium construction. And if other 𝗕𝗓𝗪 administrations could provide financial assistance from June this year, as committed, all facilities at the crematorium will be completed within a year. According to Hindu Dharma Samudaya in Chirang, more than 60% of the population in the district follow Hinduism. For Pema Chawang in Chirang, this is 𝗕𝗕𝗪𝗏 for BBS News. In India, at least 14 people have died and dozens were injured after a huge billboard fell on them during a thunderstorm in Mumbai. The billboard collapsed on some houses and a petrol station next to a busy road in the eastern suburb of Ghatkopar following gusty winds and rain yesterday. According to media reports, scores were trapped following the incident, with rescue operations continuing till early this morning. Mumbai's municipal corporation reportedly told media that at least 74 people were taken to hospitals with injuries following the accident and 31 have been discharged. The thunderstorms brought traffic to a standstill in parts of Mumbai and disrupted operations at its airport. Indian media reported that the India Meteorological Department had predicted thunderstorms, lightning and showers with winds gusting to 50 km/h in some areas of Mumbai. The department also forecast that squalls could continue until at least Thursday in some areas of western state of Maharashtra. This is 𝗕𝗕𝗦 for BBS News. Now a recap of the headlines. National Council to discuss compensating farmers affected by human-wildlife conflicts and natural disasters. Initiative underway to manufacture school uniforms within the country. And Bhutan Food and Drug Authority says ethylene oxide in Everest masala below permissible limit. And in the weather forecast from the NCHM, partly to mostly cloudy weather with isolated light rainfall is expected over the country during the next 3 days. Thunderstorms with lightning and gusty winds are likely over the isolated places of the country during the same period. And this is all we have from the newsroom today. For details and updates, visit our website bbs.bt, our Facebook page, YouTube, X and Instagram. Thank you for watching. Goodbye. The Ministry of Agriculture and Livestock, in collaboration with the Ministry of Industry, Commerce and Employment, the Ministry of Foreign Affairs and External Trade, the Bhutan Chamber of Commerce and Industry, the Food Agriculture Organization and the European Union, is organizing the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum 2024 from May 15 to 19 in Thimphu. The main purpose of the forum is to bring together Bhutanese and foreign investors, traders,
business enterprises, entrepreneurs, exporters, financial institutions, etc. to explore possibilities of partnership in Bhutanese agri-food trade and investment. The forum will include keynote speakers, presentations, panel discussions, business-to-business matchmaking, networking sessions, exhibitions, food fair, and recipe contest, all designed to meet the objectives of the forum. While the business session will be held at Pemako, the exhibition, food fair, and recipe contest will be held at the Centenary Park. About 60 international participants representing international agencies and private companies have registered. On the Bhutanese side, about 74 participants representing 66 Bhutanese companies have registered. For details, please visit www.batif.org. The Royal Bhutan Army Military Training Center, Tenchling in Wandapurang invites open tender for interested individual having valid trade license to run the general shop for the duration of 2 years. The tender must be submitted within 4th of June 2024 before 10 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For details, please call 17679337. The Thimbo 𝗕𝗕𝗦 notifies that the 𝗕𝗕𝗦 is collecting amenities charges for the year 2023, which includes garbage and street light charges. Therefore, the 𝗕𝗕𝗦 informs the property owners to pay these charges at the 𝗕𝗕𝗦 counter or via TTPay within 30th of June 2024. TTPay is now available for bill payments, and any inconvenience caused earlier due to TTPay is highly regretted. The 𝗕𝗕𝗦 advises the owners with more than 5 properties to visit the 𝗕𝗕𝗦 counter for the payment without any issue. For further clarification, please contact their Facebook page. In the heart of the Himalayas, Bhutan offers exciting prospects within its agri-food sector of high value and unique products that come from distinctive geographical environment. We invite you to the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum from 15th to 19th May 2024. Explore investment opportunities in Bhutan's agri-food sector. Identify key collaborations that accelerate economic growth and social inclusion. Here are some opportunities to explore at the forum. Business-to-business sessions, product exhibitions, product launches, recipe contest, food fair. We recognize the immense opportunities that lie ahead. This endeavor requires strategic investments and a renewed commitment to direct Bhutan's agriculture towards a sustainable, market-oriented sector. So join us. Registrations continue to be open till 30th of April 2024. You can see like our shelves are filled with imported herbal teas. So that's when I realized that we could actually grow our own tea and have our own Bhutanese brand, which is like grown in a very clean environment. Our main focus is on 4 herbal teas, which are chamomile, peppermint, lemon verbena, and sea berry. Each one has its own unique flavor, aroma, and unique taste to it. As you can see, you are at an altitude of around 2,750 meters here. So what happens is
everything tends to grow very slow, and as a result, the herbs are packed with more volatile oil, which is directly reflected into the flavor, aroma, and the nutrient level of our teas. The local communities, they come down for 5-6 months in the field to work, and also most of them are women. It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the Regulations on Employment of Bhutanese Overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with 𝗕𝗏 for authenticity. Do not make payments without explicit 𝗕𝗏 authorization. Registered Bhutanese Overseas Employment Agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Genzai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, and Wangchu Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through 𝗕𝗏 or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the 𝗕𝗏 by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours or email at overseas@mice.gov.bt. The 𝗕𝗓𝗏 Corporation Limited announces vacancy for the post of one Associate Administration Officer. Therefore, interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to HR and Administration Manager, 𝗕𝗓𝗏 Corporation Limited, Paro Town, with duly filled 𝗕𝗓𝗏 employment application form along with relevant documents within 27th of May 2024 before 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of position, please log on to www.𝗕𝗏𝗏.com.bt. The Bhutan Telecom Limited invites general public for the roadshow event. An event will be held at Clock Tower, Thimphu on 17th of May 2024 and on 19th of May 2024 at Clock Tower, Paro. Similarly, the event will be held at Recreational Park, 𝗕𝗏 and Punakha bus parking on 23rd and 26th of May 2024 respectively. Visit BT stall and get mobile phones at reasonable discounted rate during this event. There will be lucky draw for each event along with performances by the various artists. Therefore, all are invited to attend the event and win exciting prizes. For more details, please visit their Facebook page or call 1600. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of Sophos XGS2100 with license for 3 years. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. Tender documents must be submitted within 28th of May 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. Kusangpo and welcome. Today I'm in conversation with Dr. 𝗕𝗏𝗏, who is the newly appointed German ambassador to Bhutan.
Dr. Philip's visit to Bhutan is of a very important significance. Why? Because Germany currently is helping Bhutan with the restoration of the famously known 𝗕𝗕𝗦 house, which is a historical treasure that has withstood the passage of time. However, the house remains cracked and on a verge of collapse. And Dr. Ackerman here recently visited Punakha to visit the site. So in this conversation, we will talk about Dr. Ackerman himself, we will talk about his visit to Bhutan, and we will also talk about how Germany is helping with the restoration of 𝗕𝗕𝗦 house. Dr. Philip, thank you so much for joining us today. It's a pleasure. Right. Now, is this your first time visiting our country, Bhutan? It is the first time as an ambassador, but I have to admit that 17 years ago, when I had a previous stint at the German embassy in Delhi, I was 3 times in Bhutan, 2008, 2009 and 2010. So it's quite a long time ago, and I've seen the change also in Bhutan, but I'm not a complete newcomer to Bhutan. Mm-hmm. So if you could also elaborate your purpose of visit this time. This is your 4th. So this time the purpose of the visit was that I presented my credentials to His Majesty the King. That was the centerpiece of this trip. But once you go to Bhutan, you of course try to assemble a couple of interactions, meetings, visits, and I think so far we have had fantastic opportunities to meet interesting people, to interact with dignitaries, see our projects, and it was a very, very good trip so far. Right, and for that credential that you received, I want to congratulate you. Thank you very much. That's very kind. I must say the ceremony at the Dzong was one of its kind. It's fabulous. It's something you'll never forget. Right. So how was your impression of Bhutan? Because I know that it's your 4th time in Bhutan, and you have seen Bhutan in previous years, but as an ambassador you are here, and then how has Bhutan changed over the years? The first thing that comes to mind is how big Thimphu has become. The city has been growing big time, and you see when you come from Paro, you see that building is very strong, and you see everywhere new houses, and the city has become more urban, I would say. At the same time, you feel that Bhutan has opened up more than it used to, so there is more international interaction. Now Bhutan has more diplomatic relations also, including Germany. Germany has diplomatic relations only since 3 years, but when I was here, I think Bhutan had relations with 20 countries, and now it's almost 60. So you see there is a sort of a modernization underway, which is very good and very... Now, Doctor, within those, if you could also highlight a little briefly on, the relation between Germany and Bhutan. We know for the fact that it started from 2020. Now, within those years, what were some of the initiatives, and what were done? So I must say that our relations go way back. It's not only since 2020. We have had relations for decades actually. I know that GTZ, now GIZ, the German Technical Implementation Agency, has been here building up centers for technical skill training in the 70s. I think, if I'm not mistaken, the current PM even worked in the context of this project. And these centers still exist. We have had a lot of German engagement, be that government-wise, be that NGO-wise, through the decades. You might have heard of Pro-Bhutan, which is a German NGO partly funded by the German government, who built hospitals and schools in Bhutan. So I think we go back a long time, but the diplomatic relations, of course, it is expected that things get a boost through this step, and this is a new dimension, and we have to see that we can do something with it. So what happened in the last 3 years, I think, which is very, very important, is we had set up 2 big projects.
with the Royal Society of the Protection of Nature, and one, and the other one with the WWF, on living landscapes, and on basically it's interesting because it's this white-bellied heron preservation area, but that sounds so like a niche. It is much more than that. It is trying to develop rural settlements in a way that people increase their income and at the same time preserve the natural environment in which the white-bellied heron can flourish. And I think this is very Bhutanese, trying to protect the nature as much as one can, developing in a very gentle and organic way the settlements. And this living landscapes project we do with the Royal Society is very, very similar. It's a very beautiful project that brings water to villages without disturbing nature too much. And these are projects in a range of about 10 million euros. It's quite an important amount of money, and they stretch over a long time. And this is, I think, where I see the future of the German-Bhutanese relations, is trying to, this very special thing about Bhutan, that you preserve the nature, that you are so much in harmony with the environment, can be supported in a time where climate change and destruction of nature is such an urgent issue. And Bhutan is a wonderful example how you can live nicely without destroying your environment. That's nice to hear. Now, Doctor, prior to taking this position as an ambassador to, what did you do? In life, you mean? Yeah, I mean, generally, what work you so did. I before coming here, I had a very tough 6 years in Berlin, and I was the Director General for a political department in the Foreign Ministry that covered basically the global South, let's say, Africa and Latin America and the Middle East, and I basically dealt with a lot of crises then. But 2 years ago, almost 2 years ago, in 2022, in summer 22, the government decided to send me as an ambassador to India. I think it was a very nice reward I got for this. Is there any cultural relevance between Germany and Bhutan? I mean, do you have been to Bhutan? This is your fourth... Yeah, what I think, it's a very good question, because I mean, of course, culturally it's very different, and when you sit in the big audience hall and you listen to the state monks and all the ceremony, you feel it is wonderful, but it's very far away from what we are. But at the same time, there is something I find maybe there is a similarity. This is how you look at the nature, how you walk through the forest, and how you appreciate a bit what nature can offer you. And that's also in Germany very widespread. The Germans have a thing with forests. I don't know why, but they love forests. And when I go through the forests here in Bhutan, I feel it resonates with me, and then I think that's very German also. So, and this sort of the organic idea of protecting nature or something that resonates in Germany too. So I think there is a similarity also. Yeah. So, Doctor, now recently I've been to Punakha, and then we were together there, and then you visited Changyalpum Galim's house. Now, for that, on behalf of every individual Bhutanese and on behalf of especially the local community in Punakha, we would like to thank you and Germany for supporting Bhutan. Now, you have been there. What is your impression of that structure? So Punakha is, of course, a completely different world. When you come from Thimphu, you go down, and the vegetation is different, and the climate is milder, and it's very, very interesting to see how different Bhutan also can be, and in a short distance only. So we saw the Dzong, which is one of the most wonderful Dzongs in Bhutan. And then we saw the little Galim's house. It's a small house, it's not a big house, but it's a beautiful house, it's a traditional house. Structure is in a very bad shape, I think there is no doubt. It's a bit of it will be quite a work to restore it.
But when we heard about the story, when we heard about that basically every Bhutanese knows the story of the Bhutanese Romeo and Juliet saga, so to speak, I think it was a very wise decision to say, let's go for it. I'm very happy that we do it, and whenever I talk about it, everybody, has lightens up and has an association with what happens in 𝗕𝗕𝗦 house and what the saga of 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗕𝗦 contain. And so it's right. Doctor, like you said, it's a very small house, yet it deems, it's a very important historic structure for every Bhutanese. Now, is there any specific reason as to why Germany wants to, help with the restoration? We have an old tradition of working together with Bhutan in the cultural context. So, yesterday I saw the National Library where we had financed this very nice exhibit, on how, the Bhutanese tradition of writing and printing came along. We have financed, as you might recall, the cantilever bridge for the Punakha Dzong, and that we did with Pro-Bhutan, this very, very nice and very, very committed organization of a retired German diplomat who is basically our main implementer here in Bhutan, and we are very happy to work with him. In this context, this 𝗕𝗕𝗦 house was a logical step in a way. When we came to know that this is that the house is in such a bad shape that the house needs urgent restoration, we felt it's a good project to look after. And I think the plans were very convincing, and we are very much looking forward to seeing it rebuilt very soon. Right, Doctor. Now, if you could, Doctor, could elaborate on the funding that's being used to restore 𝗕𝗕𝗦's house. So the core funding comes from the German federal government. It's by far the biggest of the lump sum is from German government. But Pro-Bhutan, the organization that looks after the restoration, our partner here, they also have quite a bunch of euros or dollars added to the sum, so that we have a very good, I think, relatively comfortable amount of money to restore. And I talked, remember we were there, I talked to the chief engineer, and I felt that, the plans were made very thoroughly and that we can start very quickly. And I think the project that the house will become a museum with a garden and a cafeteria, and this adds to the tourism, the increasing tourism, which is also necessary in Punakha. So I'm very happy that we are there. Doctor, now aside from the funding, how is Germany planning to get involved with the restoration process? So as I said, we had this conversation before, but I say we have an implementer. The implementer is a very trustworthy implementer, that's Pro-Bhutan. We will every now and then come and look at how the situation is, and we will follow very thoroughly the restoration. Now, is there, because what I as an individual think is, when Germany is getting involved in the restoration process, of course the funding is one part of the whole process. Now, what I also believe is that, this 𝗕𝗕𝗦's house is all cracked and, is on the verge of collapse. So perhaps Germany is also helping with the technology and everything. So is there those kind of a situation? Yeah, my feeling was that the chief engineer was very comfortable with the situation as it is. He says that the restoration can be done under current circumstances. If problems arise, we will see what we can do. Mm-hmm. So which means this will involve all the local craftsmen and artisans. For us, it's very important that the restoration is done by Bhutanese, not by Germans. This must be a Bhutanese project with German money, but you are experts in preserving the national heritage. You can do that very well. I think that Bhutan has a fabulous experience. So I'm completely, I believe in the capacity of the Bhutanese restoration people and skills. Okay, so Doctor, now going forward, what are some of the plans that, what collaboration is there between Germany and Bhutan going forward? What are we looking forward to? So I think what we should look to is how to link up business better.
I just talked to a German businessman living in Bhutan who has set up a joint venture with a big German company on medicinal plants. I think that's an option we should explore, how we can sort of bring German business better to Bhutan. Then I think we should continue our work on the climate change chapter with these big projects that I just mentioned at the beginning. We should also think of people-to-people contact more in the cultural field. We send an author to the Bhutanese Literature Festival. We might continue to do so. We will certainly try to improve or to continue our work in the cultural sector and generally. And then I think Germany and Bhutan will also, compare notes on international matters now that we have diplomatic relations. Maybe in the context of the United Nations, where we both are members, but also in regular bilateral visits. I think there is still a lot of room for improvement. There is a high potential, but I think we should not think only of government to government. We should think in a wider perspective also, people to people, business to business. Doctor. Now, Doctor, you said earlier, that Bhutan made a good impression on you. Now, going back, what is that one thing that you're going to talk about to your friends and family and brag about it? Like, I did this in Bhutan. So bragging. So I loved the Tiger's Nest trek. I loved it. I thought it was wonderful. That's a once-in-a-lifetime experience. The ceremony is a once-in-a-lifetime experience. There is so much to discover, and I would like to go to Bumthang at some stage also. And I feel that my theory is that once you get to know Bhutan a bit, you automatically fall in love with it. But you need to get to know Bhutan, and I think there is not enough people who know about this country. And that's also maybe a task what we have to do, is trying to get in Germany more people interested in Bhutan and increase the number of tourists, let's say. And it's not good enough. The German tourists are everywhere. When I see that only 1,000 to 2,000 German tourists a year, it's ridiculous. It should be much higher. So there's a lot of stories. There's a lot to tell about Bhutan. But you need to get the country known worldwide. And I hope that you visit Bhutan again, Doctor. Yes. Now, Doctor, thank you so much for joining us today. It was wonderful talking to you. As we talked about earlier, how Germany is helping with the restoration of Galim's house. And Galim House has evidently withstood the test of time. We hope that the relation between Germany and Bhutan also withstand the test of time, and the relation remains strong and long, Doctor. Thank you again. It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the regulations on employment of Bhutanese overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with 𝗲𝗏 for authenticity. Do not make payments without explicit 𝗲𝗏 authorization. Registered Bhutanese overseas employment agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Jinsai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent, and Wangchu Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through 𝗲𝗏 or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the 𝗲𝗏 by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours, or email at overseas@mice.gov.bt.
The 𝗕𝗃𝗧 Corporation Limited announces vacancy for the post of one Associate Administration Officer. Therefore, interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to HR and Administration Manager, 𝗕𝗃𝗧 Corporation Limited, Paro Town, with duly filled 𝗕𝗃𝗧 employment application form along with relevant documents within 27th of May 2024 before 5 p.m. For further information on eligibility criteria, required documents, and other important details of position, please log on to www.jdrk.com.pt. The Bhutan Telecom Limited invites general public for the roadshow event. An event will be held at Clock Tower, Thimphu on 17th of May 2024 and on 19th of May 2024 at Clock Tower, Paro. Similarly, the event will be held at Recreational Park, 𝗕𝗏 and 𝗕𝗏𝗏 bus parking on 23rd and 26th of May 2024 respectively. Visit BT stall and get mobile phones at reasonable discounted rate during this event. There will be lucky draw for each event along with performances by the various artists. Therefore, all are invited to attend the event and win exciting prizes. For more details, please visit their Facebook page or call 1600. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of Sophos XGS 2100 with license for 3 years. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. Tender documents must be submitted within 28th of May 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. The takin is the national animal of Bhutan. Takins graze in subalpine forest and meadows of Bhutan, which is 3,700 meters above sea level. Takins continue to befuddle taxonomists, which cannot quite relate it to another animal. Its plump and bovine-like body is covered with dense long yellow and brownish hair. Taxonomists have now put into a class by itself. It is called Budorcas taxicolor. In the 15th century, Saint 𝗕𝗃𝗧, the divine madman, displayed his magical powers. The saint demanded to be served with a whole cow and a goat for lunch. He devoured these with relish. He took the goat's head and stuck it onto the bones of the cow and snapped his fingers. A strange beast arose and ran up to the meadows to graze. This animal came to be known as 𝗕𝗃𝗧 and was later selected as the national animal of Bhutan based on its uniqueness and its strong association with the religious history and myth. The takin is classified as vulnerable in Bhutan and can live up to 12 to 15 years.
Kuzampo, you're watching the English segment of the BBS News with 𝗕𝗕𝗦. Let's head over to today's headlines. National Council to discuss compensating farmers affected by human-wildlife conflicts and natural disasters. Initiative underway to manufacture school uniforms within the country. And Bhutan Food and Drug Authority says ethylene oxide in Everest masala below permissible limit. Now the details. Farmers across the country could get compensated for their crops damaged by wildlife and natural disasters if the National Council's Natural Resources and Environment Committee's recommendation is passed by the Parliament this summer. The committee is preparing to present its findings on compensation policies regarding human-wildlife conflicts and crop damage caused by natural disasters during the upcoming National Council session. According to the committee chairperson, the country's policies concerning compensating affected farmers are not being implemented due to the ambiguity in the acts. From cattle depredation by tiger in 𝗕𝗕𝗬𝗪 of Dzongkha to elephants damaging crops in the southern districts of the country, besides crop damages from incessant rain, heavy winds and untimely snowfall, the agriculture community in Bhutan continues to face numerous challenges. Despite the long-standing nature of these issues, the government currently does not provide compensation to farmers, although regulations and acts mandate the government to provide compensation. There is an act, already there is an act like Forest Nature Conservation Act is there, Disaster Management Act is there, Agriculture and Livestock Act is there, wherein they are saying that in the event of human-wildlife conflict or any damages caused by natural calamities, the farmers have to be compensated. But the thing is that how much to be compensated? For instance, if a cow is being killed by a tiger, how much that farmer, that holder, any owner of that cattle has to be compensated? And also, for example, if a windstorm, if a hailstorm has damaged 1 acre of a paddy field, then how much to be it? So this is not clearly given in the Act law. Currently, 2 insurance schemes are being discussed for affected farmers. The Ministry of Energy and Natural Resources is preparing to launch an insurance scheme for human-wildlife conflicts in 6 kyoks of Dzongkha, Sarpang and Shimgang. Meanwhile, the Ministry of Agriculture and Livestock is planning to develop crop and livestock insurance for select commodities. The priority crops include rice, maize, potato and orange. Likewise, priority livestock includes cattle, poultry and piggery. The ministry has proposed to allocate nearly 2 billion ITM in the 13th 5-year plan for this initiative. The National Council's Natural Resources and Environment Committee convened a consultative meeting with officials from the Finance Ministry to discuss the policies. During the meeting, the Finance Secretary expressed the Ministry's concerns regarding implementation of the insurance schemes, as the two would incur the government huge amount of money. The Secretary instead suggested strengthening the existing policies. If our recommendation is being passed by the National Council and if we give it to the government of the day, then we are going to propose whether we should insert a new section in the Act or should we refine this policy to compensate the farmers. As of 2022, the agriculture sector supported approximately 43% of employment, with 61% of the population residing in rural areas relying directly on agriculture and livestock for their livelihoods. The agriculture sector contributes over 14% to the country's GDP. The chairperson said that failure to address such issues could aggravate problems including rural-urban migration and, worse still, prompt people to seek opportunities abroad. Samtin Dolkar, BBS News.
If this recommendation of the National Council comes through, it would address the concerns raised by local leaders of 𝗕𝗬𝗦 during the recent Dzongkha 𝗕𝗲𝗬. Local leaders of the district highlighted the urgent need for compensation for crops lost in damages caused by elephants. Like other southern districts, 𝗕𝗬𝗦 has been facing recurring incidents of elephants damaging crops, besides reports of casualties for a long time. Currently, there is no compensation from the government for crop losses caused by elephants or any other wildlife. The District Agriculture Office has reported 2 instances of human-wildlife conflict with elephants in 𝗕𝗱 and 𝗕𝗵𝗬𝗏 since January this year. These incidents resulted in the destruction of half an acre of paddy fields in 𝗕𝗱 and 160 areca nut trees in 𝗕𝗵𝗬𝗏. Until now, 𝗕𝗵𝗬𝗏 did not report elephant sightings in the area. Additionally, elephant sightings were also reported in some other 𝗕𝗬𝗏s, but the villagers managed to chase away the tuskers before they could cause any problems. Local leaders have raised concerns about the increasing damages caused by elephants to farmers' crops in the recent Dzongkha 𝗕𝗲𝗬 session. The issue has become more severe in recent years, damaging crops and causing distress among locals. We recently experienced significant damage to our 7 to 8-year-old areca nut trees which were on the verge of bearing fruits due to elephants. After reporting the incident to the district agriculture sector, we discovered that there is currently no compensation available for such losses caused by elephants. It would greatly benefit affected farmers if the government could provide compensation for crop damages caused by elephants. Similarly, despite implementing various measures to prevent elephants from entering villages, several other 𝗕𝗏𝗏s have observed a rise in elephant sightings over the past few years. Over the last 3 years, we have seen elephants frequently appearing in our villages, creating numerous challenges. Additionally, affected farmers have approached our offices expressing their disappointment at not receiving compensation for their damaged crops. They have expressed frustration, stating that elephants are not allowing them to harvest the fruits of their labor, and have appealed to us for assistance. The Forest and Nature Conservation Act 2023 specifies that affected farmers can receive compensation for property, crop and livestock damages caused by wildlife. However, it lacks clarity regarding the specific offices and ministries responsible for providing this compensation. The district agriculture officials clarified that, apart from crop insurance, there is currently no dedicated fund to compensate farmers for crop damage caused by elephants or other wild animals. However, they said they do provide free seeds to assist farmers in mitigating the losses. The Dzongkha 𝗕𝗲𝗬 has decided to write to relevant ministries to review and amend plans and policies addressing the critical need for compensation and support for farmers affected by crop damages caused by wildlife. For Pasang Doji in 𝗕𝗬𝗦, Kinjanghadan, BBS News. The Bhutan Chamber of Commerce and Industry, BCCI, is planning to launch an initiative to manufacture school uniforms in the country. Through such an initiative, the BCCI intends to provide employment opportunities to unemployed individuals who underwent tailoring training. It will also ensure the affordability of school uniforms. Currently, the average cost of a school uniform in the country comes to around 1,800 𝗎𝗏. In Thimphu, the price of school uniforms range from 1,200 to more than 2,000 𝗎𝗏 depending on the size and quality. If the BCCI's initiative is successful, the cost is expected to drop by up to 400 𝗎𝗏. BCCI's President 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗀 said that BCCI is prepared to go ahead with the initiative after conducting several consultation meetings with business people. For now, the BCCI is waiting for interested individuals to step forward. According to the BCCI's plan, the already established tailoring shops will initiate the manufacturing works and recruit other unemployed individuals with tailoring skills.
The BCCI president said he has informed the business communities about the plan during business consultation meetings in the east and central parts of the country. You have identified the key player in the respective Dzongkha, then they will have to take their goods in their station and they will be stitching the goal. While stitching the goal, many of the private sector will not have money. We with the committee were thinking to request the Honorable Prime Minister for each at least 4 or 5 tailoring machine in each Dzongkha, depending on the size of the student. He added that studies have been conducted to determine school uniform requirements. Moreover, to incentivize domestic production, the BCCI will propose tax breaks on the import of raw materials, financial incentives and provision of necessary machinery. The BCCI said that negotiations have been held with the Ministry of Industry, Commerce and Employment to provide a stipend of 5,000 𝗎 monthly for 6 months to interested participants, easing their transition into production. Moreover, he said that in the last 4 to 5 years, BCCI has trained about 5,000 people in tailoring, a significant portion of whom remain unemployed. The initiative is expected to help generate employment opportunities for them. We have connect right from the supply, procurement of goods, then while entering taxes free, coming to your own Dzongkha, the required machine is a tailoring machine that will get support from the government. And eventually what happened is about 7,000-8,000 people can be put into job, number one. And number two, that go should be 200-300 rupees cheaper than the existing market rate. This initiative can help curb unemployment in the country. Moreover, since school uniforms are mostly imported, with this initiative, we can keep our money within the country, which will help improve our economy as well. The only way I see small tailors like us benefiting from the initiative is if the BCCI can appoint a president, select master tailors and turn it into an organization. The BCCI president said that the BCCI is planning to start a pilot program in 5 districts, with plans for expansion thereafter. 𝗕𝗲𝗦 PBS News. The Supreme Court has ordered the organizer of the singing reality show 𝗘𝗵𝗂𝗐 to pay over 1 million 𝗕𝗕 to the 2nd and 3rd place winners of 𝗘𝗵𝗂𝗐 Season 5. This decision came after the show organizer could not send them to Australia for diploma studies following the show's conclusion in 2021. The judgment was passed last week. According to the Supreme Court verdict, the organizer is not entirely at fault for the visa rejections. 𝗕𝗕𝗦, the organizer, had paid for English language classes and tests, as well as fees for biometrics and overseas student health cover. The verdict states that there is no evidence to show that prize money will be given if the winners are not able to go to Australia on scholarship. Since there is no evidence, the Supreme Court ordered the show organizer to pay the aggrieved individuals based on prize money given during Season 6 of the 𝗘𝗵𝗂𝗐. The court also ordered to pay amounts equivalent to tuition fees paid to an Australian university to the 2nd and 3rd position holders. This means 2nd position holder 𝗕𝗕𝗦 will receive about 580,000 𝗕𝗕 and 3rd place 𝗕𝗕𝗦 will receive about 530,000 𝗕𝗕 from the organizer. Both will be paid a compensation amount of 11,250 𝗕𝗕 each. The amounts will be paid within a month from the date of the judgment. The cases were first registered with the Trongsa and Pema Ghatsal district courts last year and reached the Supreme Court following subsequent appeals by the show organizer. This is 𝗘𝗕𝗬𝗏 for BBS News. Everest brand masala is now safe for consumption. The Bhutan Food and Drug Authority has confirmed that ethylene oxide in Everest brand masala is below the permissible level of 0.1 milligrams per kilogram. Last week, the authority advised the public to avoid consuming the masala and sent 10 spices samples for tests in India after some countries such as Hong Kong, China and Singapore issued notifications of recall due to high level of ethylene oxide in the
Everest mix for fish curry masala from India. Ethylene oxide is a cancer-causing pesticide that can be harmful if exposed for a long term. According to the Bhutan Food and Drug Authority's notification, a few samples did contain traces of ethylene oxide. However, these levels were found to be below the permissible limit of 0.1 milligrams per kilogram. The authority, through its notification, assured people that the levels of ethylene oxide detected in the Everest brand masala samples do not pose a significant concern. The authority will continue to monitor and regulate the presence of harmful substances in food items. Ethylene oxide is commonly used as fungicide, bactericide, and insecticide in foods. While some countries have banned its use in food products, those that permit its use strictly enforce a limit of no more than 0.1 milligrams per kilogram, regardless of its origin. This is 𝗕𝗕𝗦 for PBS News. If everything goes as planned, the Hindu community in 𝗕𝗃 will get a crematorium with all the basic amenities by the end of this year. Today, without a proper crematorium, people say it is inconvenient for them to conduct cremation when they are already grieving the loss of their loved ones. The old crematorium located along the Dzongkha stream in 𝗕𝗃𝗃 was relocated towards the south of the stream after the site was identified for the construction of cottage and small industry estate in 2019. Currently, the absence of a proper crematorium, the Hindu community in the district conduct cremation at an identified site in 𝗕𝗕𝗦, a few kilometers from where it was previously located. However, people say lack of basic amenities at the site is causing inconveniences to the bereaved family members while conducting funeral rites for the deceased. It is very difficult when we have to prepare meals in open space, in the rain and scorching sun without a proper crematorium at the moment. It is even more difficult during peak summer when we receive heavy rainfall. The present location doesn't have a proper shed for people attending cremation and pundits to recite prayers. There is no toilet and we're compelled to defecate in the open, so we need proper toilets. It is difficult for us to recite prayers for the deceased when it rains. We use umbrella to protect our prayer books from the rain, so having a proper crematorium will benefit us immensely. 𝗕𝗕𝗦 administration is spearheading the construction of the crematorium with additional financial support from 𝗕𝗏𝗃𝗃 administration at the moment. In the first phase, a crematorium which can cremate 2 bodies at a time along with the soak pit and water tank will be constructed by spending around 2 million ngitram. The construction works began last month and will complete by mid of October this year. If we could complete constructing a proper crematorium, it will not only benefit Hindu community members of the 3 𝗕𝗃s, the crematorium will benefit all Hindu followers of the 12 𝗕𝗃s in the district. Moreover, people living in Thimphu can also use the facility and return to Thimphu on the same day. The GUP said 𝗕𝗃𝗃 and a few other 𝗕𝗃s in the district have committed to provide financial assistance from June. They are also in the process of seeking additional budget from the government for the facility. It is estimated to cost around 11 million ngitram to complete the new crematorium with all the basic amenities. One of the members of parliament has also agreed to help mobilize at least some 5 million ngitram for the crematorium construction. And if other 𝗕𝗃 administrations could provide financial assistance from June this year, as committed, all facilities at the crematorium will be completed within a year. According to Hindu Dharma Samudaya in 𝗕𝗃, more than 60% of the population in the district follow Hinduism. For 𝗕𝗏 𝗔𝗃 in 𝗕𝗃, this is 𝗕𝗕𝗏 for BBS News. In India, at least 14 people have died and dozens were injured after a huge billboard fell on them during a thunderstorm in Mumbai. The billboard collapsed on some houses and a petrol station next to a busy road in the eastern suburb of Ghatkopar following gusty winds and rain yesterday.
According to media reports, scores were trapped following the incident, with rescue operations continuing till early this morning. Mumbai's municipal corporation reportedly told media that at least 74 people were taken to hospitals with injuries following the accident and 31 have been discharged. The thunderstorms brought traffic to a standstill in parts of Mumbai and disrupted operations at its airport. Indian media reported that the India Meteorological Department had predicted thunderstorms, lightning and showers with winds gusting to 50 km/h in some areas of Mumbai. The department also forecast that squalls could continue until at least Thursday in some areas of western state of Maharashtra. This is 𝗕𝗕𝗦 for PBS News. Now a recap of the headlines. National Council to discuss compensating farmers affected by human-wildlife conflicts and natural disasters. Initiative underway to manufacture school uniforms within the country. And Bhutan Food and Drug Authority says ethylene oxide in Everest masala below permissible limit. And in the weather forecast from the NCHM, partly to mostly cloudy weather with isolated light rainfall is expected over the country during the next 3 days. Thunderstorms with lightning and gusty winds are likely over the isolated places of the country during the same period. And this is all we have from the newsroom today. For details and updates, visit our website bbs.pt, our Facebook page, YouTube, X and Instagram. Thank you for watching. Goodbye. It has come to the attention of the Ministry of Industry, Commerce and Employment that numerous unauthorized agencies or individuals are falsely advertising and recruiting for overseas job vacancies through social media and personal networks. According to the Regulations on Employment of Bhutanese Overseas 2021, valid licensing approved by the Ministry of Industry, Commerce and Employment is mandatory for engaging in overseas job placement. To avoid fraud and scams, follow these guidelines. Apply only through registered agents on their website or programs. Verify job advertisements with MOICE for authenticity. Do not make payments without explicit MOICE authorization. Registered Bhutanese Overseas Employment Agents are Rumi Overseas Employment Agent, Bhutan Overseas Jinsai, Employ Bhutan Overseas Employment Agent and Wangchu Overseas Employment Agent. It is a known fact that Bhutanese seeking overseas employment independently, neither through MOICE or through registered employment agents, has at times found themselves in unsafe, risky and difficult circumstances. As such, all those seeking or being offered overseas employment must obtain approval from the MOICE by submitting the demand letter or job offer along with a valid business license, registration certificate or equivalent documents notarized by the government notary of the respective country where the company is situated. For details, please call 02332873 or 330788 or 330787 during office hours or email at overseas@moice.gov.bt. The 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited announces vacancy for the post of one Associate Administration Officer. Therefore, interested Bhutanese candidates who have the required eligibility criteria may apply to HR and Administration Manager, 𝗕𝗕𝗦 Corporation Limited, Paro Town with duly filled 𝗕𝗕𝗦 Employment Application form along with relevant documents within 27th of May 2024 before 5 p.m.
For further information on eligibility criteria, required documents and other important details of position, please log on to www.jdrukair.com.bt. The Bhutan Telecom Limited invites general public for the roadshow event. An event will be held at Clock Tower, Thimphu on 17th of May 2024 and on 19th of May 2024 at Clock Tower, Paro. Similarly, the event will be held at Recreational Park, 𝗕𝗏 and 𝗕𝗏 bus parking on 23rd and 26th of May 2024 respectively. Visit BT stall and get mobile phones at reasonable discounted rate during this event. There will be lucky draw for each event along with performances by the various artists. Therefore, all are invited to attend the event and win exciting prizes. For more details, please visit their Facebook page or call 1600. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of Sophos XGS 2100 with license for 3 years. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours. Tender documents must be submitted within 28th of May 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02-322600 during office hours, or you may log on to www.bbs.bt. The Ministry of Agriculture and Livestock, in collaboration with the Ministry of Industry, Commerce and Employment, the Ministry of Foreign Affairs and External Trade, the Bhutan Chamber of Commerce and Industry, the Food Agriculture Organization and the European Union, is organizing the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum 2024 from May 15 to 19 in Thimphu. The main purpose of the forum is to bring together Bhutanese and foreign investors, traders, business enterprises, entrepreneurs, exporters, financial institutions, etc. to explore possibilities of partnership in Bhutanese agri-food trade and investment. The forum will include keynote speakers, presentations, panel discussions, business-to-business matchmaking, networking sessions, exhibitions, food fair, and recipe contest, all designed to meet the objectives of the forum. While the business session will be held at Bamako, the exhibition, food fair, and recipe contest will be held at the Centenary Park. About 60 international participants representing international agencies and private companies have registered. On the Bhutanese side, about 74 participants representing 66 Bhutanese companies have registered. For details, please visit www.batif.org. The Royal Bhutan Army Military Training Center, Tinchling in Wandapurang invites open tender for interested individual having valid trade license to run the general shop for the duration of 2 years. The tender must be submitted within 4th of June 2024 before 10 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For details, please call 17679337. The Thimphu 𝗕𝗏 notifies that the 𝗕𝗏 is collecting amenities charges for the year 2023, which includes garbage and street light charges. Therefore, the 𝗕𝗏 informs the property owners to pay these charges at the 𝗕𝗏 counter or via DTPay within 30th of June 2024. DTPay is now available for bill payments, and any inconvenience caused earlier due to DTPay is highly regretted. The 𝗕𝗏 advises the owners with more than 5 properties to visit the 𝗕𝗏 counter for the payment without any issue. For further clarification, please contact their Facebook page. In the heart of the Himalayas, Bhutan offers exciting prospects within its agri-food sector of high value and unique products that come from distinctive geographical environment. We invite you to the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum from 15th to 19th May 2024. Explore investment opportunities in Bhutan's agri-food sector. Identify key collaborations that accelerate economic growth and social inclusion. Here are some opportunities to explore at the forum. Business-to-business sessions, product exhibitions, product launches, recipe contest, food fair. We recognize the immense opportunities that lie ahead. This endeavor requires
strategic investments, and a renewed commitment to direct Bhutan's agriculture towards a sustainable, market-oriented sector. So join us. Registrations continue to be open till 30th of April 2024. Can see like our shelves are filled with imported herbal teas. So that's when I realized that we could actually grow our own tea and have our own Bhutanese brand, which is like grown in a very clean environment. Our main focus is on 4 herbal teas, which are chamomile, peppermint, lemon verbena, and sea berry. Each one has its own unique flavor, aroma, and unique taste to it. As you can see, you are at an altitude of around 2,750 meters here. So what happens is everything tends to grow very slow, and as a result, the herbs are packed with more volatile oil, which is directly reflected into the flavor, aroma, and the nutrient level of our teas. The local communities, they come down for 5-6 months in the field to work, and also most of them are women. Dzongkha and welcome. Today I'm in conversation with Dr. 𝗕𝗕𝗦, who is the newly appointed German ambassador to Bhutan. Dr. Philip's visit to Bhutan is of a very important significance. Why? Because Germany currently is helping Bhutan with the restoration of the famously known 𝗕𝗕𝗦 house, which is a historical treasure that has withstood the passage of time. However, the house remains cracked and on the verge of collapse. And Dr. 𝗕𝗕𝗦 here recently visited Dzongkha to visit the site. So in this conversation, we will talk about Dr. 𝗕𝗕𝗦 himself. We will talk about his visit to Bhutan, and we will also talk about how Germany is helping with the restoration of 𝗕𝗕𝗦 house. Dr. Philip, thank you so much for joining us today. It's a pleasure. Right. Now, is this your first time visiting our country, Bhutan? It is the first time as an ambassador, but I have to admit that 17 years ago, when I had a previous stint at the German embassy in Delhi, I was 3 times in Bhutan, 2008, 2009 and 2010. So it's quite a long time ago, and I've seen the change also in Bhutan, but I'm not a complete newcomer to Bhutan. Mm-hmm. So if you could also elaborate your purpose of visit this time? This is your 4th. So this time the purpose of the visit was that I presented my credentials to His Majesty the King. That was the centerpiece of this trip.
But once you go to Bhutan, you of course try to assemble a couple of interactions, meetings, visits, and I think so far we have had fantastic opportunities to meet interesting people, to interact with dignitaries, see our projects, and it was a very, very good trip so far. Right, and for that credential that you received, I want to congratulate you. Thank you very much. That's very kind. I must say the ceremony at the Dzong was one of its kind. It's fabulous. It's something you'll never forget. Right. So, how was your impression of Bhutan? Because I know that it's your 4th time in Bhutan, and you have seen Bhutan in previous years, but as an ambassador, you are here, and then how has Bhutan changed over the years? The first thing that comes to mind is how big Thimphu has become. The city has been growing big time, and you see when you come from Paro, you see that building is very strong, and you see everywhere new houses, and the city has become more urban, I would say. At the same time, you feel that Bhutan has opened up more than it used to, so there is more international interaction. Now Bhutan has more diplomatic relations also, including Germany. Germany has diplomatic relations only since 3 years, but when I was here, I think Bhutan had relations with 20 countries, and now it's almost 60. So you see there is a sort of a modernization underway, which is very good and very... Now, Doctor, within those, if you could also highlight a little briefly on, the relation between Germany and Bhutan. We know for the fact that it started from 2020. Now, within those years, what were some of the initiatives, and what were done? So I must say that our relations go way back. It's not only since 2020. We have had relations for decades actually. I know that GTZ, now GIZ, the German Technical Implementation Agency, has been here building up centers for technical skill training in the 70s. I think, if I'm not mistaken, the current PM even worked in the context of this project. And these centers still exist. We have had a lot of German engagement, be that government-wise, be that NGO-wise, through the decades. You might have heard of Pro Bhutan, which is a German NGO partly funded by the German government, who built hospitals and schools in Bhutan. So I think we go back a long time, but the diplomatic relations, of course, it is expected that things get a boost through this step, no? And this is a new dimension, and we have to see that we can do something with it. So what happened in the last 3 years, I think, which is very, very important, is we had set up 2 big projects with the Royal Society of the Protection of Nature, and the other one with the WWF on living landscapes. And on basically, it's interesting because it's this white-bellied heron preservation area, but that sounds so like a niche. It is much more than that. It is trying to develop rural settlements in a way that people increase their income, and at the same time preserve the natural environment in which the white-bellied heron can flourish. And I think this is very Bhutanese, trying to protect the nature as much as one can, developing in a very gentle and organic way the settlements. And this living landscapes project we do with the Royal Society is very, very similar. It's a very beautiful project that brings water to villages without disturbing nature too much. And these are projects in a range of about 10 million euros. It's quite an important amount of money, and they stretch over a long time. And this is, I think, where I see the future of the German-Bhutanese relations, is trying to, this very special thing about Bhutan, that you preserve the nature, that you are so much in
in harmony with the environment can be supported in a time where climate change and destruction of nature is such an urgent issue. And Bhutan is a wonderful example how you can live nicely without destroying your environment. That's nice to hear. Now, Doctor, prior to taking this position as an ambassador to, what did you do? In life, you mean? Yeah, I mean, generally, what work you did. So I before coming here, I had a very tough 6 years in Berlin, and I was the Director General for a political department in the Foreign Ministry that covered basically the global South, let's say, Africa and Latin America and the Middle East, and I basically dealt with a lot of crises then. But 2 years ago, almost 2 years ago in 2022, in summer 22, the government decided to send me as an ambassador to India. I think it was a very nice reward I got for this. Is there any cultural relevance between Germany and Bhutan? I mean, do you have been to Bhutan? This is your fourth... Yeah, what I think, it's a very good question, because I mean, of course, culturally it's very different, and when you sit in the big audience hall and you listen to the state monks and all the ceremony, you feel it is wonderful, but it's very far away from what we are. But at the same time, there is something I find maybe there is a similarity. This is how you look at the nature, how you walk through the forest, and how you appreciate a bit what nature can offer you. And that's also in Germany very widespread. The Germans have a thing with forests. I don't know why, but they love forests. And when I go through the forests here in Bhutan, I feel it resonates with me, and then I think that's very German also. So, and this sort of the organic idea of protecting nature or something that resonates in Germany too. So I think there is a similarity also. Yeah. So, Doctor, now recently I've been to Punakha, and then we were together there, and then you visited 𝗕𝗕𝗦 𝗓𝗕𝗪𝗓 house. Now, for that, on behalf of every individual Bhutanese and on behalf of especially the local community in Punakha, we would like to thank you and Germany for supporting Bhutan. Now, you have been there. What is your impression of that structure? So Punakha is, of course, a completely different world. When you come from Thimphu, you go down, and the vegetation is different, and the climate is milder, and it's very, very interesting to see how different Bhutan also can be, and in a short distance only. So we saw the Dzong, which is one of the most wonderful Dzongs in Bhutan. And then we saw the little 𝗕𝗕𝗦 house. It's a small house, it's not a big house, but it's a beautiful house, it's a traditional house. Structure is in a very bad shape, I think there is no doubt. It's a bit of it will be quite a work to restore it. But when we heard about the story, when we heard about that basically every Bhutanese knows the story of the Bhutanese Romeo and Juliet saga, so to speak, I think it was a very wise decision to say, let's go for it. I'm very happy that we do it, and whenever I talk about it, everybody has lightens up and has an association with what happens in 𝗕𝗕𝗦's house and what the saga of 𝗕𝗕𝗦 and 𝗕𝗕𝗦 contain. And so it's right. Doctor, like you said, it's a very small house, yet it deems it's a very important historic structure for every Bhutanese. Now, is there any specific reason as to why Germany wants to help with the restoration? We have an old tradition of working together with Bhutan in the cultural context. So yesterday I saw the National Library, where we had financed this very nice exhibit, on how the Bhutanese tradition of writing and printing came along. We have financed, as you might recall, the cantilever bridge for the Punakha song, and that we did with Pro Bhutan, this very, very nice and very, very committed organization of a retired German diplomat who is basically our main implementer here in Bhutan, and we are very happy to work with him. In this context, this 𝗕𝗕𝗦's house was a logical step in a way. When we came to know that this is
that the house is in such a bad shape that the house needs urgent restoration, we felt it's a good project to look after. And I think the plans were very convincing, and we are very much looking forward to seeing it rebuilt very soon. Right, Doctor. Now, if you could, Doctor, could elaborate on the funding that's being used to restore Galim's house. So the core funding comes from the German federal government. It's by far the biggest of the lump sum is from German government. But Pro-Bhutan, the organization that looks after the restoration, our partner here, they also have quite a bunch of euros or dollars added to this sum, so that we have a very good, I think, relatively comfortable amount of money to restore. And I talked, remember we were there, I talked to the chief engineer, and I felt that, the plans were made very thoroughly and that we can start very quickly. And I think the project that the house will become a museum with a garden and a cafeteria, and this adds to the tourism, the increasing tourism, which is also necessary in Punakha. So I'm very happy that we are there. Doctor, now aside from the funding, how is Germany planning to get involved with the restoration process? So as I said, we had this conversation before, but I say we have an implementer. The implementer is a very trustworthy implementer, that's Pro-Bhutan. We will every now and then come and look at how the situation is, and we will follow very thoroughly the restoration. Now, is there, because what I as an individual think is, when Germany is getting involved in the restoration process, of course the funding is one part of the whole process. Now, what I also believe is that, this Galim's house is all cracked and, is on the verge of collapse. So perhaps Germany is also helping with the technology and everything. So is there those kind of a situation? Yeah, my feeling was that the chief engineer was very comfortable with the situation as it is. He says that the restoration can be done under current circumstances. If problems arise, we will see what we can do. Mm-hmm. So which means this will involve all the local craftsmen and artisans. For us, it's very important that the restoration is done by Bhutanese, not by Germans. This must be a Bhutanese project with German money, but you are experts in preserving the national heritage. You can do that very well. I think that Bhutan has a fabulous experience. So I'm completely, I believe in the capacity of the Bhutanese restoration people and skills. Okay, so Doctor, now going forward, what are some of the plans that, what collaboration is there between Germany and Bhutan going forward? What are we looking forward to? So I think what we should look to is how to link up business better. Yeah? I just talked to a German businessman living in Bhutan who has set up a joint venture with a big German company on medicinal plants. I think that's an option we should explore, how we can sort of bring German business better to Bhutan. Then I think we should continue our work on the climate change chapter with these big projects that I just mentioned at the beginning. We should also think of people-to-people contact more in the cultural field. We send an author to the Bhutanese Literature Festival. We might continue to do so. We will certainly try to improve or to continue our work in the cultural sector and generally. And then I think Germany and Bhutan will also, compare notes on international matters now that we have diplomatic relations. Maybe in the context of the United Nations, where we both are members, but also in regular bilateral visits. I think there is still a lot of room for improvement. There is a high potential, but I think we should not think only of government to government. We should think in a wider perspective also, people to people, business to business. Doctor. Now, Doctor, you said earlier that Bhutan made a good impression on you. Now, going back, what
is that one thing that you're going to talk about to your friends and family and brag about it, like, you know, I did this in Bhutan? So bragging. So I loved the Tiger's Nest trek. I loved it. I thought it was wonderful. That's a once in a lifetime experience. The ceremony is a once in a lifetime experience. There is so much to discover, and I would like to go to Bhutan at some stage also. And I feel that my theory is that once you get to know Bhutan a bit, you automatically fall in love with it. But you need to get to know Bhutan, and I think there is not enough people who know about this country. And that's also maybe a task what we have to do, is trying to get in Germany more people interested in Bhutan and increase the number of tourists, let's say. And it's not good enough. The German tourists are everywhere. When I see that only 1,000 to 2,000 German tourists a year, it's ridiculous. It should be much higher. So there's a lot of stories. There's a lot to tell about Bhutan. But you need to get the country known worldwide. And I hope that you visit Bhutan again, Doctor. Yes, yes. Now, Doctor, thank you so much for joining us today. It was wonderful talking to you. As we talked about earlier, how Germany is helping with the restoration of Galim's house. And Galim House has evidently withstood the test of time. We hope that the relation between Germany and Bhutan also withstand the test of time, and the relation remains strong and long, Doctor. Thank you again. The Ministry of Agriculture and Livestock, in collaboration with the Ministry of Industry, Commerce and Employment, the Ministry of Foreign Affairs and External Trade, the Bhutan Chamber of Commerce and Industry, the Food Agriculture Organization, and the European Union, is organizing the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum 2024 from May 15 to 19 in Thimphu. The main purpose of the forum is to bring together Bhutanese and foreign investors, traders, business enterprises, entrepreneurs, exporters, financial institutions, etc. to explore possibilities of partnership in Bhutanese agri-food trade and investment. The forum will include keynote speakers, presentations, panel discussions, business-to-business matchmaking, networking sessions, exhibitions, food fair, and recipe contest, all designed to meet the objectives of the forum. While the business session will be held at Bamako, the exhibition, food fair and recipe contest will be held at the Centenary Park. About 60 international participants representing international agencies and private companies have registered. On the Bhutanese side, about 74 participants representing 66 Bhutanese companies have registered. For details, please visit www.batif.org. The Royal Bhutan Army Military Training Center, Tenchling in Wandapurang invites open tender for interested individual having valid trade license to run the general shop for the duration of 2 years. The tender must be submitted within 4th of June 2024 before 10 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For details, please call 17679337. The Thimphu Ṭhomde notifies that the Ṭhomde is collecting amenities charges for the year 2023, which includes garbage and street light charges. Therefore, the Ṭhomde informs the property owners to pay these charges at the Ṭhomde counter or via DT Pay within 30th of June 2024. DT Pay is now available for bill payments, and any inconvenience caused earlier due to DT Pay is highly regretted. The Ṭhomde advises the owners with more than 5 properties to visit the Ṭhomde counter for the payment without any issue. For further clarification, please contact their Facebook page. In the heart of the Himalayas, Bhutan offers exciting prospects within its agri-food sector of high value and unique products that come from distinctive geographical environment. We invite you to the Bhutan Agri-Food Trade and Investment Forum from 15th to 19th May 2024. Explore investment opportunities in Bhutan's agri-food sector. Identify key collaborations that accelerate economic growth and social inclusion. Here are some opportunities to explore at the forum. Business-to-business sessions, product exhibitions, product launches,
recipe contest, food fair. We recognize the immense opportunities that lie ahead. This endeavor requires strategic investments and a renewed commitment to direct Bhutan's agriculture towards a sustainable, market-oriented sector. So join us. Registrations continue to be open till 30th of April 2024. You can see like our shelves are filled with imported herbal teas. So that's when I realized that we could actually grow our own tea and have our own Bhutanese brand, which is like grown in a very clean environment. Our main focus is on 4 herbal teas, which are chamomile, peppermint, lemon verbena, and sea berry. Each one has its own unique flavor, aroma, and unique taste to it. As you can see, you are at an altitude of around 2,750 meters here. So what happens is everything tends to grow very slow, and as a result, the herbs are packed with more volatile oil, which is directly reflected into the flavor, aroma, and the nutrient level of our teas. The local communities, they come down for 5-6 months in the field to work, and also most of them are women.
ल्याउ ममता